Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve en ce samedi, c'est ça, hein, je crois qu'on est samedi. On est bien samedi, samedi après-midi, fin d'après-midi on va dire, pour la suite du Summer Game Fest, avec aujourd'hui trois conférences d'affilée. Euh, Juste avant de commencer, d'ailleurs j'ai un câble qui traîne, déjà juste avant de commencer, je vais régler ça, hop. Euh, on a vu pas mal de jeux indés et on va continuer à en voir aujourd'hui pas mal. Et il faut savoir que la majorité enfin une grande partie de ces jeux indés quand ils sortent, avant qu'ils sortent même, et même après être sortis sur les différentes plateformes, sont disponibles par exemple pendant la Steam Next Fest, donc qui est un événement organisé par Steam avec tout un tas de bêtas complètement gratuites, testables, et c'est du 19 au 26 juin la prochaine. Donc je pense que il y a pas mal de jeux indés qu'on voit, qu'on a vu avant-hier, hier et même aujourd'hui, qui seront disponibles, testables à cette date-là, voilà, sur ces dates-là. Euh, C'était juste pour avoir cette info supplémentaire. Tac. Sinon, hop, maintenant je peux me mettre sur cette scène-là. Hop, et je vais vous montrer par rapport au programme. Tac. Donc, première ligne, c'est fait. Tous ces événements-là, c'est fait. Aujourd'hui, on attaque la seconde ligne, ou dans l'ordre, parce que là, ils ne sont pas dans l'ordre. On va avoir dans les prochaines minutes, qui va commencer là d'ailleurs, euh, le Wholesome Direct, ensuite Future Game Show, et on finira par OTK Games Expo. Voilà. Et je vais me mettre tout de suite sur le live euh, qui correspond, le premier live. Ça n'a pas encore commencé, heureusement. Je vais mettre ça. Tac. Ça va commencer là tout de suite maintenant, je crois. Que j'ai vu que sur la chaîne officielle, c'est pas encore lancé. Ah bah ça vient de commencer, ok. My name is Jenny Wyndham, and this bite-sized program is meant to showcase updates, brand with a couple of our Wholesome Direct alumni. Il y a moins de 1000 personnes sur le live officiel. Ils sont ponctuels, oui, dit Vanquish dans le chat. Exactement, c'est... Ah, oui. Le thé est prêt. N'hésitez pas à faire pareil parce que c'est une longue soirée qui nous attend. Wholesome Direct, donc on est sur des jeux indés, plutôt typés mignons, un petit peu Animal Crossing, etc. Des chats, des chats! Riley n'est pas là aujourd'hui, elle m'avait dit qu'elle pouvait pas venir regarder le live aujourd'hui. Il faudra le lui rappeler. Il y a ce jeu qui a des chats. Cité et tout là. Ah parfait. Ah, c'est... La direction artistique est ok. D'ailleurs je sais qu'il y avait... J'en parle tant qu'on est en train de lancer le live aussi. Pekoe. Kitten Cup Studio, le nom de l'équipe développement, excellent. En dessous de... Là ici, en dessous de moi, il y a écrit pré-show. How are you feeling, Saffron? Well, thank you. Well, I feel terrific. Oh my goodness. I'm sorry I had to. Elle a fait la blague. You know, I feel Elle a fait la blague très très bien. And I'm so proud of our team. We've put so much of ourselves into this game, so I can't wait to share it with everybody. Before we move on to the next announcements, I'm curious if you have anything you'd like to share with the Wholesome Games community before we head off. Yeah, I want to thank everyone who has supported us so far, especially Wholesome Games. You know, we announced Pico during the very first Wholesome Direct, and it feels like we've come full circle by announcing our launch during a Wholesome Direct. D'accord, donc ils avaient annoncé le jeu dans un précédent Wholesome Direct. Et là donc c'est pour avoir la date de sortie
one qui more reviennent announcement. se mettre en avant. We will be having launch merch. So we're gonna have some cute cat merch. We will Il y aura be des goodies à working la with sortie, Whiskey. I'm already repping dont the shirt le here and some of t-shirt. our pins. Oh, il est très joli, So that will be available avec for le chat comme pre-order. ça. Please check it Excellent. out on our Twitter, Instagram, anywhere on social media you can find us. Oh, that's super exciting. Well, congratulations on your early access launch and double congratulations on the merch. And thank you for joining us today. Je prends juste 5 secondes pour dire que oui, il y avait le comment ils appellent ça Future, Future of Play qui avait lieu avant, mais ça fait pas partie de l'événement en lui-même, c'est pour ça que je l'ai pas streamé. Surtout que là on est parti pour de nombreuses heures. Je vais penser un tout petit peu. C'est pour ça, je sais qu'il y a eu une conférence avant, mais elle était pas dans le Summer Game Fest en lui-même. Je l'ai suivi du coin de l'œil. C'était moins inspiré en termes de jeu indé que ce qu'on a pu voir les derniers jours. Un jeu de foot avec des animaux. Button City, c'est ok, hein. What the fuck. How cute. Be sure to go check out the Spirit Swap demo now on Steam, and definitely don't forget to wishlist Button City's brand new game, Button City Soccer Days. Now, we've had brand new games and demos already announced, so why not spice it up by dropping yet another wholesome game for everyone to enjoy today? Ok, un autre jeu. Grenouille Simulator. Dans ce mélange 2D 3D dont on parlait avant-hier déjà. Le style est assez sympa en dessin comme ça. Après voilà, il faut aimer les grenouilles quoi. Frog Song. Ichayo. Welcome, Brandon, Estime. the Okay, lead okay. dev and founder of Frog Team Games. Now, one thing that I was very curious N'hésitez pas, about comme is d'habitude, s'il y a des why jeux frogs indés qui and vous what intéressent, drew n'hésitez the pas à les inspiration wishlist for Frog sur Song. Steam, ça permet de donner de la visibilité aux développeurs. Et c'est assez important, surtout pour les tout petits studios comme ça. Et voilà, j'allais dire autre chose, mais j'avais plus la fin de ma phrase. I love the idea of just like a younger Brandon creating this world while out camping. It feels very, very wholesome. Did you have anything you'd like to share with the Wholesome Games community in particular? The Wholesome Games community has been a huge part of Frog Song's journey, so it's an honor to be launching alongside the Wholesome Direct. And it is definitely an honor to have you. Thank you again, and a big congratulations on your launch. And that's it. Il l'a for the développé pre-show. tout seul, j'ai l'impression. Thank you so much for hanging out with us. And now, time for Wholesome Direct. Donc voilà, ça c'était le pré-show. Voilà, donc plein de jeux indés, mignons, pas de prise de tête. Oh, ça a l'air joli ça. Welcome back to Wholesome Direct, a celebration of wholesome games. My name is Jenny Wyndham, and I am joined by my wonderful co-hosts, Kennedy Rose and Gab Smulders. Sit back and relax as we bring you exclusive footage and announcements from nearly 80 wholesome games. 80. Et voilà, on est reparti sur les confs 80 jeux en 1 heure. Ce qui fait moins d'1 minute par jeu. Si c'est pour faire la mitraillette avec tous les jeux, c'est
Un peu nul. Mais bon, je pense que ça va être comme ça pour la deuxième conf aussi aujourd'hui. Ce sera clairement pas au niveau des confs de avant-hier. What the fuck? Je vais juste monter mon ventilateur. Parce que il fait moins chaud que les autres jours, mais il fait quand même chaud. I am a caterpillar. This is Hako, the new intern at Bubblegum Galaxy. She'll now show us how to build planets. Sorry, I meant to say restore the galaxy? Build a planet by What the placing fuck? tiles. Finish missions to earn points and additional tiles. Place your tiles wisely to complete quests and win stars. The more stars you get, the more planets you'll be able to restore. Each planet will have its own quirks and special rules. Donc c'est un peu puzzle game, un peu comme comment il s'appelait ah mince, le jeu avec les invasions vikings là où il faut placer les tiles exactement aux bons endroits pour remplir les quêtes et pour avancer dans le jeu. Je sais plus. Help Hako rebuild and save Bubblegum Galaxy. Check out the demo, available now on Steam. Ah ah, démo sur Steam. Hi everyone! We're Spell Garden Games and we're making Sticky Business, a cozy small business simulator game where you create your own stickers, pack orders, and hear about your customers' stories. You can play the demo right now on Steam. We'd love to see your creations. Encore un jeu dont la démo est disponible maintenant, Sticky Business. Over on our Twitter or TikTok. And now it's time to build the cutest sticker shop on the internet. Bad North, je crois que c'est ça, oui. Un peu dans cet esprit de il faut mettre les cases aux bons endroits, etc. pour pouvoir avancer quand t'as suffisamment. En fait, il y a un vrai sens dans lequel tu dois faire les niveaux. Donc c'est un peu un côté puzzle game à ce niveau-là. Si t'arrives pas à avoir assez de points, tu vas être bloqué rapidement et tu vas être obligé de revenir sur les maps précédentes pour les améliorer. Merci Val. Create stickers, pack orders, and hear your customers' stories. Time to build the cutest shop on the internet. Et assez particulier. Pas convaincu par ça. Oh! Ah, par contre, la BA, la direction artistique un petit peu période GBA, etc. Ça j'aime beaucoup. Stone Island. Coming pour le Next Fest Steam. Station to Station ah, what the fuck? Un jeu en voxel. Relaxing experience with eye-pleasing voxel art visuals. Populate a beautiful, ever-brightening landscape and connect the world by building train tracks. Très joli, très mignon. Des petits trains. Station to Station. Hi, I'm Mala. I am an artist and we are making an adventure management game, The Palace on the Hill. We love playing cozy adventure games with a unique story and setting, and so we are making just that. The game is inspired by our own life and travels in India, and it is coming out very soon. Un jeu fait en Inde. Enjoy the trailer and please add to your wish list. Oui, putain. L'ergonomie du bureau. Palace on the Hill.
musique indienne très chill. Tout en dessin. I'd like to take a moment to thank a few friends and partners who helped make today's show possible. That includes Devolver Digital, Sedesco, Studio Drydock, Hyperbeard, Raw Fury, and Fireshine Games. Again, a big thank you from the Wholesome Games team to you. Remercier les éditeurs des jeux, j'imagine. Usagi-shima is a cozy, relaxing bunny collecting game. On va peut-être voir des jeux Devolver aussi, qu'on a déjà vu avant-hier. Une île avec des lapins, la plage, hyper mignon encore une fois. Decorate an abandoned island while you discover and make friends with a variety of cute, curious bunnies. Oula, ça se remplit vite. Malgré que ce soit du dessin, pardon, il y a pas mal de vie un peu partout à l'écran. Ça, c'est assez sympa. Usagi-shima. Harmazu Okay. is a joyful co-op platformer where up to 10 random players help each other using the unique abilities of 50 different characters. Harmazu is a game about finding bliss in cooperation. Join a joyful team of up to 10 players online and combine your abilities to complete the loop. Pixel art très simple. In Harmazu, there are a billion ways to share the love. Choose one. Spit on your friends to make them sticky. Sacrifice yourself to drop a helpful tombstone. Strip down to your What trunk the to fuck? give a leg up. Spin a spider's web for others to climb. Smash block to smithereens to clear the way. Sing your heart C'est de la coop. out to create the bridge. But you don't need a C'est reason que des to joueurs take your ou... friends to victory, as they bask in their natural glory. What the fuck, mais putain. Harmazu, a game for you. Au secours. Ah. Est-ce que... Pokémon Snap. Flutter Away. Beaucoup de jeux avec des photos. A cozy farming and crafting game where you breed and collect frogs, customize and decorate your very own refuge, and work to restore biodiversity in the wetlands. Faire des grenouilles génétiquement modifiées, tout ce qu'il y a de plus fun et mignon. Modifier génétiquement des animaux. Just getting started, but I'd like to take a moment to mention our collaboration this year with the Able Gamers charity. Able Gamers is a nonprofit organization dedicated to improving accessibility and enabling more people with disabilities to Ah oui, be avec able to play video tous les games. efforts pour l'ergonomie, Assist individuals in pour getting aider the les gens qui sont pas tools they capables de need, jouer work with developers avec to une manette en improve main par exemple, ce genre de choses. accessibility and more. L'année dernière d'ailleurs, il y avait eu We've l'annonce partnered with Yeti to offer two d'une manette limited time spécifique Wholesome chez Direct t-shirts to PlayStation. celebrate today's Mais on n'a event, pas eu de nouvelles and depuis. 100% of the proceeds benefit Able Gamers. If you'd like to learn more, you can visit ablegamers.org and get your limited time t-shirts at theyeti.com/wholesomegames. Hi everybody, Steve Spawn here. Wholesome Games are great. They have great content, they're great fun, they're awesome to enjoy. But I don't think it's really about the game's content so much as it is the safe space that they provide where everyone is welcome, everyone has a seat at the table, and everyone can have fun together.
inspiré par des Explore RPG. a bright fantasy world in Paladins, a whimsical co-op adventure inspired by classic tabletop role-playing games. Encore une DA très sympa. Play with up to 4 friends as you meet charming Ah oui, avec les NPCs, caractéristiques de RPG et collect tout. oddball items, and complete quests to unlock the secrets of the land. Paladins. Ça c'était cool. The upcoming DLC for A Little to the Left cleans out the cabinets and secret compartments with 25 delightful new cupboards and drawers themed puzzles to discover. Un DLC pour un jeu indé. Along with even more charming illustrations and surprising scenarios. Ok. Coming June 27th. Ah. Henry Halfhead is a quirky sandbox adventure Ça, game about possessing and on l'a controlling vu everyday avant-hier. Today, Henry is relaxing by doing some gardening. They enjoy planting new life and watching it Il grow nous montre from un their autre care and endroit. love. On avait vu sa morning routine. Company Henry's Et là, c'est le rare jardin. story with all its ups and downs. Please wishlist Henry Halfhead now on Steam. Hi, I'm Preeti, and I'm making Gordlets, a cozy city-building sandbox where you place buildings and scenery, and then little visitors called Gordlets show up and live in your world. Depending on what you build, they C'est might play des... chess, C'est read, Pikmin. drink tea, take a little nap, fish, roast marshmallows, and more. The only objective is to build and see what the Gordlets will do. And now, by popular request, the final release will have farming. Choose seeds to plant and the Gordlets will Très water sandbox them apparemment. to grow a beautiful garden. Gordlets is coming soon. Ah. What if love was your most precious resource? Ah quoi? Ça avait l'air d'être un jeu city builder un peu. Matchmaker in Lakeburg Legacies, a cozy management Matchmaker, quoi? Create the best couples, handle the drama, and ensure that your kingdom thrives. La phrase de vente c'est créer des couples et manage le drama, tout va bien. Lakeburg Legacies, ok. Hi cozy gamers, I'm Martina. And I'm Mick. And we're the founders of Loftier, a cozy MMO game about working together to build a better living world. We're currently working towards our Kickstarter campaign, which will launch soon. And you're about to watch our very first teaser trailer. Welcome to Loftier, a game about working together to make a positive impact on the world. You can learn skills such as hydroponic farming and sustainable crafting, go on adventures with your crew, and join the community on projects to improve the city. Whether you love socializing with friends, both old and new, or prefer playing solo, there's a home for everyone in Loftier. Ok. Ça va très très vite, hein, c'est... Encore un jeu de foot en 2D. Ah mais... C'est le jeu de volley qu'on a vu avant-hier. Qui a l'air très sympa aussi, avec tout un tas d'actions et de stats et tout. Je vois il y a des niveaux, il y a des PV pour les persos. C'est un twist un peu marrant sur la formule de Temtem et ses concurrents, on va dire ça comme ça.
Ils évoluent, c'était la question à laquelle on n'avait pas répondu avant-hier. Hein. Ils peuvent évoluer. Oh. I didn't see you there. Mais putain. My name's Noah, but you might know me as Some Humble Onion. And for the past 2 years, I've been developing a little game about a little mushroom. Today, I have some very exciting news to share with you about it. So be sure to watch until the end. Champignon Simulator. Some Humble Onion, putain. Trouver des champignons. Smushy come home. Eh. Ah, dispo dès maintenant. Un jeu de cuisine. « 31 juillet. Join the iconic Little Ah, Nemo platformer. as you explore the wondrous world of dreams, Slumberland. In this Ça va probablement y en avoir énormément aujourd'hui. buddies, all granting you extraordinary abilities. Discover enchanting new dream domains and encounter a colorful cast of characters, all threatened by the mysterious oblivion, which only you can overcome. Along the way, you'll face challenges, but don't worry, you'll simply wake up safe and sound in your bedroom. Take a quick breather before hopping back into bed to continue on your adventure. Quand tu meurs, ça te réveille et tu dois retourner au lit pour continuer. Ok. Little Nemo and the Guardians of Slumberland. Try the demo now on Steam for a limited time. Next, we've got updates for 2 games from our friends at Sudesco. Stay tuned for the latest from Garden Witch Life and Orange Season. Des animaux très Animal Crossing-like un petit peu. Et si c'est pas Animal Crossing, c'est Stardew Valley. Jeu d'escalade pour Karl.
Mais ouais, c'est très triste, on a vraiment le temps de rien voir, c'est chaud. Vraiment, on est sur du 15-20 secondes par jeu. Pourtant, il y a des concepts qui ont l'air très très cool, mais ils sont un peu en mode bah les couilles, on vous dit qu'il existe et puis allez voir par vous-même. Et d'ici la fin du show, on aura complètement oublié. Hein. Grimoire Groves, c'est joli, mais j'ai pas compris encore une fois l'intérêt, pas l'intérêt, mais l'objectif du jeu, quoi. C'est un peu bizarre. And learn neat techniques to better handle stress and anxiety. We love the new friends that we created and we can't wait to share them with you. Now enjoy the first trailer of Garden Buddies coming this summer to Switch and Steam. C'est fait par 2 personnes, ça? Ok. Sandbox, création de jardin. Petit style assez sympa. Mais quoi? Ok. In a tiny sticker tale, help a young donkey named Ah, ça c'est in their connu journey ça. to reunite with their father. Use a magic sticker book to Ça me take parle. anything from the world around you and turn it into a sticker. Use your creativity to stick them back in different places. Je crois l'avoir vu solve l'année dernière ou puzzles quelque chose and comme ça. helping your new friends. Celui-là. Ou alors c'est une suite. Tiny Sticker Tale. Sur Kickstarter, donc qui est encore plus loin en développement, quoi. Everdeep Aurora is a small 2D adventure and exploration game that tells the story of an adventurous little cat named Shell searching for her missing mother. Je joue avec des chats. Ça fait mélange un petit peu entre un platformer et un Undertale ou ce genre de choses. Oh, mais quoi? This unexpected quest Il y a des will mini-jeux et unravel tout dedans. many secrets about the world around her. Everdeep Aurora. From the creator of Omno, Kibu is a tranquil adventure in the heart of Aïe, the aïe, aïe. wilderness. Pandarou. Build out a temple, tend to your garden, brew delicious tea, and adventure out into the wilds to harvest the riches of nature. Ok.
type inspiré par des jeux type survival, mais sans l'aspect danger et violence. Your own special corner of home in a beautiful, mysterious Qui vous. land. Ok. Ça a pas l'air si mal que ça en vrai. In this cozy platformer, play as young witch Flora, who cooks and delivers tasty treats to the townsfolk of Platformer. Rot. Choose a fitting recipe and gather your Avec de la ingredients through different cuisine. means while exploring this beautiful harbor town. Let's start with slowly roasting the mushrooms in the oven and preparing the cooking pot. Remember, for this order, you are asked to avoid anything spicy. Flora, you only have a spicy horn pepper. We can work with that. It's not in the recipe, but you can use additional ingredients to outweigh the flavors of others. Let it stir with a spark of magic, and come back in a second to collect it. Now, it's time to deliver your magical delicacies. Le pixel art est très poussé en vrai, ça rend très bien je trouve. Get ready to meet, befriend, and care for adorable puppies while exploring paradise in our next game. Ah, Welcome to paradise. des chiens, Or should we say puppy des chiots, paradise? avec We have a ton of pups de for you to l'exploration. befriend. Make sure to bathe, Ah mais non, c'est feed, Nintendogs. and play with Aïe aïe them. aïe. Unlock hundreds of clothes and accessories to dress up your pups and create your own unique style. Get your friends kitted out and hunt for treasure on sandy beaches. Or Ça, Riley, hike ça va and peut-être l'intéresser explore aussi. snowy mountains. Go on your very own adventure and explore an island full of puppies. Be sure to check every nook and cranny. Who knows what secrets L'exploration you'll et find tout. along the way. Make this island your own. Build and customize it for you and the furry locals. There's so much here for you to discover, and so many friends to make in this Les animations relaxing d'apparition and des bâtiments, what? exciting puppy adventure. We can't wait to welcome you to the island. The Guardian of Nature is a puzzle adventure game with lovely handcrafted art and animations. It's about a giant tree that connects the whole forest and its vegetation. You are brought into this magical world and play Henry, a botanist and the last guardian of nature. One day, Henry finds out that the mother tree is in danger and that he needs to go on an urgent journey to put nature back Faut in sauver l'arbre. Explore the world of the Ah, game l'oiseau il était above immense à côté de lui, and what the below fuck. ground. Solve solar punk puzzles and see how Encore un everything jeu is connected. full dessin, Accompany en Henry on dessin, his dessiné à la main. journey. Use your ability to change in size and find out about the large and tiny wonders of this world. Wishlist The Guardian of Nature, now on Steam. Ok. Du trading, l'exploration. C'est marrant les ballons en forme de requin et tout. Ou de serpent, d'accord. Original. Ah, c'est le perso de Cult of the Lamb. Excellent. Feed all monsters. Oui. Il y a eu un hein dans le chat. Je suis. Oui, je. Ouais. Je sais pas.
Welcome to Manita's Kitchen, where you'll meet Trexito, a T-Rex with short arms that has one dream, to become the best pizza maker. Tyrannosaure pizza maker, enfin pizzaiolo du coup. Join Trexie and their 4 dino friends in this culinary adventure, but be warned. The competition's conspiracy could ruin everything. Ok. Unpacking. Ah, ça je connais. C'est déjà sorti ça. Ah, version au téléphone. Ah, il faut après un déménagement, il faut tout ranger. Donc faut compléter les pièces avec tous les coffres, enfin tous les cartons. For those just joining, we'd like to take a moment to remind you about our collaboration with the Able Gamers charity. Able Gamers creates opportunities for people with disabilities to enjoy video games by providing specialized equipment, le message de tout à l'heure sur Able Gamer. They assist individuals in getting the peripherals they need, work with developers to improve accessibility, and more. And this year, we are partnering with the Yeti to offer 2 limited-time Wholesome Direct t-shirts that celebrate today's event, and 100% of the proceeds benefit Able Gamers. If you'd like to learn more, you can visit ablegamers.org and get your limited-time t-shirts at theyeti.com/wholesomegames. Qu'est-ce que c'est? Ah, un jeu de jardinage. Ok. Botany Manor. Solarpunk is a cozy survival J'allais dire crafting bouton game in a simulator. technically advanced world of floating islands. Oh, sur des îles flottantes. Live in harmony with nature and use sunlight, wind, and water to create an energy system and automate your processes like gathering resources and watering your plants. Ah, et avec de l'automation comme dans un... Vous les avez, ces jeux avec automation. J'en ai plus aucun qui me revient en mémoire d'un seul coup là, mais vous savez de quoi je parle. Bah, Factorio, merci Satisfactory, exact. Minecraft, oh, c'est moins le cas quand même, Minecraft. Il faut plus réfléchir avant d'automatiser les trucs, quoi. Ou avec les mods, oui, tout à fait. Et ça aussi, c'est un jeu qui a l'air sympa. Step into the boots of an expert smith for a crafty adventure filled with mystery and charm. Construire, alors par contre, les jeux de construction en 2D, c'est vite compliqué parce que du coup les maps s'étendent de ouf en longueur. Ah, what the fuck. Prove that a hammer, anvil, and your wits can overcome any challenge. Oh oh. C'est sympa ça. Peut-être l'un des plus sympas qu'on a vu pour l'instant aujourd'hui. Sim Wildflowers and some of the recent updates it's received, including additions to the romance, farming, and character customization systems. What the fuck? Tara, Hazel Wild's granddaughter. Nice to meet you. Join Tara on a Ah, j'ai du mal avec le style graphique. In Wildflowers. Oh my gosh, you look so good.
farm by day and cast spells by night as you craft your cottagecore life and bond with your coven. Et ça a l'air plus complexe que les autres qu'on a vus dans ce style-là, quand même. Come to know and love the fully voice-acted characters of Fairhaven as you unravel a local mystery. I love you, Tara Wild. Il y a aussi une histoire et un scénario dans un jeu comme ça. C'est marrant. D'habitude c'est plus soit sandbox, soit histoire quoi. Ah celui-là aussi on l'a vu hier, avant-hier. Hier je crois. Et il était très sympa aussi. Decipher maps, explore caves, and rush through valleys in time to music. Collect the stories of the hills and of Moira's past. Et voilà, là ils ont 10 secondes pour nous le montrer alors que hier on en a vu 5 minutes quoi. The game also uses unique 3D manga panels to add film language to VR. What the fuck? Ah c'est un jeu VR. You'll have to help customers with their problems before they agree to accompany you for dinner. Here's the latest from Snufkin, Melody of Moomin Valley. In the northern part of the world, a global phenomenon was born. Tove Jansson, a cherished artist and author, created the intriguing world of Moomin Valley, transcending cultural boundaries and capturing the hearts of millions. Moomin's enduring appeal can be traced to the story's themes of friendship, melancholy, inspiré par un artiste, which have resonated with audiences across generations. Among the inhabitants of Moomin Valley, we find a free-thinking spirit and philosopher with his signature green hat and harmonica, Snufkin. A true wanderer, he has embraced a nomadic lifestyle, cherishing his independence and sense of adventure above all. When harmony is disturbed in Moomin Valley, he returns to restore the natural order of untamed beauty and rescue his best friend, Moomin Troll. Jeu d'aventure entièrement dessiné. Melody of Moomin Valley. Ok, pourquoi pas. Ah, Val, ça a l'air de t'intéresser. The Star-Named Eos is a first-person narrative puzzle adventure game that explores the power of photography and memories. Je connais les dessins. Immerse Oh. yourself in a hand-drawn world. Solve c'est cool, alors. puzzles and recreate photos to relive long-forgotten moments. Je connaissais pas du tout l'artiste. Fall of Porcupine is a unique story adventure. Pigeon Simulator. Ah non, c'est... Ah, c'est narratif. Experience the exciting story of Finley and his friends in a lovingly illustrated world. Il y a des batailles de boules de neige. Hi everyone, I'm Kira, the Community Manager for Story of Seasons in the West. Here's a little snippet into some gameplay for Story of Seasons A Wonderful Life, which is coming out this June 27th. First things first, let's create my own character. For those who played the original, you can see how much more choice you have now, and so I've made the decision to make myself. You can even choose what pronouns you'd like characters to use for you throughout the game. Of course, life on the farm is nice and relaxed, and we've made some changes to make it even more relaxing, with better movement, upgradable tools, and some helpful new facilities. We've also added new hybrid crops, so you can experiment and make some unusual creations. Naturally, this game is all about family, and there's so much to uncover here. I don't want to spoil too much, so let me just tell you that I've married Nami and our daughter Mina is the cutest thing ever. What the fuck? It's time for me to say goodbye, so let me leave you with a quick snuggle montage.
Qu'est-ce que c'est? Un shop de livres, marchand de livres ambulant. Ah oui, on customise complètement le shop et tout. What the fuck le style? Hyper plastique. Hello, Riley. Ça va? T'as raté quelques petits jeux avec des chats. Il y avait même un Nintendogs like. Qui pourrait aussi t'intéresser. Faut que tu m'envoies les liens. Oula. Écoute, vu que là on a déjà vu peut-être 50 jeux, ça va être compliqué de retrouver tous les noms, etc. Oui, ce sera disponible demain midi sur la VOD. Merci, merci Val. Next up is Campfire Cat Cafe, a mobile game where you build, manage, and design a relaxing cat cafe and snack bar in the forest. Oh, un bar à chat. Campfire Cat Cafe is an idle game where you open a restaurant in a forest filled with cute animals. Idle game, aïe aïe aïe. Le genre de jeu où tu fais quasiment rien. Tu laisses le jeu se faire tout seul. Je pensais pas que ça commençait aussitôt. Je vais pouvoir passer un petit moment avec vous comme ça finalement. Ok. Et oui, ça commence tôt mais ça finit probablement tard. Decorate and level up your restaurant and open new areas and activities for your customers to enjoy. On est plus très loin de la fin de la première conf là. Qui étaient donc les jeux indés mignons. Un oiseau. Oulala, ça tourne à 10 FPS. Miho must venture through a world of endless deserts, floating mountains, and talking beasts, outsmarting thieves and meeting quirky characters along the way. Il fait peur, l'espèce de loup. In Tracks of Thought, you're a little ladybug who's still figuring things out. And you're figuring out why no one in this train can remember where they're going. Team up with one of 7 bugs suited to your own personality. Help out the passengers, settle your differences in card battles, and learn how to deal with conflict together. Ok, donc Looks like the train's arriving soon. Tracks of Thoughts. Ok. Un jeu avec un train, un jeu d'aventure dans un train. Un personnage, pourquoi pas. On a vraiment 0 moment pour comprendre ce qu'on est en train de regarder. Hein. C'est au moins le 10e jeu de ce style-là qu'on voit aujourd'hui. J'ai pris
écrit un tapis de souris ergonomique. Oh oh. Pour les poignets là. Ok. Ah, j'ai un problème avec ces trucs là, c'est que c'est trop petit. Moi un tapis de souris s'il fait pas la taille nécessaire pour déplacer la souris, ça sert à rien. It's almost time to say goodbye. Before we go, we'd like to share even more wholesome J'ai une games mise, oui, coming c'est your vrai. way this year Mais and même pour... beyond. après c'est parce que je joue pas mal à genre des FPS ou des trucs comme ça où j'ai besoin de faire des bons mouvements quand même. Et j'aime bien avoir comme ça la précision et tout si je vais beaucoup plus réduit en termes de mouvement. Un jeu avec des chats. J'ai vu juste le passage où il a mis... On est d'accord qu'il s'est mis à tourner dans le vide. Putain. Attends, c'est tous les jeux qu'on a vu ça? Faut un récap parce qu'on arrive à la fin, je pense. Ceux-là on les a pas vus. C'est parce qu'ils ont dit il y a 80 jeux donc on a plus le temps. Allez on rush les 20 derniers jeux, c'est parti. Comme ça on a le temps de voir littéralement 2 images par jeu. Genre ça, qu'est-ce que c'est? Pizza possum. Aïe aïe aïe. Ça peut être marrant mais on... Voilà, c'est fini. On a le temps de comprendre ce qui se passe. Ça a l'air d'être une sorte de RPG. C'est vraiment mettre du jeu juste pour mettre du jeu ça. Ça on l'a vu avant-hier. Juste pour dire, nous on a 80 jeux, on est la conférence avec le plus de jeux quoi. Ah. Ah, encore un jeu de jardinage. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais what the fuck? Ça c'est encore un truc à la puzzle... Puzzle Adventure ou des trucs comme ça là. On parlait tout à l'heure, Northgard. Oula.
Pourquoi c'est sur un tout petit écran? Il y a un jeu, on est d'accord, qui est apparu que 2 secondes. J'ai pas compris. Vraiment l'ère du fast-food gaming. On crée des jeux pendant 10 ans uniquement pour que les gens les voient 2 secondes dans une conférence et que plus personne n'en entende parler après. C'est quoi le nom de la conférence d'aujourd'hui? Bah celle-là c'était le Wholesome Direct. Et derrière on passe sur le... Je veux pas dire de conneries. Future Game Show. C'est dans le titre sur Twitch. Le nom des 3 conférences. Un petit jeu en pixel art advance. Très, oui, encore une fois, Stardew Valley, on est bien d'accord. What the fuck? La magie et tout. C'est un peu plus loin que Stardew Valley quoi quand même. À ce niveau-là. J'achète. Ah ouais. Field of Mystria 2024. Pensez à wishlist les jeux que vous aimez bien sur Steam pour leur faire de la visibilité. Voilà, ça je vais les répéter toute la journée. Parce que de toute façon, les conférences de demain et après-demain, c'est des beaucoup plus gros jeux, donc il n'y aura pas cette histoire de wishlist. Je vais de ce pas le wishlist. Et voilà, ça c'est une bonne chose de faite ça. Il y avait 15 000 personnes, autant qu'hier globalement. Tac, et ils ont coupé. Donc moi je vais retourner sur cet affichage là le temps que... parce que dans la théorie, le suivant est censé commencer, le Future Game Show. J'essaie de voir si j'ai quelque chose quelque part. J'ai une vidéo YouTube. Je pensais que le Game Award, la chaîne de Game Award, il le ferait aussi. C'est pas grave. Je ne sais pas switcher. Tac, tac. Thanks, Laura. It's great to be here. I'm Yuri Lowenthal. Ça vient de commencer. And I'm the voice of Sasuke on Naruto, Yosuke in Persona 4, and of course, Peter Parker in Marvel's Spider-Man. But tonight, I'm swapping out the Spidey suit for something a little more Un voice suave. actor. Think less thwips, more quips. Actually, just like Spider-Man. Exactly. Yuri and I have been on plenty of adventures, like when we explored the Midnight Channel with a talking teddy bear. Or when we brought down Mr. Negative. Right? We have the best job. I know! But let me tell you, nothing prepares you for a stacked showcase full of video game news. You're telling me. Now, I've had a sneaky little look at what's to come. We've got demo drops, developer presentations, gameplay trailers, montages, and of course... Le sol avec le logo Intel au score. Wishlist at the ready, folks. And remember, if something catches your eye during the show, head to gamesradar.com to read more about it. I think we've covered all the bases. So let's kick things off with something really special. Please welcome Tamara Jokic and Gilad Baraka, who are here to deliver a very special performance of Waves from Beyond, from the soundtrack to High Water. Déjà en 1080 là, c'est... La compression YouTube elle est horrible. J'espère que c'est pas DMCA les musiques, s'il vous plaît. ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Si no hay rumbo ni marea. Sur du jeu indé encore.
je pense. Luz de luna tu espuma nos da. Non, j'ai plus l'impression que c'est un truc aventure ou avec un jeu narratif probablement. Mais on le saura. Vous dire à la fin, j'imagine. Ah mais non, mais il y a le titre derrière, je pense que c'est Blind Bird, ça doit être le nom du jeu derrière. Ils les ont mis dans le monde du jeu, tout va bien. Mi pescador de sueños en el viaje con la proa hacia el cielo azul. Bah en mode tactical RPG. Voces de sirenas cuando sopla el viento más magnífico y el empuje de las olas más allá. ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Si no hay rumbo ni marea. Luz de luna. Pareil, ils sont pas en retard, hein. C'est à 19h, ça avait commencé. Hein. Je vais peut-être aller très rapidement chercher de l'eau aussi, parce que je suis déjà à sec. Je reviens tout de suite. Si no hay rumbo ni marea. Luz de luna en tu espuma De retour. un poco de esperanza. Un canot de sauvetage jaune. Je sais pas combien de titres il va y avoir de présentés là. Je vais essayer de regarder si j'ai des infos. Plus de 50. Ah oui, ça va être encore une heure de rush de jeu quoi. But today we are pleased to reveal that it's coming to PC, PlayStation 5, Xbox Series X and S, and Nintendo Switch in the summer. Make sure to wishlist it on Steam. All right, before we get to our first world premiere, we've got a quick update. During this year's Spring Showcase, we announced that the World of Future Game Show is expanding with the launch of the new FGS YouTube and TikTok channels. And after we wrap up today, you'll be able to go Génial. deeper into selected games from the show with exciting videos from the growing FGS editorial team. Search for FGS on YouTube or TikTok and look out for the channel logo you can see behind us. All right, let's keep this engine running. I think it's time for our very first Une annonce pour dire on a ouvert une chaîne TikTok. Génial. World Premiere, le truc cringe de l'E3. Why are we really doing this? Mettre le logo World Premiere en début comme ça. I need to get into the city again. Oula, il a changé Sacha. Tune in and find out. It's going to be one hell of a ride. How's everyone enjoying the show? He can't be allowed to keep doing this. But how can we stop him? What the fuck? C'est un jeu de course à la... comment ça s'appelait Total Wipeout? Wipeout, c'est ça? Je confonds avec un autre truc, je crois. Aster, what would you like to say to all your fans? Resistor. Welcome to the world of Resistor, a post-apocalyptic car PG. Au moins, c'est original et c'est pas 15 fois le même jeu qu'on a pu voir avant quoi. Xbox and Nintendo Switch, so get it on your wish lists. What's next, Yuri?
Well, here we go from the post-apocalyptic to the prehistoric. It's dinosaur time. Préhistoire. Let's see it. Quoi? Ah! Au secours. Hein. Est-ce que c'est... Ah non, il y a des guns, ça doit pas être ça. Il y a le jeu sur Steam là, qui est en early access depuis 4 ans et il y a... Et il rajoute un dinosaure par an ou une connerie comme ça. Que Zerator il teste tous les ans et pour voir le nouveau dinosaure chaque année quoi. Mais je confonds parce qu'il n'y a pas de FPS dedans. Lost Ark, non c'est... Lost Ark c'est pas du tout ça. Non et c'est pas non plus Ark Survival Evolved. Ah ah, ça a planté. Mais c'était bien tenté, en tout cas. Moi j'ai compris qu'il y a juste de l'exploration, on ne fait que avancer au milieu de dinosaures. J'ai vu que ça. Actualiser s'il vous plaît. Si ça replante maintenant, c'est le buffer. Ça vient de... Ok, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Space Trucker, what the fuck? On est d'accord, c'est littéralement des camions. Ah mais putain, le panneau stop et tout, au secours. Hein. Aïe aïe aïe. I don't know. I think I'd kind of enjoy being stuck in an intergalactic traffic jam if the views were that good. Right? I mean, I get the whole truck sim thing now. It looks strangely relaxing. Oui c'est ça, pourquoi faire ça s'il y a des bouchons dans l'espace, tu peux juste te barrer. Il y a... But now it's time to shift gears to demon gods and dark fantasy. Ils ont pas donné le nom du jeu dinosaure du coup. The minds behind Lords of the Fallen. Ah, Lords of the Fallen, ça je me souviens. On behalf of Hexworks, welcome to the Lords of the Fallen gameplay showcase. Today, ah mais oui, c'est pas le jeu où ils ont ressorti un autre jeu qui a le même nom que le premier et qui s'appelle encore Lord of the Fallen. C'est pas celui-là? Qui est une sorte de Dark Souls-like. Spiritual successor to the original 2014 release. C'est ça. C'est un reboot d'un jeu qui est sorti il y a 9 ans. Après voilà, c'était un tout petit groupe indé, mais par contre c'est con de l'avoir nommé exactement comme leur jeu d'avant quoi. Ah ça me parle ça, oui, ouais, t'as une lumière qui permet de voir l'autre monde. Ça c'est original. Une sorte de, une espèce de lampe torche là. L'ambiance a complètement changé hein, depuis le Wholesome Direct. On est plus du tout au même niveau là. Quand tu te fais tuer, tu respawns dans le monde des morts. Ok. Granting the ability to flay the soul from an enemy for some high damage attacks, and even manipulate the very environment of the Umbral world. However, the longer you spend in this wraith-ridden plane, ah par contre, il faut pas rester trop longtemps dans le monde des morts. Parce que sinon tu te fais littéralement chasser par les morts. As harrowing as the Hellions of Umbral are, they pale in comparison to the game's brutal boss battles. Towering above the ever-burning city of Kalrath, what the heck? This gargantuan monstrosity doesn't take kindly to would-be adventurers, the demonic presence within, ready to devour any and all within sight.
Ouais, c'est ça, c'est très Dark A Souls-like. merciless torturer, prepared to carry out any atrocity in the name of his faith. Tancred, master of castigations, is the devout chaplain of the hallowed sentinels. Though beneath the pious veil, his very own flesh conceals a truth most foul. Il spoil les boss et les deuxièmes phases des boss, mais tout va bien. When Harrower Dervla ventured into the deepest depths of this world to thwart the undead rising, what she discovered was so utterly horrific. Eh, c'est she renounced her former life, le boss de Elden Ring, ça je reconnais. our darker oath. Alenia. Pre-order Lords of the Fallen now and prepare to unleash the darkness on Friday the 13th of October. Lords of the Fallen 2, enfin, presque. Aïe, aïe, aïe. Octobre. Ah oui, il faut recompter tous les jeux qui sortent entre septembre, octobre ou février l'année prochaine. Lords of the Fallen is coming to PC, PlayStation, and Xbox on October 13th, 2023. And you can wishlist it right now. Wait, what is it, Yuri? Are you okay? My spidey sense is tingling. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, no, wait, it's something good. It's time for another world premiere. Mais putain. Glitches, Team 17. Ah, Pigeon Simulator. What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce que je fais là déjà? Je me rappelle plus, hein, c'est... Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de drogue au boulot, s'il vous plaît. La drogue c'est mal. Même jamais, hein, il faut pas en prendre jamais. J'ai une question, pourquoi? Eh ben c'est une excellente question parce que là, je ne sais pas. Et j'ai pas compris ce que c'était non plus. Hein. It was so infectious. Ne refais plus jamais ça, je t'en supplie. Watch out for Headbangers Rhythm Royale, which is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. So, what's next, Laura? Oh, well, this game debuted as a world premiere in last year's summer showcase, and now we've got a closer On l'a look présenté into it. l'année dernière. This is The Last Faith, which Et some maintenant on folks va pouvoir describe donner la as date de a sortie. pixelated take on Bloodborne. A hunter's dream, you might say. Touché. Un Bloodborne en 2D. Dawn is at hand. The secret has been snatched in the hands of the sordid. But one rises above all others. A blessed curse. The sweetness. Très Castlevania. Mais littéralement. Only the inevitable can befall them now. Death. Je trouve le pixel art un peu bizarre. Et sinon oui, c'est du Castlevania quoi. That was The Last Faith, a gothic souls-like coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in October 2023. And you can wishlist it right now on Steam.
We're also thrilled to announce that The Last Faith will have a beta demo this summer. If you want to check it out, register for access at thelastfaithgame.com. Our next game is a stealth action platformer set in the wake of a climate catastrophe. Let's take a trip to the world of Steel Seed. Ok. C'est vieux Castlevania, non? Alors les premiers, oui, mais il y en a qui sortent régulièrement, et il y en a même eu en 3D d'ailleurs, avec des grosses histoires et tout, beaucoup plus récemment. Let me introduce you Zoe and Kobe, the dynamic duo that will accompany you during your journey. Alors, le style est très bizarre. Steel Seed is a stealth action game with a deep, complex, and lore-driven story. After a major climate catastrophe caused by humans, the AIs took control of the situation in order to find a way to preserve life. Zoe is looking for her father. Oui, c'est beau, mais voilà, c'est Unreal. Unreal 5, il y a combien d'assets de store dans le trailer? From popular mangas, movies, and anime. Zoe needs Kobe to help with exploration, environment interaction, stealth, and combat. Their bond will grow stronger the more challenges they will face together. Facing enemies without using Kobe is extremely dangerous. The planning phase using your companion is essential. C'est très... Sometimes a stealth approach in problematic scenarios. Ah oui, stealth, ok. J'allais dire Ghost Recon, mais en version... du coup pas TPS, mais corps à corps, quoi. Il y a un nouveau pack Star Rail sur Epic Games aujourd'hui. Prime Gaming, ah ok, ok. Ah, c'est cool ça. J'ai vu qu'il y avait des drops aussi pour le jeu. Your companion really makes the difference between life and death. If you still feel underpowered, a complex skill tree system based on challenges. Le combat a l'air hyper générique. Passive and active abilities. The challenge system is designed to render the experience more dynamic and fun. Also, in dangerous times, you may require dangerous friends. Use Kobe to hack into an enemy system to make it fight with you. Your new ally will create hilariously engaging combat scenarios. There are many more abilities. Ah, tu hacks l'ennemi pour t'aider. Choose wisely. Thanks for your time with us. Il a dit ça fait des situations hilarantes, je cite. D'accord. The game is coming to PC, Microsoft Xbox and Sony PlayStation. Stay tuned. Je sais pas, je suis pas convaincu perso. Steel Seed is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. Man, I gotta say, voice acting is so much easier when you're not wearing a skin-tight suit. Am I right? Wait a second, are you telling me you wear the Spidey suit when you record? No? We need to talk after this. But right now, we've got a double feature. Les dialogues des présentateurs sont hyper cringe. On va pas en parler. Beaucoup plus chill. Sinon Zelda PC si vous voulez. Non mais ça n'arrivera jamais. Nintendo qui fait un jeu en dehors de Nintendo, ça peut pas arriver, clairement. Mais après un émulateur avec un bon PC et tous les jeux Nintendo sont disponibles quand même sur PC. Évidemment, il faut avoir acheté le jeu chez Nintendo pour légalement avoir le droit de le mettre sur un émulateur. Voilà, vous savez. C'est l'humour américain. Ouais, là c'est même pire. A routine mission to a peaceful planet, huh?
Nothing's ever routine with this crew. But one thing's for sure. We'll deal with whatever comes our way. Together. Ah, coop, ok. Très beat'em all. What the fuck? L'immunitaire il marche pas si tu rentres pas. Non, pas du tout. Clairement pas du tout. And here's a bonus. Limited time demos for both games have also been made available on Steam. So head on over to the Future Game Show Steam page if you want to check them out. Il y a des tutos assez simples pour faire ça. Wait, what? What's happening? Oh, sorry, I was reading too far ahead. It's world premiere time again. This is the last time she ruins my plan. Find her and bring her to me. A challenge. I like that. Rapière. Cap et d'épée littéralement. On en reparlera, Riley, oui. Stop this nonsense now. Come on, amigo. Try to fight me at least. Le combat ça a l'air très axé sur la parade, c'est intéressant. On guard. Et le titre correspond exactement à ce dont il s'agit. That was En Bon, Garde, arrêtez les a swashbuckling s'il vous action plaît. adventure which is coming in the summer of 2023. Wishlist it now on Manque le Steam. chapeauté, mais c'est inspiré, oui. When you think of the three pillars Le of chapeauté video c'est game littéralement un mousquetaire. Okay, well, for me it's got to be obviously big rigs, big bucks, and snow trucks. Okay, that was not what I was expecting, but boy, do I have the trailer for you. I'm ready. Truck Simulator. Ah non, tu incarnes la personne, pas le véhicule. Aïe aïe aïe. Pourquoi il transporte un tank? Qu'est-ce que... Mais quoi? Extrême condition, un arbre abattu. Yes. Alaskan Road-Trucker. Alaskan Road-Truckers, ok. Putain. So drop it on your wish lists now. Now, our next game follows a scribe who's been sentenced to 30 years of writer's block. Hey, we've all been there, am I right? Let's take a look at The Bookwalker. Oh le style, oh le chapeau. Oh what the fuck. Il a littéralement une tête de livre.
C'est tout. On voulait plus d'infos là quand même. De beaucoup Walker, ok. Le style est très très original. That reminds me, I really should return those library books I borrowed. You really should. Those guys are coming after you. The Bookwalker Thief of Tales is coming to PC, Xbox, and PlayStation on June 22nd, and you can play a free demo for the game on Steam after Il y a une the démo show. maintenant. Okay. Ok. Here's a new trailer for Dispo sur Deceit 2, Steam. a macabre social subterfuge game built from the ground up in Unreal Engine 5. Deceit. Ça, donc c'est la suite du premier. Fameux. C'est du 4v1, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est avec les imposteurs. C'est bon, je me souviens. Ok. J'avais fait quelques games pour tester le jeu. Je sais plus avec qui. Peut-être avec Val. Le jeu était gratuit sur Steam. D'ici 2 du coup. Deceit 2 is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2023, and you can also play the beta now. And if you like, yeah, give it a wish list. But of course, lying is only one part of our life. For some of us, anyways, maybe more. Our next game features the rest of it. It's time to check in with Paradox Tectonic, the developers of Life by You. J'ai toujours eu du mal à comprendre le jeu et il y a beaucoup de mécaniques différentes. Hi Future Game Show, this is King Oui, Troy, c'est. Director of Marketing at Paradox Tectonic. Il y a. with Life by Il faut, You. enfin, il aurait fallu arriver et le tester à la sortie en gros. Especially the life Parce que simulation si tu connais pas les mécaniques et tu rentres dans des games maintenant, c'est beaucoup plus compliqué vu que tout le monde autour connaît comment ils marchent, etc. quoi. Avec les objets à ramasser en fonction de ce qu'ils font, etc. et de la profession des gens. C'est il y a un peu de réflexion à avoir, clairement. Juste savoir qui est-ce que tu à qui tu fais confiance, etc. Live by You. Ah. Ah oui, c'est le Sims-like. Enfin, un jeu qui s'est dit, EA, ils font un peu n'importe quoi, et si on faisait nous-mêmes un Sims mais en mieux. C'est bien qu'il y ait enfin de la concurrence sur ce genre-là. The creator tools as well as editors that you'll be able to play with in our game will allow you to get your hands on the same tools that our game team is using to actually make the game in order to make your Il dit que c'est les mêmes outils pour les développeurs que pour les gens qui vont créer les personnages et les maisons, etc. Here's my human, Harley, heading to her job as the barista at the Cozy Up Cafe. Harley will need to complete a set of tasks as part Riley of the qui est workday, hype including cleaning up pour le jeu. displays that customers will inspect and take samples from. Head over to the YouTube channel at Life by You to learn Ouais, c'est ça, il y avait eu des trailers et des infos sur la chaîne YouTube, mais il me semble pas l'avoir déjà vu pendant un festival. including feature deep dives and also dev streams that we'll be posting in the coming weeks and months. Pre-order the game on Epic and wishlist it on Steam. When you pre-order, you'll be able to receive the exclusive Oh, attends. Light Begins Early pack, Access disponible and le the 12 first septembre. 100,000 early access players will be invited to a private Discord server where you'll be able to share direct feedback to our game team to inform the roadmap and the development of the game. À voir le prix des précommandes après. We're so excited C'est for you to édité get your par hands on Paradox. this Ça, game, c'est intéressant, and ça. Thank you so much for having us, Future Game Show 2023. Parce que dans ces simulateurs, on mode beaucoup. Ouais, j'imagine, ouais. Life by You is coming to Steam Early Access on September 12th, 2023, so make sure to wishlist it today. Okay, time to switch things up for a sec. The VR showcase first appeared in our spring showcase earlier this year, and now it's back by popular demand. So, let's swing over there and Get see it? what's new in the Swing. world. Oh, I see. Non, non, c'était clairement pas drôle. So let's see Tu peux what's fermer ta new in gueule, the merci. world of virtual reality. Aïe aïe aïe. Whoa, this is all new. Ah, des jeux en VR, vas-y. Ça va être marrant aussi. I see a highlighted path, so I guess like. J'espère qu'ils vont présenter Paralives du coup. We should follow it blindly. Sounds smart to me. C'est pas sûr, hein.
Here's our first game, a reimagining of a Dreamcast cult classic that lets you play squash in space. Un jeu de Let's squash check in with Smash dans l'espace en V1. Inspiré par un jeu de la Dreamcast autrefois. By Sega. Ah ouais, ok. Ils font pas les choses à moitié. Il y a le logo PSVR, mais j'espère que c'est pas que sur PlayStation, tous les jeux. What the fuck, c'est quoi le rapport avec le squash? Sinon que ça se passe dans l'espace. Oui, et c'est fait par un gars qui a travaillé sur les Sims. Ok, ok. « 23 juin », il avait écrit. Be mindful of low-hanging light fixtures because Smash VRS is coming to PSVR 2 later this month, on June 23rd, 2023. If you haven't got it on your wish list already, fix that, would you? And if you're not convinced by that trailer, Que sur PSVR 2 du coup. Next up, we have something for those Que chez of you Sony. looking for a different way to get your heart pumping. Take Aïe, a aïe, look aïe. at this trailer for Madison VR. Oh, un jeu d'horreur en VR. Ah, cafard. Au secours. Allez, allez, debout. Je vais pas dormir par terre toute la journée. Aïe. Quelle bonne idée de jouer à un jeu comme ça en VR. Yikes, even Polaroids are scary now. That was Madison VR, which is coming in 2023. Forget the elbow and knee pads. This next game lets you shred without the fear of falling. Let's see what's new with VR Skater. Skate en VR. Oh. Mais on leur a parlé de motion sickness. Parce que si tu bouges beaucoup, enfin surtout à des vitesses comme ça, en VR, alors que ton corps est immobile, mais tu tiens pas 2 minutes. Il faut... Ou alors tu joues assis quoi, un jeu de skate assis. Enfin, de toute façon tu peux pas y jouer debout, clairement. Hâte de te voir y jouer en VR. Ah Madison, au secours. On verra, on verra. Mais je demande à voir des gens y jouer en VR à ça parce que ça me semble physiquement impossible. Ah, et il s'est pris un train. Cool stickers. VR Skater is kick-flipping its way onto Pico and PSVR 2 headsets in 2023. Now it's time to head over here and throw it over to First Contact Entertainment, who can give us the lowdown on Firewall, un FPS en VR. A tactical VR shooter coming exclusively. Tactical FPS en VR. Tactical à quel point? Je demande à voir. Hi, I'm Frank from First Contact Entertainment, and it is our pleasure to be here at the Future Game Show today.
We've had our heads down for a while now working on Firewall Ultra, the next evolution of the Firewall franchise, which is coming C'est low exclusively poly. to PlayStation VR 2. In Firewall Ultra, Ça fait très low poly. Ah non, pourtant. Ah, c'est bizarre. or defending sensitive information. You'll be able to hop in with a squad of up to 3 other players and show off your skills across varied locations. Jusqu'à 4 joueurs en coop. The team has been working hard to create a truly deep and immersive experience that is a treat for all the senses. We've taken full advantage of the hardware, utilizing eye tracking, haptics in both the controllers and headset, trigger resistance, and the power of the PlayStation 5 to create something that truly feels like a generational. Encore pour le PSVR 2. We can't wait for you to enter the world of Firewall Ultra, coming exclusively to PlayStation VR 2 later this year. Now, thanks for watching and enjoy the rest of the show. Firewall Ultra is set to launch on PSVR 2 later this year. Last but certainly not least, c'est tactical dans le setup du jeu en fait, mais pas dans le gameplay. Featuring a famous animated duo. Hold on to your Wensleydale. Même si ça avait l'air quand même un minimum réfléchi quoi. C'est pas juste foncer tout droit et tuer tout le monde. À voir ce que ça donne dans le jeu final. C'est pas la maison de Bob l'éponge ça? Wallace et Gromit au secours. En VR. Looks cracking, Yuri. Wallace and Gromit in the grand getaway is Il y avait, on a rien vu, on a littéralement rien vu. This brings us to the end of the VR showcase. We ran out of highlighted path anyway, Ah. so I guess we should. C'est la fin de la partie VR. Does anyone see any subway signs around here? Anyone? Hello? Non mais il est cringe le commentary qu'ils font au secours. I think I've hit my liminal space quota for today. Don't forget to check gamesradar.com and the FGS social channels for more info on all of the games from today's Future Game Show's Summer Showcase, powered by Intel. Okay, time for some more trailers, Yuri? Yeah, for sure. Ah, et maintenant ils vont lancer. Exciting world premiere. Ah non, j'ai cru qu'ils allaient lancer en mode rapid fire encore une fois des trailers. J'espère pas. Where am I? Where do you think? This is Deponia. So, What the fuck? the nightmare's finally over. If I were you, I'd really reconsider that statement. What the fuck? Zéro gameplay, mais... Ah, Deponia, c'est pas... C'est ça, c'est la suite... Ok. Il m'a fallu 15 ans pour comprendre qu'il avait dit Deponia, j'avais pas entendu. Surviving Deponia. It has been 7 years since we last visited our lovely trash planet, and Elysium, the floating city, has crashed down onto its surface and turned it into a Mad Maxian. C'était il y a 7 ans. Master the environment, Ah ouais, quand même. build your own base, and meet new as well as old friends. In Early Access 2023. Allez, c'est cette année, mais pas de date. That was Surviving Deponia. Je vous rappelle, on est déjà à la moitié de 2023. It's coming soon, so head on over to Steam and drop it on your wish list to stay up to date. Man, I am parched. Not as parched as the citizens of our next game, who live in a post-apocalyptic society where water has become new gold. Where have I heard that Oh. before? By yourself. City Builder, Survival City Builder. Choose to band together with others. You've got life. Water. Civilization. To survive, you must reach out to the world outside. Ok. Online multiplayer. Ah bah putain. Choice is always. Est-ce que c'est plus proche de tout ce qui est
Banished ou plutôt du Frostpunk? Homeseek is coming to PC on July 20th, 2023. Il y a de l'exploration, donc peut-être Frostpunk. Okay, I don't want to alarm anyone, À voir. but I can see that we've got yet another world premiere coming up next. Outrageous! How is this possible? How many are we up to now? Someone tell me in the chat while we roll the trailer, actually. Il m'insupporte avec son dialogue cringe au secours. C'est très joli. Petit jeu d'aventure là. Oula. Le style graphique, ça me rappelle un autre jeu, mais je saurais pas lequel. J'ai l'impression d'avoir déjà vu des jeux dans ce style-là, visuellement. Par contre, le gameplay a l'air assez marrant aussi. Ok, ça a l'air sympa. Démo disponible pour le Steam Next Fest du coup. 19 juin. Always cool to define a new genre here at the Future Game Show. That was Laika, aged through blood. The very first Motorvania. That's what I'm calling it, and I'm sticking to it. Motorvania, Castlevania, mais en mode Aged Through Blood is avec une coming to moto, ok. PC, PlayStation, Nintendo Switch, and Xbox in 2023. Next, let's hand it over to Pentapeak Studios to dig into the mechanics of their upcoming strategy game, STR. Space Gears. 100 years in the future, Mars is at war. Space Gears is a new strategy game. So in the fight and conquer Mars. Commander, your mechs are online and ready for battle. Un STR avec des The mechas. ground crew is adding the final touches to prepare for your arrival. This is your camp and home base. Collect resources and terraform Mars to build an army of mechs. Space Gears is for strategy and MOBA fans everywhere. Strategy and unit controls will be key to planning. Elle a dit pour les fans de stratégie et de MOBA. Je vois pas le rapport. Space Gears will be available Au to secours. test play this June. Ça a l'air très générique encore une fois. Planetary Annihilation, il faisait déjà ça il y a quasi 10 ans maintenant. C'est peut-être un peu plus joli, mais j'ai pas vu trop de différence. But you can terraform your opinion on it by playing it for free after the show. Nice. How about something terrifying, though? Oh putain, mais elle enchaîne, hein, mais Bluebird Team has sent fermez out a vos brand gueules, new putain. launch trailer for the studio's first-person horror game, Layers of Fear. Layers of Fear. Le reboot alors. Ou alors le reboot il est déjà sorti? Je sais plus. Il avait été présenté l'année dernière, je me souviens. But what was stolen can be reclaimed. It's been years, and yet it all still feels unreal. L'ambiance. The memories. The nightmares. They've never left this place. Très jolis, ils sont bien améliorés quand même. All right. I've waited too long. It's time.
Qu'est-ce que c'est? How they? Ah, le téléphone. Hi, Ma. Darling? Is that you? Of course, Ma. How's your book going? I'm glad to hear your voice. Mais j'allais écrire, mais t'es devenu fou entre temps. How? It's good to have you back, writer. L'ambiance toujours très très bien. No. Not again. C'est ça, c'est le reboot. And I've wet my pants. That was Layers of Fear, which is coming to PC, Mac, PlayStation 5, and Xbox Series consoles on June 15th. Up next, we've got a unique take on Ça, the c'est co-op typiquement un jeu shooter from faisable a pour talented two-person Halloween. studio. Let's En dive stream into the pour world Halloween. of Enchanted Portals. Peggy 12. Alors on change totalement de style. Et c'est Cuphead, je reconnais. Et mais en vrai, c'est même le même style de dessin. C'est pas le même développeur, peut-être? Mais même carrément. Enchanted Portals. Ok. Anyone else just get déjà vu? Explore a variety of animated styles. C'est when 200% Enchanted les Portals développeurs de comes to Cuphead. PC and consoles later this year. Okay, we've got a dark fantasy deck building RPG up next, full of procedural dungeons and branching narrative choices. Let's check in with Shattered Heaven. Jeu de cartes RPG. This world is nothing but an endless hell. But this ends now. Destiny. It's ours to shape. You have no idea what you've done. Not to yourself. J'ai beaucoup de mal avec ce type de jeu, personnellement. Pas du tout la cible. Shattered Heaven is out now on PC. What's up next, Yuri? Okay, well, if I'm reading this correctly, then we're introducing the Fart Squad? Oh, yeah. You mean the furniture arrangement and relocation technicians. Great house movers to have on speed dial. Ok, des déménageurs. Un jeu de déménagement encore. Sauf que cette fois-ci, vide les maisons au lieu de les remplir. And those who carry stuff away. When your stuff needs moving, it's time to call Smooth Moves. What the fuck? Moving Out 2, ok. Ah oui d'accord, je connaissais le premier, ok.
Team 17, c'est les gars qui ont présenté le jeu de pigeon tout à l'heure. Laura, would C'était you très mind étrange. giving me the number for the fart squad after we wrap? Of course. I love those guys. Moving Out 2 is coming soon. Next up, we've got our ones to watch segment, a montage of some of the coolest indie games on the horizon. Ah, et donc là c'est le rapid fire pour les autres jeux. Qu'est-ce que c'est que ça? De la boxe. Death Gone, un survival horror avec des dinosaures. Aïe aïe aïe. Unrecord, le fameux FPS en Steadicam. Ça, s'il est pas trop long, je pense que je le ferai peut-être en stream s'il est pas long. Cross Blitz. Jeu de cartes. That was our ones to watch montage. If anything caught your eye, you can find out more on On arrive au bout de la conf. Ça va être l'heure du OTK Games Expo. But now it's time to take a look at Warhaven, Nexon's free-to-play 16 vs 16 fantasy brawler. Warhaven, on l'a vu avant-hier. C'est pas ça? Quoi? Attends, c'est des camions avec des chevaliers dedans? Mais si, on l'a vu avant-hier. Mais j'avais pas vu qu'il y avait des camions. Et des dragons. C'est le For Honor qui est plus axé arcade. Parce que For Honor il est assez quand même compliqué. Et c'est beaucoup plus... C'est proche de For Honor mais ça doit être beaucoup plus simple en prise en main. Comme un... Il y a Mordo et il y a... Je l'ai jamais le nom de... Pas Chivalry mais l'autre... qui se fait en équipe là. Ah j'ai plus le nom. Mais Warhaven, ouais, on l'a vu avant-hier du coup. Steam. I feel like we've said that word a lot lately. Yeah, it's like we're living in a Steam world at this point, and we're Steam bots, you know, mining and exploring, building houses for the Steam folk. I am a Steam... Wait, what? Steam World. Ils ont commencé à quelle heure? Il y a 57 minutes, oui, ça va s'enchaîner très vite, je pense, entre ça et OTK Games Expo. Ça va être compliqué de faire une petite pause. J'aimerais bien prendre 2 minutes. Surtout que OTK ça va être très long probablement. Now, Yuri, you've heard of nightmares, right? But what about a daymare? Sounds even worse somehow. Maybe in concept, but not in our next game, which is a third-person survival horror that's nostalgic for the 90s. Années 90? You must be important if he brought you here instead of just killing you. It can't be. Some knowledge is best kept hidden from the rest of the world. Reyes, you should stay out of this. You think you understand.
but you're blind like everyone else. It can't be too late. Reyes, you need to get out of here right now. Daymer. You can't have betrayed us. That data can't be allowed to leave here. The living and the Un dead. TPS horreur. Their light, or the whole world will burn. Est-ce que c'est du style de Dead Space? En termes de gameplay, ça a l'air. 1994. Daymer 1994, 60 caisses. Ok. Stay frosty, because Daymare is coming to PlayStation, Xbox, and PC on August 30th, 2023. So prime those wishlisting fingers, folks. What's next, Laura? We're going to throw it over to Core Engage, the team behind New Cycle, a diesel punk city builder that takes place after a devastating Dieselpunk. solar Ah, ça c'est une époque, enfin un style intéressant. Je vais juste vérifier à côté où est-ce que ça en est sur le prochain. Cycle, ok. That was New Cycle, which is coming to PC in Q2 2023. You know 5 minutes avant le OTK Games Expo. Je vais me garder le timer dans un coin. Check it out. Once upon a time, there was a happy place called Riverside. And right there was a bear called Ruffy. No one could tell why, but Ruffy had this amazing ability to swap things. Yeah, really. He just swapped them. And it was easy C'est grab it. Très particulier. Époque Nintendo 64, ça je le reconnais. Ruffy could swap just about anything. But his job had him swap paintings for towns. Les animations, même en 2D, au secours. You name it. Life was perfect. Until one day, a long-forgotten evil emerged out of the darkness. Devastation came all over Riverside, and the end was near. Now, it was up to Ruffy to accept his destiny and swap the bad for good. C'est très bizarre. Boom, shakalaka! Did you see that swap, buddy? Are you swappy enough to save the world? Swap-a-doodle-doo! That was easy! Things might get rough, but you are ruffier. And you will never swap alone. Ruffy at the Riverside! Swapping to PC and Nintendo Switch this winter. Yeah, correct, this winter. Whenever it's ready. Hey, every brand needs a mascot, and I think we just found ours. Ruffy in the Riverside is barreling its way onto PC and Nintendo. Très très bizarre, moi j'accroche pas du tout au style. Our next section is a slight change of pace. This year, we'll start to get our hands on the first games developed in Unreal Engine 5. But we wanted to show you a glimpse of what games in 2024, 25 and beyond. Ah, ils vont montrer des teasers pour les jeux des années plus tard. Sur du Unreal 5. Wait, what? At the Future Games Show? Outrageous. Precisely. Je leur laisse 1 minute. Et de toute façon, c'est des jeux qu'on reverra plus tard parce que c'est vraiment pas prêt de sortir tout ça. Et puis après, je vais switch sur la OTK et convention.
Alors je reconnais des trucs qui ne sont pas faits pour être des jeux. Voilà, ça par exemple, c'est c'est juste quelqu'un qui s'est entraîné sur Unreal à refaire Tokyo en mode animé. Mais il n'y a pas de, il me semble pas qu'il y ait de jeu prévu derrière. C'est juste des démos Unreal 5 pour que les gens se fassent la main dessus. Ouais, cliquez encore une fois. Le mec a refait un bout de The Witcher. Ça aussi, ça c'est la démo Market qui était à la sortie du moteur, mais qui est juste là pour montrer aux développeurs comment faire du Unreal, celle-là, mais qui est pas du tout un jeu ou quoi que ce soit prévu. Donc là, on est un peu parti dans du n'importe quoi, et ça tombe bien parce que je vais en profiter pour Switch. Du coup. Tac, je vais récupérer le stream de Asmongold. Ça se passe directement chez lui. Ça va démarrer. On enchaîne. Hop. Tac, tac. Et ça commence. Maintenant, on est pile dans les temps. Incroyable. If you wouldn't mind, would you share with us your name, the name of your group or studio or your company, and then the name of your game? Oui, parce que du coup, sur voilà, ça a commencé l'année dernière. Et c'est vraiment le groupe de streamers qui a créé une page en mode vous voulez que votre jeu soit reconnu, inscrivez-vous là et on va essayer de les mettre en avant ceux qu'on apprécie le plus dans ceux qui nous semblent les plus prometteurs dans les jeux qui nous sont proposés quoi. N'importe quel développeur peut venir proposer son jeu. Voilà, c'est que des jeux indés. Et comme ça, les streamers préparent leur convention pour montrer ces jeux, ceux qu'ils ont préférés parmi tous ceux qui sont mis en avant quoi. C'est très cool de la part des streamers de faire ça. It can be a bit tough to get visibility for your game. Basically, no one knew the game existed. Having done this myself and then with the help of my wife, you know, it's a monumental task. There's so many. Typiquement, le mec qui a fait un jeu avec sa femme, juste tous les deux. Comment tu fais pour avoir de la visibilité, quoi, pour montrer à des gens que tu existes et que ton travail existe? Moi perso, j'ai pas mal de projets de jeux perso aussi que je développe. Des jeux un peu plus gros que celui qui est en description sur Twitch. Mais c'est pour ça aussi que je fais du Twitch. Voilà, je suis transparent là-dessus, hein, mais Twitch, ça m'aide aussi à monter un peu une petite communauté de gens à qui je vais pouvoir montrer mes projets, mes jeux, etc. quand ils seront prêts. Et j'espère que vous apprécierez. C'est pour ça que je suis très intéressé par ce genre d'initiatives qui sont hyper intéressantes parce que d'un côté on va pouvoir découvrir des jeux indés comme on n'a pas l'habitude de voir, comme on a vu dans certaines conférences avant-hier, Day of the Devs typiquement. Et en plus avoir directement les avis des streamers, etc. Sur ce qu'ils en pensent. Qui se servent de cette énorme visibilité qu'ils ont, parce que typiquement, là on est sur la chaîne de Asmongold, là on est déjà 50 000 personnes, donc 4 fois plus que lors de Day of the Devs ou Tribeca hier. Déjà 4 fois plus de personnes, alors que la conf ne fait que commencer là, ça vient de monter à 50 000 là. Donc c'est honorable de leur part de vouloir donner leur visibilité, s'en servir pour aider des devs indés. Back at it again, boys. Asmongold. 2023 OTK Games Expo. I'm gonna be totally honest. I didn't ever know if we're gonna do another one of these. J'adore ce streamer. Ça va être sur des AAA? Non, du coup ça va être beaucoup plus orienté indé là. 40 jeux au secours. Miskif et Miao.
S-Fan, que des très gros streamers. Of course, this is going to be a traditional Asmongold stream, which means that J'ai l'impression qu'il n'y a eu que des indés. Ben non, typiquement le tout premier c'était le Summer Game Fest, la première conf c'était pas des indés. Et demain et après-demain il y a 0 indé. Hein. C'est juste au milieu il y a pas mal d'indés mais... S-Fan qui a fait... qui joue à Diablo 4, qui joue druide. Son druide est torse nu, donc lui-même s'est mis torse nu pour jouer parce que comme ça il est dans le personnage. Il est incroyable. Alors, il faut pas se laisser berner par l'organisation qui a l'air hyper professionnelle, etc. Ils ont un studio, etc. Ça reste des streamers qui sont là pour la déconne avant tout. Hein. C'est NMP, Soda Popin, Sien, tout OTK. Bon, que quelques personnes. Je vais te laisser, ça marche. Allez, passe une bonne soirée et j'espère te revoir du coup pour la suite. Je sais pas à quelle heure ça finit, ça risque d'être très long là. L'année dernière ça avait duré 4 heures, OTK Game Expo. Pendant qu'ils sont en train de faire leur intro, je pense que je vais prendre 2 minutes pour moi, je reviens tout de suite. Okay, you're right. Go ahead, Nick. Do the host thing. Honestly, I'm just excited that we're here again. This is where you're going to get some great analysis. As you can see, the 3 best gamers in OTK. By far, it's not even close. That is not an achievement. It's like it goes like boom, boom, or boom, boom, boom. And then boom. Exactly. Either way, you know what? Enough about us, guys. Let's just get back to Asmon, okay? Back to you, Asmongold. Don't do that, I forget. Thanks a lot, guys. Really appreciate you padding out the runtime for the show. That's going to be super important. So, guys, last year what we did is we gave away $50,000 in prizing to some of these indie developers. And this year, you know what we're going to do? The exact same thing. But it's going to be a little bit different this year because we're going to be splitting it up into 2 $25,000 categories. The first category here is going to be $25,000 going to the game that is the OTK choice. From everybody who's on the team here, it is the game that we feel like has the most potential, and we really want to put some money towards making that game turn into a reality. Now, the other $25,000, however, is going to be you guys. That's because you guys can go over to discord.gg/OTK network, and the game that gets the most votes is going to be getting a $25,000 grant by us to help continue and make their game a reality. And for a lot of you guys, obviously, actually, you might be watching from Steam right now. You can go over to our Steam community page, and you can follow that. It's the OTK Steam community, and you can see all of the games that we're showing today, as well as wish list, and play them. And oftentimes, in some cases, you can play them today. So that's basically what we're going to be doing, and obviously, this is a tremendous accomplishment. And I'm just really happy, honestly, to see so many of these developers coming on here and showing their games. A number of the games that they showed. Donc assez intéressant ce qu'il vient de dire. Je vais quand même le casque. Ils vont choisir eux-mêmes un jeu à qui ils vont donner 25 000 balles. Et les gens peuvent voter depuis leur communauté pour donner également 25 000 balles à un autre développeur. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les PC Starforge qui sont aussi des ordinateurs construits par OTK. On entend un tout petit peu le son. Yeah, we sure do. We were reached out to from Starforge last year at TwitchCon
We were down there together at the same time, and I got an email from Nick. He said, "Hey, we got this real special project that we want to work on with you. Un Can you meet us mecha. for a cup of coffee really quick?" And Mais so, c'est un PC. they came over and we discussed a few ideas and hammered out some things Mais that they wanted il est to vraiment see, like in this énorme quoi, juste la tour en bas, la taille qu'a fait. On voit les ventilateurs qui dépassent en bas. Putain. It looks like we did, man. So we want to introduce to you guys our 101 custom mech PC. It's amazing, man. Honestly, this thing's basically taller than Miskiff. Can you let us know? Cet ordinateur est plus grand que Miskiff. Et mais putain. Yeah, so we came up with a few different ideas. Some of the ideas weren't going to work. One of the original ideas was actually to create the PC just in the mech's helmet. And then we decided maybe just to do it in the bus, but the overall scale was just going to be too big. So we decided to actually just build a full-size mech and scale him down a little bit. And yeah, he has over about 2,000 print time hours into him, just in the print time. Yeah, and then the... I'm not supposed to touch it. Il faut pas qu'il touche. Aïe aïe. Il explique comment ils l'ont fabriqué. All the putty work and stuff like that, and another like 400 or 500 hours to the build, and that's just the top portion. And like this is the biggest PC that we've ever built to date. Oh yeah, Yeah, it is, and it was like a really exciting build to do. We also made this base for it. It stands on top of the PC. This is the View 71 tower by Thermaltake. You can remove that and stand it up in its original position and put the mech on the launch platform on the bottom there. That's sick. Yeah. So Donc tu peux quand même enlever le PC de la statue du mecha, etc. si tu veux juste le PC. Ok. Ah, il donne les caracs du PC. C'est les dernières caracs les plus à jour. PC haut de gamme. 4090, dernier processeur Intel, etc. I want to thank you again, Ron, for creating something so amazing. Now, I know what everybody's thinking. No, you can't buy this computer. I'm sorry. On peut pas l'acheter. Mais however, you can buy this. We're presenting our first limited run 1 of 20 mech PC or our massively excellent computer. Mais ils mettent en vente quand même une ligne de PC en édition limitée. Featuring a Strix RTX 4090, 64 gigs of Corsair Dominator DDR5 RAM, a custom oui, avec la dernière config encore une fois. From our friends at Gallery Panda, and that part we're most excited for. Intel's i9 13900 KS. It's their top-of-the-line processor with 24 cores, 32 threads. The CPU is an absolute beast for content creation, and you can leverage Intel QuickSync Video Il lit sa carte. performance in video editing and streaming coding. Aïe aïe aïe, le message de Intel qu'il est obligé de lire parce qu'il le connaît pas par cœur. Guys, not only is this computer available now for purchase on our website, we're also giving one away. Head over to OTK's Twitter and Oh, et il y en a un qui est en giveaway. Thank you again to Asman and OTK for having us here. And remember, StarForceSystems.com for the best PCs in the universe. Mais Starforge appartient aussi à OTK, la marque. Oh yeah. Elles font de la pub pour leur PC, évidemment. I wasn't sure if we were supposed to be quiet there or not. No, anyway, yes, there is a discount going on as well at Starforge, a 5% discount, as well as a free PC being given away on the OTK Twitter. It would not be an OTK event without a free Starforge PC being given away. But I know a lot of you guys are here for the games, so let's get right into it. The first game you're able to play on Steam right now. There is a playable demo. Ah, un jeu dont la démo est déjà disponible et qui est sur Steam en démo disponible. La régie a un peu du mal à faire les switches. Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Un jeu de combat en pixel art. Ils ont fait eux-mêmes l'OST, j'imagine. Ah, mais c'est du PVP? Non, il doit y avoir les deux parce que là il n'y a qu'une seule barre de vie en haut à gauche. Et tout à l'heure il y avait une barre de vie pour chaque personnage à l'écran. Il doit y avoir du PVP et du PVE. Je suis pas du tout jeu de combat. Et j'aime pas du tout le style graphique, mais c'est sûr qu'il y a
des gens qui vont aimer ce style-là. Roguelite. Pas physique. Ah oui, donc les épées qui touchent avec précision. Les animations sont très moyennes, mais ça a l'air très poussé en termes de contenu à côté. We were about to die. Ok. Welcome back, everybody. You guys just saw We Who Are About to Die, which is available now on Steam, and Toxic Crusaders, which you can wishlist on Steam. So that Toxic Ah, Crusaders donc le dernier qu'on a vu, il est déjà disponible. Turtles in Time back on the Super Nintendo, remind me of that. But guys, it's time for us now to enter the arena. Let's get into some action games. Our first game for today is a 2D action game, action adventure game called Tous les jeux d'action d'abord. Robs a Bank from Snoozy Kazoo. What the fuck ce trailer? Ah, c'est un peu... Non, j'allais dire Hotline Miami, mais... Ah, peut-être. Il y a un petit côté quand même, quelque part. Turnip Boy robs a bank. Ok, sur cette année. Alright, our next game is a 4-player co-op game set in a futuristic dystopia inspired by Robin Hood. And that is Gangs of Sherwood by Appeal Studios. Ah oui, Gangs of Sherwood, ça j'en ai entendu parler. Coop à 4 joueurs dans l'univers de Robin des Bois. Troisième personne, c'est très joli. Sherwood is out of trouble for now, but Locksley will keep burning until we stop the pounding and terminate that fraud of a general once and for all. I love the confidence, but Guy of Gisborne is an evil mastermind, and we don't even have the slightest inkling of a plan. How does that differ from any other day? Ah, c'est marrant parce que ça... Enfin... Ça a pas du tout une vibe indé. Ça fait beaucoup plus gros jeu. Oh, what the fuck. Ah oui, c'est un Sherwood steampunk. It's time to upgrade your nose if you can't even smell an ambush anymore. I got an upgrade of my own. Courtesy at the Sheriff OMG. of Nottingham. Le shérif de Nottingham est au square. I remember your voice. Assassin. Ah, il tire sur le sol et ça ricoche après. Le gameplay a l'air assez classique quand même. Après c'est vrai qu'il y a très peu de jeux dans ce style là en coop qui existent.
Gangs of Sherwood, 19 octobre. Classique, toujours sur les mois les plus remplis. You can add any of these games to your Steam wishlist right now, actually. So whether it's Turnip Boy Robs a Bank or Gangs of Sherwood, you guys can make sure to add that to your Steam wishlist right now. Ouais, c'est ça, toujours penser à mettre sur la wishlist Steam pour aider les développeurs. J'ai déjà dit tout à l'heure, j'arrête de vous embêter avec ça maintenant. De toute façon, je vais pas le répéter pour les autres jours vu que ce sera beaucoup plus, des jeux beaucoup plus gros, de gros éditeurs. That game is Slave 0X. My hand sent 100 tyrant kings to their graves, and yet their deaths begat only more death. Sovkhan and his calamities. They're all going. Le style est très très particulier. You can still turn back, Show. The calamities are not yet involved. I'm not coming back until it's finished. You cannot comprehend what it is you are starting. Persistent little devil. I admire your drive to kill the Khan. Ça a l'air très très combat aussi, jeu de combat. Je pensais que c'était plus Castlevania-like au début, mais j'ai pas l'impression. It's him. Sovkhan, show yourself! Alert. Prepare for a post-human event. I could not kill suffering, so I would Ouais, c'est très très spécial hein, quand même. to become something more. Who is this? I am the Sovereign Khan's oldest and most faithful servant. That game looks so freaking good. All these games are going to look so good today. I'm incredibly excited to keep showing you guys what else we got. But Slave 0X, that's available now to wishlist on Steam. Make sure you do that. And Asmon, what do you think? Honestly, like with a lot of the action games, I'm pretty excited to see them. I think especially the one that I really liked a lot was the second one, the Nottingham game. I thought that was just amazing. The Gangs of Sherwood, I mean, and I really enjoyed that one a lot. But especially the Turnip Boy Robs a Bank. I like the it kind of had like a bullet hell type nature to it, etc. But I think actually, why don't we throw it over to Miz? Let's get another soundbite for Donkey. What do you think about the game? Asmon, great question. This is exactly what the Game Expo is all about. I love Turnip Boy. Ils ont beaucoup aimé celui-là, mais Asmon disait qu'il préférait quand même Gangs of Sherwood, le coop à 4 joueurs dans l'univers de Robin des Bois. The art style is really cute, so I really like it, and I feel like they put a lot of love into the character, so I would be so. C'est vrai qu'il a l'air très complet celui-là aussi. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Le rapport avec Skyrim, Tecton qui est complètement à côté de la plaque. It actually is a sequel, I believe, from Turnip Boy Evades Tax Evasion, which is very interesting. Tecton told me that yesterday. I thought it was a joke, but no, that's a game. Oh yeah, it's a that's good so game funny. too. The game looks super good. I would love to play this. Looks good. I want to commit tax evasion and rob a bank. That sounds great. I do that every day now. I can do it in game. All right, so the next game, Gangs of Sherwood. The second one, I'm gonna be honest. Like I thought it would just look awesome. Like the graphics looked great, the movement looked great, everything about it. I was really honestly impressed. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'impact sur les armes sur celui-là. Et le gameplay a l'air un peu très standard. Et comme je le disais, voilà, c'est clair que ça va marcher probablement. Il y a plein de gens qui vont être intéressés par celui-là. Yeah, they absolutely nailed the animations here, which is very difficult to do in these kind of genres. And there's a massive market for fantasy games like this, and with a very Ah clairement, il y a un gros marché pour ça. I think it's crazy that this is like an indie game because it looks so high quality Okay. and like. Là, ils sont en train de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça fait plaisir, mais oui, très joli. Tu vois, les combos et tout. Ouais, il a comparé avec Vermintide.
chez Warhammer. Anticipated games I've seen so far. I can't wait, man. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là. Ouais. But like whenever the guy came in with the really big hammer and started smashing things, I thought that was really cool, and so that was like my favorite part. C'était sûr. Asmongold qui adore les gros marteaux et les grosses épées qui a dit ah il y a un perso il m'intéresse. I'm, you know, like probably one of very many of you guys that grew up, you know, in CC's Pizza, Mr. Celui-là, je Guys, suis etc. pas du tout Playing convaincu. games that look exactly like this, and then crying and begging my mom for more quarters because I sucked at them. So honestly, whenever I see a new game like this, it's coming out, somebody's still carrying on to tradition. I absolutely love to see it. So what do you guys think about this one? Yeah, this really to me is the next step in this type of genre. You have these kind of games at the pizza place. You have these, you know, whenever you went to the arcade, but this is the next step, this 2.5 style that they're doing right here. Après c'est vrai que c'est inspiré, oui, comme eux ils disent que c'est inspiré par les jeux d'arcade de combat. Et oui, carrément, on est dans ce style-là. 2D full combat. I just want to get out there and you know, slash everyone. So it looks like a great game to let loose. Ils ont l'air plutôt emballés eux, mais après c'est un peu normal aussi. Ça fait partie des jeux qu'ils ont choisi de mettre en avant. Ils vont pas les trash talk en direct. On n'aura pas de réaction critique de leur part pour les jeux présentés aujourd'hui. Donc c'est moi qui vais devoir remplir un peu ce rôle. Les fonds sont en 3D mais très low poly, alors que les persos sont hyper détaillés mais en 2D. Et voilà, ils font et donc demandent aux gens d'aller voter pour leur jeu préféré, histoire de donner 25 000 balles au jeu qui sera choisi. Et c'est sur l'intégralité de l'expo. Et ils ont coupé la réaction de Tectone. Ça a l'air très dynamique. Action aventure un petit peu peut-être. Mais il y a un petit côté, mais c'est le dessin qui veut ça aussi, un peu party game comme. J'essaie de ressortir des références, hein, mais j'ai complètement oublié. Comment s'appelle ce jeu? Un party game sur Steam qui était hyper dynamique, ça me faisait beaucoup penser à ça. Mais ça n'avait pas l'air d'être un party game, donc c'est un peu particulier, c'est bizarre. Je sais pas. La petite pute pour Starforge. Un twin stick. Brotato. Alors, est-ce que c'est un twin stick shooter ou est-ce que on est plus proche de du jeu de vampire qui est sorti l'année dernière là où on n'attaque pas nous-mêmes? Et on upgrade, enfin, on achète les upgrades nécessaires et on choisit donc juste les chemins d'upgrade et on doit juste survivre on ne peut que se déplacer. Et le jeu tire à notre place. C'était aussi... ça avait hyper bien marché l'été dernier. Il y a pas mal de gens qui ont fait beaucoup de games dessus d'ailleurs. Et il continue à être mis à jour mais c'était très pixel art mais très vieux. Ça faisait très vieux en termes de pixel art. Et ça avait été fait par un gars tout seul. Ça avait l'air très proche de ça en termes de gameplay là. Brotato. Old from Newgrounds, it's like pretty cool, you know. I'm an old internet guy, right? So seeing that was like kind of sick, getting that in the show. But next up, we're gonna go into some adventure games. Ah, on passe sur la catégorie aventure.
So we're going to kick it off with a single-player survival horror from Santa Ragione called Saturnalia. Un survival horror à la première personne. C'est ça qu'il a dit? Non, la troisième personne. Non, la première. Attends. Le style est très cool. Si, c'est à la première personne, c'est ça. Ok, parce que la vue de dessus, ça faisait très Resident Evil, mais les tout premiers. Film noir. Il y a un côté rétro et tout. Assez sympa. C'est là qu'on voit que c'est des indés. Ils montrent le menu settings pendant le trailer. Saturnalia. Okay, that creeped me out, which is exactly what it's supposed to do. Our next game is from Fervier Games. It's from Fervor Games. Also, make sure to go wishlist. Make sure to go wishlist that game. All the games in today's show, you guys can go on Steam, add them to your wish list. You guys can even buy some of them. Some of them are out now, but make sure to add them all to your wish lists. Our next game is a monster catching game. You can train them up, you can level them up. It's from Fervor Games, and it's called Creature Keeper. C'est un Pokémon-like, de ce que j'ai compris. Creature Keeper. Ah, j'aime beaucoup le design. Ah, tu débloques des skills. J'ai pas l'impression qu'il y ait du leveling, j'ai pas vu ça. Beaucoup de looting. Ah, il y a du combat quand même. Notre perso se bat et on voit qu'il y a les créatures qui se battent autour. Donc c'est pas du tout du tour par tour. Ah, ça va pas trop mal ça. That was a cute, cozy game, Creature Keeper. Make sure to add that to your Steam wishlist right now, and we can actually find out a little bit more about it because I think we got Asvin here with a dev interview. Yeah, we're going to be interviewing the developer, and honestly, on va en apprendre plus via le développeur. I think I'm going to mispronounce his name, but anyway, I'd like to ask him a little bit about kind of what's going on with that game, kind of where they're coming from, and everything like that. So whenever he's ready, I'm ready to go. So yeah. Hey, what's going on, man? You good? Yeah, I'm good. I'm excited. Yeah. Trailer was awesome. And hey, I'm Fervier from Fervier Games. I'm basically a one-man J'ai l'impression studio. que l'écran il est trop bizarre. Working with Graffiti On dirait un Games écran as en the VR publisher. devant, We got like a au couple milieu of du contractors terrain, enfin du studio. That's my game. So you just started this game all by yourself. What gave you the Oh, idea il a to fait le make jeu a tout game seul. this way? What was like your inspiration for this game? So Creature Keeper has kind of just been like my game that I've like sandboxed through. Like I started off as a hobbyist, and Creature Keeper's kind of just been this prototype game that Un proto-jeu qu'il a fait alongside me through all these years. And depuis des I années. started off as a hobbyist, didn't really know anything, no programming or Ah, ça lui a permis d'apprendre aussi à développer et à faire des jeux. got into game development. Il a mis énormément de temps à le développer, mais pour des bonnes raisons, quoi. Il apprenait en même temps. Attracted me the most was just gameplay. So, you know, I was just working on all these creatures, all these items, all these weapons and stuff. And like eventually
like through lots of prototyping and failed prototypes as well. I like That's part of the process. came across the Et oui, c'est dans ce type de process, c'est vrai que tu passes beaucoup de temps à dev un truc, tu l'aimes pas ou t'en as marre, tu supprimes tout, tu mets tout à la poubelle et tu recommences depuis le début. Ah, c'est mieux comme ça. Ah tiens, j'ai une autre idée. Ah, on va faire différemment. Je reconnais. all the stuff I've been working on in terms of like creature AI and stuff. It's like now that they're on your team, like any creatures that I make that are like fun to fight against are also fun to fight alongside. So you started designing the game. Tous les ennemis peuvent être capturés. You maybe thought, hey, maybe this would be an interesting idea. Maybe we could not kill them and actually just make friends with them instead. Is that pretty much what you're saying? Transformer en amis pour combattre aux côtés des ennemis. Ce qui fait que même si les ennemis sont plus intéressants du coup, parce que quand ils deviennent des amis en plus, on peut se battre avec eux quoi. Ça c'est le concept est très cool de toute façon. Très Shin Megami, les premiers. Yeah, I mean, I think it's a really interesting concept. I mean, seeing the graphics and everything, it definitely reminds me of a lot of the games that I grew up with. So I'm really excited to see where you take Oui, the ça game. c'est très, il y a un potentiel nostalgique très fort pour ce jeu. The game is Creature Keeper. And it is going to be available on Steam Regardez, at il y a some point, quasiment and you can 80 add 000 it to personnes your sur le wish live. list now. So I'll take it back over to S-Fan and we'll continue the show. Yeah. Well, I'll go ahead and tell you guys about our next game. That was great. Our next game is from Valhalla Cats, and it's actually called. Well, let me tell you a little bit about it first. It's a narrative-driven platformer that kind of channels the classic Platformer 80s, narratif. 90s animation style. It's really cool. I loved it. Check it out. It's called Stars in the Trash. Des chats, tout dessiné aussi, très sympa visuellement. Au secours, non. Ah, le chien il a un problème au pattes arrière. Ah mais quoi? On va dehors et tout. Il y a même du combat, au secours. Mais putain. Trash. Stars in the Trash, au score. There it is, guys. Stars in the Trash, which is the name of the game, not a nickname for live streamers. But yeah, Au secours. you guys want to check it out, get it on Steam, wishlist it on Steam right now. And I'm going to throw it up to our Variety Gaming panel to discuss. Nick, what'd you guys think up there? Yes, fan, we thought, it was awesome. But before we get into these adventure games, I got something cool to say, okay? We are giving away 3 Voyager Creator Elites PCs with Starforge. So you got to make sure that you guys enter that. We are also un giving nouvel away ad merch, $100 pour Starforge vouchers, et plus OTK. gamer sub stuff, a razor chair. You can see it right there on the screen. So make sure you guys enter this super awesome giveaway. Super giveaway. Super giveaway, which is great and awesome. So there you go. There Je vais pas commenter sur le contenu. in the chat, things like that on Twitter, etc. Aïe aïe aïe. So yeah, awesome. So I think we're ready to get into the adventure games. Chance, how you feeling? I felt great, if we can get some B-roll of a first game here, Saturnalia. Yeah. That, I love horror games. I'm a big fan of horror games, and I love it when I see a horror game take a crazy twist and just get Ah oui, kind il a of bien crazy aimé. with it. That game, with all those different Ouais, perspectives. voilà, le we've got jeu d'horreur third person, I saw some très top-down. rétro. I mean, the color changes and just the ridiculousness of the horror aura and take that they're throwing into it. I'm really excited about it. Yeah, an interesting aspect about this game, Chance, that I read up on it. C'est le même jeu ça? On n'a pas vu ça tout à l'heure. When you lose all of your characters, the roads change. So things change depending on whether or not you lose, which I'm sure you do a lot of, and you're going to be experienced on. So that's pretty. I don't know. Should I say pug champion?
Il a dit le chemin du jeu change à chaque fois qu'on meurt. Donc il y a beaucoup de rejouabilité. Ah, ça c'est du gameplay, donc c'est vraiment quelqu'un qui joue. Ah, j'avoue, le style... On dirait que les textures elles sont faites à la main, dessinées. Pourtant tout le reste est en 3D. I personally get really scared with scary games, so it's going to be something. Oh, it shows, Nick. It shows. Well, yeah. You know what? Yeah, Seer, how do you feel about Creature Keeper? Okay, so Creature Keeper, one-man studio game, looks great, got good nostalgia. You cook yummy food, crafting trinkets. You got power-ups, you got a pocket garden that stores all your information. Il revient un peu en arrière sur ce qu'on a déjà vu pour parler des jeux qu'on a déjà vus et ce que eux ils en pensent. Vraie question là, vu qu'on voit un peu de gameplay maintenant sans être dans un trailer, etc. Est-ce que ces squelettes là, on peut faire ami avec eux? Est-ce que ça peut être... That's my favorite weapon. Okay. There's caves for you to explore. I saw some chest loot. I think I saw a talent system. You got, of course, the pet management. La grenouille, oui, ça on l'a vu. Le combat fait très Zelda. Où il a juste l'attaque en face de lui par défaut. I need more of. Yeah, as a lonely guy, this is going to be perfect for me. So I'm definitely going to be adding that to my wish list. Yeah, absolutely. I think being able to, make friends in game is super. Il a dit pour quelqu'un de seul comme moi, le jeu est parfait. Mais putain. We got to make sure that we, find them in any way that we can. I consider you a really good friend. I don't even like you after you said about me earlier, but either way. So, don't judge me. Stars in the Trash, Chance. Stars in the Trash, so that's the, let's get some B-roll of Stars in the Trash here. That was the cat game, and we saw with Stray, I'm pretty sure it got some type of game of the year. For something, I don't know. It was, but people love cats. They love that narrative-driven story. Et oui, de toute façon, un jeu avec des chats, c'est sûr que ça marche. They're highlighting all the different things that cats like to do, scratching on the window. They probably even got their own cats to voice act. I'm sure a lot of people's cats at home were freaking out. A little bit of meow, like meow. I'm a cat. Control me. Wait, try that one more time. I'm a narrative-driven platformer. Try that again. What does the cat sound like? Meow. Putain. Meow. Hey, listen. I wonder if there's a skill tree and end game in this game, because if there is, I want to see what that cat can unlock at the end. There's not going to be a skill tree in this. You got a dog with wheelbarrow legs. You got. You do not. Okay, you're going to talk about a skill tree with that dog. Okay, let's move on. Il raconte n'importe quoi. They've got great characters. We saw the dog with wheels that looked fun. It reminded me a lot of the movie Homeward Bound. Yeah. So a nice game with a story kind of driven like that. With you got puzzles. Ouais, ça a l'air un peu story-driven, mais donc un peu narratif, mais sans parole du coup. It's a single-player game. You guys can play on the couch together or something. I'm relatively sure it's a single-player game, but I mean the art style is clearly. C'est un jeu solo, il le confirme. Let's wrap this the fuck up. Okay. Même si les deux autour disent n'importe quoi. Chat. You guys right now can vote for your favorite game in Discord, in the OTK Network Discord, in the Expo voting channel. Make sure that you guys do that right now. You can figure out your way how to get in there. I'm sure you guys have been there. Just go find it, go vote, okay? And before we go to a quick break, check out the Spirit of the Samurai game trailer right now. Beau jeu. I'm going to tell you a story. A Oh. story about three extraordinary spirits united to face the darkness. Il a 2,5D. C'est de la 3D très réaliste pour un jeu en side-scrolling. C'est assez marrant. Oh, et là c'est tout chibi. Incredible warriors defying fate and even death. I, Kitsune, spirit of the forest, was a witness and a Putain. part of it. Ça a l'air très cool. Spirit of the Samurai.
Oh. Ça aussi, il y a un côté très éthéré. Maison sur pattes. Très bizarre le poulet. Ah, c'est... Putain, on peut construire la maison. La hutte. Il y a écrit hutte. Et c'est... En vrai, le concept est trop cool. Reka. Putain, là, ok. Pas mal. Pas mal du tout. Welcome back, guys. You guys just saw Rekka. Make sure to add it to your Steam wish list right now. And we're going to get into some strategy games. Des jeux de stratégie. Our first game for strategy is from Ring Lab, and it's a game that you can go and you can build colonies on a forgotten moon, and it's called Scorchlands. Scorchland. Construire des colonies sur des planètes isolées. Ah mais on contrôle un personnage, donc c'est pas tant la stratégie que ça, si. Ah c'est tile-based. C'est aussi intéressant. Les animations de transformation incroyables. L'interface graphique elle est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il se déplace quand même juste avec le personnage. Donc tu dois construire, mais que en te déplaçant. Au secours, la taille du... Mais putain. De très nombreuses heures de jeu en perspective. Guys, you can get Scorchlands on Steam now, so make sure to go check it out on Steam. Our next game is from Code 351, and it's a game where you're on the mean streets of Earth Last City. Got tongue-tied a little bit there, but that game is called the Project Haven. Alrighty, boys and girls. This is our first proper gig since the breakup. Rex doesn't think we'll make it on our own. That we'll go crawling back with our tails between our legs. Fuck XCOM. that. We're steel dragons now. Style de, dans le style de XCOM. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de jeu de ce style-là en plus. XCOM, le dernier c'est le 2 et c'était il y a facile 5 ans maintenant, je dirais. Ah c'est marrant, il y a des mécaniques de FPS. Project Haven. You guys can add Project Haven on Steam now to your wish list, and there's actually a closed beta sign up that's going to be available very, very soon. So make sure to check out Project Haven. It kind of has that feeling of the old XCOM or Silent Storm style of games, so that one looks really, really cool to me. I'm very excited about that. C'est ça, très XCOM. Our next game that we're going to show you guys is from Hippo Rider Games, and it's a single-player roguelike auto battler. And that game's called Roguelike Soul Walkers. Auto Battler. Ouais, auto-gest comme
le spin-off de League of Legends, dont je n'ai pas le nom. Legends of Runeterra, c'est celui-là? Non, je crois pas. Je sais plus. C'est très basé stratégie du coup, oui. Roguelike par contre, non, des mécaniques roguelike dans un jeu comme ça peut très bien marcher. Ah oui, bah c'est typiquement ça. Où à chaque game t'as un choix de compétences pour t'améliorer. Oh, il y a un arbre de compétences générales. Ah non, c'est la progression. Ah ok, c'est la progression dans le jeu. On suit la map et on avance jusqu'au boss. Ok. Soul Walkers. C'est un genre assez récent, mais ça a bien le vent en poupe, donc ça va probablement marcher ce genre de jeu. On that note, let's go ahead and take it up to our Variety Gaming panel. We're going to take it back to them to discuss the game a little bit. Nick, how's it going? It is going great once again, S-Fan. Thank you. But before we get into talking about these strategy games, I got something else cool to talk about, guys. Do you? OTK merch. Oh, let's talk. Ouais, ils vont parler de leurs t-shirts et des merch. Au secours. Très américain comme Expo, avec de la pub toutes les 2 secondes. That's the way to do it. We talked about it. We thought about wearing suits to this, but instead we decided to wear our. We did. If I could jump into the excuse to wear a suit, I would, but I. Ah, c'est les nouveaux, les nouveaux merch. Mais pourquoi avoir du merch OTK quand tu pourras avoir du merch Star Citizen? Aïe, au secours. Let's talk about them. How you feel? Well, the first game on that list was Scorchlands, and at first look, it may be immediately. Ça avait l'air sympa, ça. Dwarf-Romantic, which I think is also, or potentially showing this. I thought that as well. Dwarf-Romantic, a game I personally love, the top-down hexagon look, very cozy, very nice game. But then I looked, and it's clearly got a whole different take on it, and it seems like a terrain management game. Oui, c'est ça, ça a fait beaucoup penser, je n'ai pas son nom, mais un jeu très récent qui demande un peu en mode puzzle game, un territoire qui est aride, et il faut le revitaliser en mettant des arbres, etc., des rivières, faire revivre la faune et la flore. Il y a un jeu très récemment qui est sorti comme ça. Ça me fait un peu penser à ça aussi. Mais très marrant qu'on soit à la 3e personne, qu'on suive un personnage et qu'on soit pas juste une caméra omnipotente qui peut se déplacer partout à volonté instantanément. Là, on a vraiment le personnage au sol qui doit se déplacer, quoi. C'est assez original. At first look, it looks like Dwarf-Romantic. I think it's very different. It's very different. But you're right. Colony management, terrain management. I see higher levels. I see like canyons. Are you good at that kind of stuff? No, I'm terrible at that game. But après, c'est vrai que le côté dude, stop. It's not what the place. Ça, ils vont probablement pas le dire, mais le côté tiles, hexagone, ça rend le jeu hyper, entre guillemets, simple visuellement, quoi. Je trouve qu'on perd beaucoup en visuel par rapport à certains types de jeux de city builder comme ça, ou de colony manager, où on est vraiment très libre de la création, etc., sans être obligé de sur telle ou telle case. Mais c'est très XCOM dans l'idée. C'est le genre de jeux qui sont assez durs d'habitude. C'est pas tout à fait mon style de jeu. Moi j'aime bien tout ce qui est Advance ou Fire Emblem, donc chez Nintendo, qui en fait s'en rapproche pas mal, mais là par contre on est vraiment basé sur des cases, et là typiquement le tir a l'air d'être complètement géré par le joueur, même si on a le temps de tirer parce qu'on est au tour par tour. C'est intéressant.
Awesome, awesome, awesome. We Très have très one more XCOM, game to c'est... talk about. The Soul Walkers. Chance. I'm not going to beat around the bush on the Soul Walkers. It looks a lot like TFT. And keep in mind, that is a compliment TFT, Teamfight Tactique, voilà, je cherchais le nom du spin-off League of Legends, c'est ça. take on it, which seems really fun. I'm curious to see how they do the balancing. Because I saw a boss fight in there. I mean, you see the PvE, Ouais, c'est le genre de jeu difficulty. I see a Slay the à Spire développer et à équilibrer, c'est un enfer absolu. to pick from. A lot of roguelikes like to do that. Enfin, développer, mais c'est pas si, je pense que c'est pas si difficile que ça parce qu'il y a peu d'interactions temps réel dans le jeu du joueur. Les joueurs peuvent choisir où il fait spawn ses unités, et après les unités se déplacent toutes seules globalement. On peut pas choisir qui fait quoi. Mais il y a un équilibre qu'il faut réussir à trouver quoi dans ce genre de jeu, et c'est assez compliqué ça. Faut avoir une unité qui détruit tout, surtout si c'est un roguelite en même temps quoi. Okay, well, you know what? Whatever. We're not going to talk about that. Okay, chat, again, it is your turn, guys. Go into Il rappelle, OTK Network's Discord allez voter and vote pour le for jeu your favori. favorite game in the Expo channel. Okay, you guys Il est have plus a say. insistant que It's moi quand je awesome. parle des Go in wishlists, and vote your c'est opinion. marrant. It's going to be awesome. But before we take a quick break, let's check out Karuman Hyper Auto Battlers and make sure to add it to your Steam wishlist as well. Encore un auto-battler. Ça tombe bien parce qu'on vient de voir les quelques images de l'autre auto-battler. Ah, c'est pas du tout dans le même style que TFT et celui qu'on vient de voir. C'est une évolution marrante des RPG tour par tour, mais je pensais pas du tout que ça viendrait dans cette direction-là, ce genre de jeu. Ah, ils peuvent évoluer comme dans des licences concurrentes. Temtem par exemple. Cadomon, Hyper, Auto Battlers. Ok. C'est un genre, j'ai l'impression qui va être très très vite saturé, l'Auto Battler. Déjà que Riot Games c'est quand même très très gros comme boîte, donc TFT ça a très bien marché. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de place pour beaucoup de jeux dans ce genre là. C'est très très niche quand même. It was time for something new, and that's how it all began, as a simple game of cards. These cards were land, upon which you would build Un jeu de cities cartes. and towers, placing trees and stone for them to craft the tools they would need. Defend your shrine, answer the prayers of your followers, save these doomed isles, and you shall prove yourself a worthy victor. And so the game began. Would any of them rise above their adversaries and take their place at the head Oui, mais of c'est the quoi? Pantheon? Find out for yourself. Quel style de stratégie? Steam Early Access. This Ah, il y aura la démo pour le Steam Next Fest le 16. Ok. Là vraiment aucune info sur ce que c'est. On a vu les cases où il déposait les bâtiments. Et c'est vraiment le seul truc de gameplay qu'on a vu. Si c'est du gameplay d'ailleurs. I don't know, probably Forson's or somebody else's. I know Forson's probably jumping for joy constantly this whole time. But we're going to go to our next segment, and that's going to be platformers. Ah, les platformers, ça il y en a des milliers tous les ans. C'est très très difficile de sortir son épingle du lot. Our first game is from Cray Spirit. It's a Metroidvania game with bullet hell mechanics. There's some buzzwords for you guys. Is buzzword a buzzword at this point? I don't even know. It is? Okay. So anyway, our first game Metroidvania. T-E-V-I, Tevi, check it out. Oh! Déjà le style graphique. Pixel art très sympa.
Mais c'est vrai que c'est un genre où il y a beaucoup de bons jeux, les Metroidvania. Il y a eu les Ori chez Microsoft, plus récemment Hollow Knight, dont on attend toujours la suite Silksong qui n'a toujours pas été toujours pas sorti. Il y a eu un trailer l'année dernière, si j'ai pas de bêtises, pour nous dire qu'il n'était pas encore prêt. Ah oui, c'est très très animé par contre. Ça a changé d'un seul coup complètement de style. Les dialogues sont pas du tout dans le même style que le reste du jeu. Ah oui, il y a un côté très bullet hell, ok. Ok. Ah sympa en vrai, c'est assez sympa. J'aime bien ce style pixel art suffisamment détaillé quand même. J'aime beaucoup. Add that to your wish list as well. Add Tevi on your Steam wish list. Our next game coming up is from Purple Ray Studio, and it's a couch co-op 3D platformer, and it's called Bodhi Biteland Overclocked. Check it out. Platformer 3D coop. Wish list now, guys. Make sure to add that to your Steam wish Okay. list. Again, that was Bodhi Biteland Overclocked is the name of the game. And C'est sympa, mais c'est pas sans plus it's pour moi. actually from a studio called Team Ugly, which was our first name for OTK before we decided to go with something else. And that game is called Ugly. Alors déjà l'ambiance. Ah, puzzle game. Ah, il y a des mécaniques assez marrantes. Oh là là. Ah, le style est très cool. Ok. C'est intéressant ça. Disponible cette année, mais on ne sait pas quand.
Graffiti All Games, right, c'est that pas was la première fois ugly, qu'on voit and le if nom you de guys cet want, you éditeur. guys can add that to your Steam wishlist now as well. We're gonna go ahead and swing it on over to Asmon, who is actually about to do an interview with the producer for Ugly. Ah, interview avec le I have to do producteur. the interview for the game called Ugly. What a coincidence. Yeah. All right. Well, I kind of feel like kind of a jackass because their name is Team Ugly, but I'd like to welcome Rita Fortuny to the show. Thank you very much for coming on. I appreciate it. How you doing? You're welcome. I'm very happy to be here and also very excited. Well, the fact is that I don't know if this is excitement or maybe anxiety, but the fact is that I'm very happy here. Yeah, I mean, On I entend think that the Espan qui game- rigole derrière I au mean, secours. I have to say, like, for me, I would understand like what my inspiration for making a game like this would be, but I was actually curious what drove your team to make Ugly and C'est quoi what l'inspiration? inspired you to make the game? Yeah, sure. I think that one part that we have in common is that we have a lot of ugliness inside of our hearts. We are like 10 people, more or less, and we met in a co-working space. And the idea started to develop like 10 years ago in the hand of Gerard Singerlin, writing his ideas in a very sad napkin in the saddest Ils ont bars commencé from à Barcelona. conceptualiser le jeu il y a So the 10 idea ans. come up from the innovative mechanic, which is a mirror that needs to reflect Avec l'idée du miroir, and from this mechanic, it comes up all the imaginary, all vu the que c'est sur narrative, all the steps around it. l'apparence physique du personnage. I think that the Ils pensaient au narrative miroir of the pour game pouvoir se and the déplacer way that it's à deux endroits en designed, même and temps. especially, like, Ok. I really like the art style of the game because Ouais, le style graphique est it's très really joli. interesting whenever you see a type of game that really kind of takes an idea that's so unique, and especially like an aesthetic that is, very intentionally, not necessarily pleasing, and they make an art style that's really impressive. So I really like that as well. Yeah, thank you so much. The fact is that as I'm the Qu'est-ce producer, qu'il fait avec son I'm oreillette? also quite sad because it's quite expensive to make this kind of art because we don't, I don't know. Ah, ça leur a coûté très cher de faire l'art graphique. Assets because like every pixel is unique in its level. We try to make the opposite of the narrative, which is very ugly. Okay, so yeah, Ah, il n'y a pas eu de réutilisation d'assets entre les niveaux, etc. Tout a été vraiment crafté à la main, sans copier-coller. Ce qui est, pour un jeu comme ça, c'est vrai que c'est hyper dur de faire ça. Un jeu qui a fait ça, ça y est, j'ai encore perdu un nom de jeu. Au secours. C'est Eastward, qui est excellent si vous n'y avez pas joué. Ce jeu est exceptionnel, voilà. En 2D, entièrement crafté en pixel art, mais à la main, quoi, pas de dupliqué, etc. Très très bon. Et c'est narratif. Now that we've seen the platformer games, Mizkif, which one reminds you the most of Jump King? The answer is all of them, Asmon. They all remind me of Jump King. I think that they are great platformers, but the game that I'm very excited about first is honestly the game Tevi. This, to me, Il est is intéressé par exactly what the Tevi, Game Expo on a vu au is all début. about. Tevi, it obviously Ouais, looks like ouais, je suis assez d'accord, a little bit of c'est Maple Story tout mixed cool. with Jump King. I think we all can agree with that, with a little bit of Anime Girls. But It what I wasn't a really- little bit. I actually paid attention to every single character. I don't think a single one of the characters didn't either have cat ears or bunny ears. Eh, putain. That's exactly what we need at the Game Expo. This is a perfect game. It fits in perfectly with, audiences like Tectones. And what I love about it is the juggling and dash mechanics that go with it. Mais oui, c'est très Hollow Knight Some of these games. dans le combat, j'ai l'impression. Fantastic. Emmy, what do you think? This game has a lot of things that I like. I like when games have the damage numbers on the screen. I think that's really big. There's colorful projectiles going everywhere. There's so much going on the screen. It looks really fun. Il faut être concentré sur ce genre de jeu, c'est clair. Really nice. I think it's a really cool looking game. What do you think, Emily? I agree. I really like how you can do the attack combos, like really satisfying as well. And when I watched the trailer, I was like, oh, this looks nice. And then they Déplacement et tout. added the anime girls, and I was like, wow, beautiful. Ah oui, Exactly. un petit côté bullet hell sur certaines attaques. One other thing that's really good about this game that it's very hard to get Là, par exemple, as ça. an indie developer is the music. I think the music in this game, to me, you could see this out of straight up a AAA studio. It's Il dit que la musique est très bien, mais j'ai pas fait plus attention que ça. Elle m'a pas sauté aux oreilles, littéralement.
fantastic platform. Yeah, I mean, I think this is Il y a the combien de barres de first vie time d'ennemis that là I've dans ever ce seen gameplay? a 3? Metroidvania Le type combat il dure longtemps, platformer what the fuck. game that, like, I C'est mean, un most of boss these probablement. really are catered towards about 30-year-old men that are into, you know, the old games that they have whenever they're growing up, and so it's interesting to see. Oui, le côté a très completely new nostalgique. perspective on it. However, Je suis I'd d'accord like avec to ce qu'il talk vient de also dire. about the second game here, Body Biteland Overclocked. I kind of like the idea of it. Originally, it reminded me a lot of kind of like Fall Guys with like the different jump mechanics where you're able to go to different areas and, you know, interact with other players. And I thought this game looked really, really nice. I think that's Pour moi, one c'est thing that really très impressed me aventure, about très it a basique lot ça. is like Je... the fluidity of gameplay that it had. And that's something that, to me, is like a S-tier value, is the most important thing. Yeah, very difficult to do in these type of platformers is to actually have a world that not only feels open but has a lot of things to do. And one thing I would say about this game is there's a lot to do. There's a lot of content throughout it. There's very little downtime in this game, which is great. And overall, the puzzles look really exciting, and I'm excited to play it. It reminds me a lot of one of my favorite platformers, Mario 64. Mario 64. I really like the worlds that they're in. The platforms, they're very responsive. It's very interactive and engaging. Like, it's just fun to watch. You can see when you jump on things, there's things exploding everywhere, colors, all the projectiles. It's just very beautiful. It looks like a chaotic and fun game. I think it's nice that they were able to showcase a 3D platformer game, so you get to see all different movement styles, and I agree with what you guys both said. I think this is really what the Game Expo is all about. Aspen, does this remind you of like a little Ils ont Ratchet l'air Clank? plutôt contents du jeu. I mean, like, well, back in the day, I used to play that all the time. Like, yeah, those original like PS1 and PS2 games. Oui, c'est vrai oh que my God, yeah, they were pareil, some of my favorites. à une certaine époque, c'est le genre de jeu auquel je jouais beaucoup aussi. Les Mario Galaxy, les trucs comme ça, ça reste très près hein, en vrai. GameCube, période GameCube, il y a eu énormément de jeux comme ça. Mais peut-être pour ça aussi que ça m'intéresse moins maintenant. Type of melancholy ambience to it, and then to talk to the producer and have them, you know, explain how they just made pretty much everything from scratch and they don't just reuse a lot of assets. I mean, I don't know, I've been playing a lot of AAA games recently and they don't even do that. Yeah, this game to me, I think it's just a beautiful puzzle game. I'm very excited about it. Tips actually wrote in my notes that this game is a story about Miskiff's CX lore, which is very interesting for Tips to say. But the art in this game looks beautiful. I think we all can agree it's something that stands out throughout this entire expo. And I just love the horror atmosphere that it brings. It's really beautiful, and it's honestly very... Miz, those are your notes? What? Tips wrote in your notes that? Yeah. Tips wrote in my notes. I mean, what do you think? I love games like this that don't tell you the story. You just see it and figure it out as you go. Visual storytelling, I really appreciate games Ah oui, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit sur le visual storytelling, de montrer plutôt que de raconter, et que normalement, juste ça, ça suffit. Ouais, ça se voit, tout est fait à la main, tout est différent. Well, I mean, it's ugly, but it's gorgeous. Yes, I got chills watching the trailer. Like, I would definitely want to play this game. It just looks really, really interesting, and I can't wait to see what it's more about. Yeah, I really like the whole style of it, and just honestly, ouais, the style game, graphique très intéressant. The game with the dude with the big nose, I don't know, I just think it's really funny. I'm gonna be real. So I liked it a lot. And guys, again, if you like any of these games and you want to vote for which game is going to win $25,000, head on over to discord.gg. Ah non, c'est pour le vote cette fois-ci. And you're going to be able to vote on the game that you guys like the most. So before we go to a quick break, I'd like to introduce you guys to the next game, Towers of Thana. Encore un platformer du coup? Non. Ah, c'est de la Tower Defense. Ok. Ah, il n'y a pas l'air d'y avoir que de ça. Le style graphique est très sympa. Ok.
Ouais, là, il y a une vraie patte artistique sur celui-là. Et ben, ça aussi, c'est très joli, tiens. Ok, celui-là, je le connais. Un city builder sur le dos d'un animal. Et en fait, ça correspond aux saisons. Parce que pour avoir les ressources, etc. Et on est obligé de quitter donc le dos de l'animal et donc la ville pour aller chercher les ressources. Mais donc on a accès que à ce qu'il y a autour de la ville à un instant T. On peut pas aller hyper loin, vu que la ville continue à se déplacer, etc. etc. Donc il faut toujours prévoir à l'avance... Est-ce que je vais pouvoir accéder... Là par exemple, si je veux accéder à des ressources minérales en dehors de la ville, c'est pas possible. Ah, une mise à jour pour Wandering Village. Ok, en tout cas, c'est un très très bon jeu ça. C'est du city builder, par contre. Going on to our next segment, you know, there's a lot of times where, you know, you get the crew together, you got your friends here with you, and you got a whole nother segment coming up called... Avec un nombre de ressources limité du fait qu'on a déjà de la place limitée. Et... Ah. Tout le monde est parti. Allez, party game. Alors... Combien de clones de Mario Party va-t-on voir? Some of these games are online party games too. Like our next game from Hat Games, King of the Hat. King of the Hat. C'est le jeu de... Je l'ai sur Discord, ce jeu. À l'époque où Discord vendait des jeux. Ah ouais, c'est celui-là, exactement. Je l'ai sur Discord, ce jeu. Mais il avait disparu, du coup, quand ils ont arrêté de vendre des jeux. Et du coup, c'est cool de pas... vu qu'il était Discord exclusif, c'est cool de le ressortir sur Steam et d'autres plateformes, quoi, derrière. Oui, c'est ça, c'est un... Comment il s'appelle ce mode de jeu où il faut ramasser un objet et le garder le plus longtemps possible jusqu'à la fin de la partie. Ah, donc il faut garder le chapeau le plus longtemps possible. C'est... Ok. Mais est-ce qu'il sera compatible avec Discord? Vraie question. Our next game coming up is from Bite Parrot, and it's a fun snowboarding game. I was a huge fan of SX Tricky growing up, so this next game might appeal to some of you guys who are into that sort of thing. Snowboard. Ah mais quoi? On wings and powers. Party game mais jeu de course quoi. Entre guillemets. Ah il faut faire des figures et tout, ok. Slope Crashers. Très marrant. Alright, so our guys are going to play a game of Slope Crashers right now on the couch. So, Asmon, you want to go ahead and lead them? Ils vont y jouer maintenant. Yeah, I mean, whenever we're ready to go, I'm ready to play. I'm going to be honest, Il a une manette élite pour jouer un jeu comme ça, mais tout va bien. And I'm pretty sure it's going to show. So I'm a little bit nervous, but you know, I think we're ready to play. And we did one test run,
and I just completely embarrassed myself. I'm gonna be totally honest. Like, I actually, Il dit it was qu'il est très so mauvais. bad On va venir and voir. I was losing so bad. I actually claimed that I was one of the other players because I didn't want to acknowledge how bad. Après, c'est vrai que So, yeah, that's the position il that est we're connu in. And again, guys, you can add this to pour your être wish très list fort on et Steam. jouer tout le temps à des MMO, Just a mais couple pas minutes forcément here, pour we're jouer à ce actually type going de jeu. to get into the game and, On va actually l'excuser. play it ourselves. You guys excited? Yeah, it looks cute. I'm very excited. This game is super fun. Who actually, who won last time? It was probably me. No, actually, it was me. Well, I mean, I don't know about that. It was literally me, but all right. Let the record be shown that you're playing the best character, and I just feel like that's kind of ridiculous, and I'm playing the worst. So if I win, you should be very embarrassed. Okay, I'll keep that in mind. Good. Dick tone. Ils vont se battre. Oh yeah, sorry, Asmund. Yeah. Okay. All right. Cool. So yeah, I mean, I'm pretty sure you know I'll win this time, right? Because I spent a lot of time going. Vraiment, il y a le PC à droite sur le. I just didn't really. Enfin, avec eux, à côté des canapés et tout, il y a vraiment le PC tout seul au score. Yeah, all right, we ready to start this? Yeah. Like, can we start the game? All right. Press X whenever y'all ready. Let's go ahead and do it. So basically, I get to be the parrot. Okay. Let's see here. La régie, il va falloir passer sur l'écran du jeu. I'm good to go. I'm ready. Yeah, we're waiting on Lemur here, player 4. It's probably extra Emily. Did you press the A button? You the Lemur? There it is. Sorry. Oh, yay! Let's get into it. All right. Hey, so before you guys get started real quick. Yeah. This is actually a demo for the game that is available right now, chat. You guys Ah, can la go démo and check out the demo right now, and they're gonna est disponible, j'imagine, sur Steam. All right, here we go. Who's the cutest? Yo, press A, Asmund. Sure. There you go. Press it again. Let's go. Woo! Visuellement, c'était très bizarre là. Ah, en jeu, en mouvement, ça va mieux, mais c'était le truc à l'arrêt avec les trucs comme ça, c'était très bizarre. Winner gets $1,000, right? No, that's not true. Unless I win, then it's 2,000. I'm doing sick combos. Whee! Oui, I'm pressing buttons. Well, I think it's rigged. I think the game's rigged. 8th place? Oh, hilarious. Wait, how? I thought there was only 4 people. How am I in 8th place? How's it look il est, up there? il est dernier Asmongold, évidemment. Pour l'instant, c'est Tecton qui est troisième, deuxième maintenant. Dude, Asmund, you're getting railed by bots, man. Wait, who? No, I'm not. I'm beating one of them. Oh no! I'm beating Qu'est-ce one qu'il of them. fait? Qu'est-ce qu'il fait, Asmongold? En haut à droite, il fait n'importe quoi. No, we're good. We're good. See, like, back whenever I used to play, this is where I would unplug Emily other troisième, people's les controllers. autres sont This is tous when I would win. très loin derrière. Je comprends pas parce que ça switch très vite. Okay, thank God I go through that tree. Est-ce que c'est la position dans la course ou est-ce que c'est le score? J'ai l'impression que le score, c'est la position. Mais j'ai l'impression que le faire des figures, ça augmente juste la barre de boost en bas au milieu. Après, il y a quand même un score en bas à gauche, mais je sais pas si ça joue sur la vitesse. Tecton deuxième, en tête des humains. No, dude, I guarantee you Tecton played this for like 8 hours off. I guarantee you. Dude, Asmon qui n'a toujours pas utilisé son boost depuis le début. I know Tecton, this guy, dude. I swear, dude. What do you mean? 100%, dude. No, 100% chance this guy wins. Asmon qui dit que Tecton avait déjà joué et a déjà poncé la bêta. Et pour l'instant, ça se voit hein, parce qu'il est quand même en tête. Utilise le boost, putain. At least I'm not in the 8th. Like I agree. Guys, I'm about to come back. Il y a quasiment 100 000 personnes sur le live. Sure. Okay. Au secours. I like how pretty the map is. It's very calming. Oh, hey, I finished. Are you guys still Et playing or what's going on? Tecton a terminé et il est deuxième. Et Emiru arrive à son tour. Ça va se battre entre les deux derniers. Et non, c'est Asmon qui sera dernier. I finished it. Oh my God, I can't believe it.
That didn't even happen last time. I'm gonna be totally honest. It was so bad that the game eventually just like it said time out or like time over. Oh mais putain. Yeah. It's like basically better like next time, idiot. So anyway, yes, please guys make sure to add the game to your wish list, and we'll take it back on over to S-Fan to continue the party games. Yeah. Okay, so like Asmund said, of course, you guys can add to your wish list now. There's a demo available. That's what they were just playing, and we do have our next game coming up, which again will probably be a game that Tectone practices off stream, just like he clearly did for Slope Crashers. It's from Asafa Guys LLC, and the game is called Asafa Guys. C'est encore du party game. Œsophagus guys. Œsophagus. L'homme œsophage. Qu'est-ce que c'est que ça? De la coop. Au secours. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sans voix. Ah, ils peuvent s'entraider. Oh, au secours. Mais quoi? La musique va très bien avec. Ah mais c'est un jeu, là il y a un ballon. Ok, au secours. Oh, il y a du foot, il y a un mode de jeu, c'est du foot. Oh putain, je suis fatigué. Au secours. Okay. Asafa Guys. That was Okay. interesting and painful looking, and long as well. That was very long. Guys, you guys can go check out Asafa Guys on Steam and Epic, actually. And you can go to asafaguys.com and check out all your latest neck-worthy news. Oh putain, j'ai vu le jeu de mots dans les news. Au secours. Over on the stage, Asmund. Well, I'm gonna have to just take a couple of minutes to really gather my thoughts. Ok, oui c'est ça, il faut se reconcentrer sur qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'en ai pensé. So let's talk first about King of the Hat. What do you guys think about that? À King of the Hat d'abord. I can start. I'm a sucker for games with pixel art. I just Moi comme je l'ai déjà testé, c'est vrai que ça permet d'avoir un meilleur avis que la minute de gameplay qu'on a vu. Et c'est très nerveux, très rapide comme jeu. Il faut se défendre, il faut se déplacer. En party game ça rend bien en vrai, c'est très cool. Après, c'est clairement pas... piling up on my chair. Yeah. That's the same thing, but it's like it used to be on the chair and then it was on the bed, then there was so much on the bed and Mais ça, il fait tomber le chapeau des adversaires. Tout le monde a un chapeau au début. Il fait tomber le chapeau des adversaires et ensuite il faut l'attraper. Et si tu attrapes le chapeau de ton adversaire, tu l'élimines. That's right. Are you kidding? That's right. What does that even mean? 3 Voyager Creator Elite PCs, OTK merch, $100 vouchers. Mais je sais pas si c'est le genre de jeu parce que le party game c'est typiquement inviter ses potes pour y jouer. Et je sais pas si une soirée entière de King of the Hat c'est pas un petit peu long quand même quoi. Il va falloir prévoir d'autres jeux autour quoi. Même si il est très sympa. Et quelqu'un qui a un peu du mal avec les jeux vidéo par exemple va très vite être perdu quoi, ça demande un certain skill. What did you think of the game? Well, as a natural variety gamer, still not understanding why I'm not on the panel up there, but it is what it is. The game just makes sense. The game gives me the vibes of a game that Mizkif would play for 1,000 hours off stream, then invite his friends over, and then if his friends won, then he would be upset and then cry and then quit the game and say that they're bad people and never invite. C'est une balle perdue pour Mizkif. But I feel like the game is a very good modern take on the casual party racer, and I think it's pretty dang good, Asmund.
I definitely agree. What do you guys think? Did you guys enjoy playing it? Yeah, I enjoyed playing it. Comme ça avait l'air marrant, the mais racing actually isn't the only mode in the game. There's also a stunt mode where you can do flips and stuff and accrue points, and that one's pretty fun too. I wish c'est un peu un. but people can try that themselves if they would like. It's Je vais peut-être être un peu méchant ce que je vais dire, mais un Mario Kart bas de gamme quoi. I was just wiggling left and right, but I feel like this game has a lot of replayability for me, so it was really fun to play. Je pense qu'il manque beaucoup de finition pour le jeu déjà. Ça a l'air pas très fini. J'ai vu des trucs un peu bizarres, genre à partir du moment où tu perds ta planche, le temps que tu restes sans planche c'est hyper long, et ça a pas l'air si évident à contrôler en plus. Et ça... ouais, parce que... Exactement. C'est très... Ouais. Mais aussi... Plus personne finit. Au revoir. Ah putain, il est tombé. Oh putain. Yeah, I don't really know what's going on, but I'm definitely uncomfortable when I watch it. Yeah, when I get the Discord gang together, when we're playing a party game, I want to be laughing until my stomach hurts, and this looks like the perfect game for that. J'avoue que ça doit être... quand on est dans la game en train de jouer avec des potes, ça doit être hilarant. Oh yes. Yeah, so I just think that I just think it's funny. I'm gonna be honest, I think it's funny. La façon dont il s'accroche à des objets, oh l'animation elle est incroyable aussi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu quoi? And we also have, you know, in this, in today, we did say that we would have quite a bit of an announcement. And we ready? Where are we doing it? Yeah, are we ready? Is it Il y a une annonce maintenant là. Et sur quoi? Oh, it's time. Un truc OTK ou un jeu? Go ahead. Ah, ils ont un jeu en world premiere. Putain. Un studio qui leur fait suffisamment confiance pour montrer le jeu. I think with game publishing today, what type of things do I dislike about Ah non. the fact that like maybe every other game Quoi? has to come out with an apology DLC about maybe 10 days afterwards of the release. We've seen plenty of times, especially recently, where games have come out because they need to come out by a certain time and they are not ready. Ah oui, il parle des lettres d'excuses que les studios sortent 2 semaines après avoir sorti le jeu et avoir vendu des millions d'exemplaires à 70 €. À ces développeurs là, on rappelle, allez vous faire foutre, merci. Genre le dernier Gollum, n'est-ce pas? Mais c'est pas le seul. Genre vendre un jeu des millions, gagner des millions d'euros et après seulement s'excuser que en fait c'était de la merde et que on savait pas qu'on avait fait n'importe quoi. Ah, ils publient, ils sortent ils deviennent éditeurs de jeux. One thing that we really want to do with Mad Mushroom is make sure that the creative vision and the overall final destination of the game is what the developers have in mind. Mad Mushroom, unlike a lot of other publishers, we have access to marketing tools because we are streamers. We can push games organically. We can show the game in a way that's, you know, just people having fun. A lot of marketing feels. Oui, bah, c'est sûr qu'avec la visibilité qu'ils ont ces streamers, ils ont pas besoin de dépenser en marketing pour les jeux qu'ils vont eux-mêmes éditer. Putain, par contre, intéressant comme démarche. Ils vont pas développer des jeux, mais ils vont aider des développeurs à éditer leurs jeux. Ah, c'est cool. And work with development teams to craft the right move forward and partnership that makes sense for them. All of us at OTK are gamers at heart. That's why we got into streaming. That's why we got into Oui, en plus c'est ça, c'est eux qui vont diriger la boîte parce que c'est eux qui ont le pognon. Mais en plus, leur boulot dans la vie, c'est de jouer à des jeux vidéo, donc ils vont maîtriser le domaine. Ah, en vrai, c'est... Ouais. I really like Nintendo games. That's probably my favorite. So I like speedrunning as well. Whether it's a small one developer game like Vampire Survivors. Vampire Survivors dont je parlais tout à l'heure, où on a vu Brotato, c'était
c'était dans ce style-là. You know, playing vanilla World of Warcraft, classic World of Warcraft, from years ago to Chrono Trigger, Metal Gear Solid, The Legend of Zelda, pretty much all of them. So I grew up playing a lot of Warcraft 3, a lot of World of Warcraft. I've always played a lot of League of Legends. I also like RPG On parle des jeux games auxquels like Ori and ils Undertale. jouent et I think les that's jeux really cool. qu'ils ont I streamé play beaucoup. these indie games all the time, all day, and I feel like relatability, understanding the space, making sure we're still in touch, understanding the foundation and what can really help an indie game, and what makes an indie game stand out and be better than the others, I think is very important, and we have a very strong understanding of that. Not to mention also getting a streamer's community involved. I think it's really great to be part of a company that helps indie developers really showcase their game. When we announced Project Honor at OTK's first Summer Game Expo, we got tens of thousands of new Twitter followers. We had hundreds of new applicants to the studio to work here. I think most indie game developers are very tight with community. That's part of what separates them and makes them so great is they do listen, they do take feedback. They don't have 8 different emails they have to go through to make a change. They will make the change. Le budget qui va être nécessaire de sortir pour un jeu, même si on enlève le côté marketing, mais pour aider un développeur à éditer son jeu, le budget, c'est pas la même chose que combien il gagne sur Twitch, quoi. Même si, évidemment, Asmongold il est millionnaire et c'est probablement pas le seul du groupe à être dans ce cas-là, mais en vrai, un jeu même indé à produire, ça coûte vraiment hyper cher, soit en temps ou en argent évidemment. Especially like the indie games that are not published, my role, I would say, is to find those games and say, hey, this is a gem. This game is amazing. We should get this on a pedestal and let everyone see it. Developers should work with Mad Mushroom if they're looking to truly collaborate with a publishing partner. It is not publishing of a decade ago or even 5 years ago. You are literally working hand in hand with influencers to figure out how to make your game as enjoyable as possible, not just to play. Ah, clairement, si les influenceurs, comme il dit, mais les streamers servent de bêta-testeurs, en plus, c'est clair que ça aide beaucoup parce que ils ont l'expérience nécessaire, quoi. Ils connaissent ce genre les jeux, etc. Ultimately, as lifelong gamers and people that are passionate about this space, we've wanted to get into game development for a long time. Et c'est vrai que tous les streamers ont envie de faire des jeux, mais développer un jeu, c'est clairement pas à la portée de tous les streamers. Toi, en France, il y a très peu de streamers qui se sont lancés parce qu'il faut des moyens énormes, quoi. Mais il n'y a que Zerator qui a monté son propre studio Unexpected et qui sort des jeux qui sont quand même des petits jeux, quoi. Parce qu'il faut des moyens pour faire un jeu plus gros, il faut des moyens qui sont quand même beaucoup plus élevés. Typiquement le jeu Asmongold Dwarfs, je crois que c'était. Je crois que c'est lui qui a fini par être annulé parce que pour avoir des serveurs pour un jeu multi et garder un jeu multi en vie, ça coûte hyper cher. Donc, hyper cool qu'ils mettent en place ce genre de choses en avant, quoi. Un éditeur de jeux fait par des streamers, c'est ouais, chapeau bas, putain. GG. You know, obviously I could sit here and talk about it, and I'm sure I will for many hours in future weeks, but I'd actually like to take it on over to Soda Pop in here, and let's have some of the people from our Mad Mushroom team really tell you about what's really going to happen with the... Il commence à avoir beaucoup d'entreprises, ce groupe. Hi guys, Chance here, and I'm joined with an incredible backgrounded team. We've got Mike Silbowitz, Chris Tips tout à droite. and Tips out, baby. Il gère aussi tout ce qui est Starforge, donc la construction de PC. Honestly, it's incredible. We've been working on this, as Asmund said, for quite some time. Ils ont tellement de projets, c'est intéressant. Putain. Publishing presents an opportunity for us to elevate a lot of indie game devs, just like we do here at the Expo. So I'm super excited. I'm freaking nervous as hell, but you know, we've got some incredible people. We're all here. very nervous. I know, This is a very big deal. We've been waiting a long time for this. Go on, sorry. For sure. But yeah, we just wanted to
obviously announce and introduce you guys to some of the incredible individuals working behind the scenes to help make Mad Mushroom what it is. And one of them is a good friend of mine, Mike. Faut qu'il arrête de donner des coups sur la table. Ça fait trembler toute la surface en verre. Games industry for a long time, so just throw it over to you, Mike. No, thank you. Yeah. Hey, everybody. Mike Silbwitz. Everyone calls me Sibs. I've been working in video games for 2 decades now at companies like Activision Blizzard, Square Enix, ArenaNet, NCSoft. Ah oui, il a un background dans le jeu vidéo. I currently run my own consultancy where we help indie developers find their road to their community. It's done a lot of big stuff. We love that. But Chris, we also joined with you here today, and you've been working with us for quite a while now. You want to tell us anything about that and how it's been? Yeah. Hi, everybody. Chris Kalaki from Notorious here today. Yeah, we've been working with OTK. You know, I think I've told this story before, but before we even started working on the game, you know, we pitched it to you guys to kind of see what you would think. Yeah. And whether, like, you feel like it would resonate. Ces deux-là, c'est des développeurs au milieu. And that was huge for us, and I think that's like part of what Qui sont le premier jeu qui vont éditer. For a lot of indie studios is just to kind of like bounce ideas off of you guys and get your feedback and all of that. So really excited. I think it's such a great idea. I was telling Tips for a long time, like, you guys should like consider something like that. So today's the day, you know? No, for sure. And it was really, you know, when we started working with Chris and, you know, Notorious Studios, we really saw an opportunity to help, you know, a lot of indie devs out there. We know that the publishing space can sometimes be daunting for a new developer. A lot of publishing contracts can be sometimes predatory or a little bit unfair. As content creator backgrounds, like, we know that it's really important for the creators to be able to create. And we think there's a lot of opportunities to help out indie devs without, you know, kind of implementing some of the questionable practices in the past. So we're super excited. It's been amazing working Non, ça va être c'est très bonne initiative et à voir les jeux qui vont sortir de ça. C'est vrai que s'ils laissent le temps à la vision créative de se réaliser, quoi. Après, évidemment, il y a toujours la question de moyens. Ils sont en mode un peu bisounours pour l'instant, mais il y a toujours la question il faut les moyens pour pouvoir continuer le développement d'un jeu. Quand la deadline elle a déjà été passée, il n'y a plus de budget, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait le sortir maintenant. Ad reads? Well, obviously, again, guys, welcome to the generation of Mad Mushroom. If you want to keep up with Mad Mushroom, all the exciting projects and announcements that we have in the coming weeks and months, definitely check us out. We're actually running a super awesome super giveaway, I think is what Asmongold called it a little bit earlier. And if you follow Mad Mushroom on Twitter, just check out that giveaway. It'll show you all of our different socials. If you enter the giveaway, you'll be able to, you know, just keep track of where we are on socials and what Mad Mushroom has. J'irai les follow, je pense. C'est comme ça intéressant de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Juste trouver un onglet. Tac, un onglet de plus. Yeah, that's pretty much all I got, Shane. I need the Mad Mushroom T-shirt though. I don't. I'm still wearing the OTK one. Mine got ripped on the way here. I'm sorry. But there's only so many ways we can say that we are excited. We are serious about this. We've got a phenomenal team, and it's finally out there. We feel really good. Thank you guys for coming out, guys. Up next, we have Airborne Legacy for the next game. Check it out. Je vois pas. Je vois pas encore, mais c'est pas grave. Ah, un city builder, mais dans les nuages. Airborne Empire, ok. Never lost that way. No, our problem is survival. Oh, what the fuck? Defend ourselves. We must seek out and defeat our enemies. We must restore. Ah oui, les morceaux qui tombent en dessous de la map du coup. Il y a un bon concept, mais ça se rapproche beaucoup de ce qu'on a vu juste avant avec The Wandering Village, quand même. Et ben, je sais pas si c'est pas le même développeur, si ça se trouve. Ah, tiens.
en vue, pas loin de la vue du dessus. On est presque sur les premiers GTA là. Avec une vue en hauteur comme ça. C'est que la police. Par contre, lui, on a vu la UI avec la lumière bleue au square. Tellement rétro. Le style graphique est très très intéressant. The Precinct. All right, let's get a big round of applause for Soda Poppin', the first person to screw up a name in the Expo. It took almost, what, 2 hours, 3 hours in? So, very good. It took a while, but yes, Soda was the first person to screw up a name. That was Airborne Empire and The Precinct. So, make sure to add those to your Steam wishlist now. Ah, il s'était trompé dans le nom qu'il a donné avant Soda Popin, ok. Ah. Les shooters. Alors, les shooters indépendants, moi j'ai beaucoup de mal. Et je joue beaucoup à Battlefield, pas le dernier parce qu'il tourne pas du tout sur mon PC ou quasiment pas. Mais Star Citizen par exemple, le mode FPS et tout. Ah, c'est très... Comment il s'appelle, 007 sur GameCube là. C'est hyper rétro de toute façon visuellement. C'est le même type de gameplay. Très rétro. Ah bah, espionnage, très près du James Bond à l'époque. Alright, that was Agent 64 Spies Never Die. I think that game has a map editor too, like a map maker. I'm pretty sure, I'm not sure if it showed that. Oh, éditeur de niveau. Moving around the studio. But our next game coming up is by Simon Fredholm. And it is a rhythm shooter where you can actually maximize the amount of damage you do by shooting to the beat. That game's called Robo Beat. Oh, il y a déjà eu des jeux dans ce style-là, un rhythm shooter. Il faut tirer en rythme avec la musique pour faire le plus de dégâts. Et celui qui existait, il était dans le style de Doom un petit peu, donc avec du métal. Ah ben voilà, musique comme ça et c'était très Doom le jeu aussi. Il faut taper du pied en rythme pendant qu'on joue. Mais en vrai c'est une bonne idée pour faire évoluer la formule des FPS un petit peu arcade. À la Doom, typiquement. Guys, that was RoboBeat, and you can play the demo at the June Steam Next Fest. So you guys are gonna want to check that out. That demo is gonna be ouais, la semaine prochaine au Steam Next Fest. Is a game from Hellforge Studios where you're actually going to use an arsenal of weapons to be able to annihilate the swarm. It's a retro-inspired shooter. That game is called Exocide. Il y a beaucoup de rétro shooters en ce moment. Il y a eu
Celui dans l'univers de Warhammer 40 000 qui est sorti il y a 2-3 semaines là. Bolgun, je sais plus comment il s'appelait. Qui est pareil, il a été très bien noté, j'ai vu. Ah oui mais là c'est rétro, full rétro quoi. Ça y est, on arrive à 4 heures de stream d'affilée. Je sais pas combien de temps va durer l'expo. Encore, peut-être peut-être une ou 2 heures je pense, max. Et il est 22 heures de mon côté. On a commencé à 18 heures du coup. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la première, donc les 2 premières VOD sont disponibles. Et il y a eu des soucis avec la première. Déjà, Twisted Metal, la série, où on a vu un extrait avec le clown et l'acteur de Marvel. Ils ont bloqué à un moment la vidéo, puis ils sont revenus sur leur décision en mode « Ah, c'était dans le Summer Game Fest, on annule, on est d'accord avec partager la vidéo ». Ils se sont rendus compte que la pub c'était bien. Et l'autre problème, c'est la vidéo entièrement bloquée à cause de Marvel Spider-Man 2. Donc là j'ai coupé ce passage-là. Donc dans la VOD il ne sera pas disponible. Malheureusement. Mais c'est pas grave parce qu'il y avait déjà, on avait déjà vu Spider-Man 2 au PlayStation Festival il y a 1 ou 2 semaines là. Et puis voilà, ils veulent pas mettre en avant leur jeu, ils veulent pas mettre en avant leur jeu, quoi. C'est leur problème après. Donc dès que la partie coupée, en gros j'ai lancé ça à midi, j'ai coupé la partie qui bloquait. Dès que c'est fini de traiter par YouTube, la vidéo sera de nouveau disponible, parce qu'il y a eu un moment de blocage quand même. Mais bon, ça c'est YouTube quoi, classique. Quelqu'un récupère les droits et bloque tout le monde. Classique YouTube. Surtout pour des trailers de jeux qui sont là littéralement pour faire de la pub quoi. The Nintendo 64 007 GoldenEye game. Ah oui, c'est ce que je disais. Il dit c'est exactement le 007 game de GameCube. I think the biggest highlight to come out of this is, next generation AI. That's one big thing, but mostly there's a map gen. Yep. So replayability might be unique and cool, and I'm really curious to see how that comes out. I grew up on GoldenEye. We're talking Friday, eating pizza, greasy N64 controllers. You got the classy, blocky guns, proximity mines that they showed. I don't know if there's a slappers only. I hope that's there. And they reload the guns. They got the animations where they're all like, you got the clunky. Le viseur est pas là par défaut, j'ai l'impression. When's the last time you played GoldenEye? That's a really good question, Chance. I will say it is something going back. I just saw. Choisir de viser, mais sinon c'est assez automatique, j'ai l'impression quand même. Là par exemple. And it looks like it is an experience going back to that. I'm not going to say good or bad. So the way you aim is just like on the N64 as well. You hold down that aim button and then you kind of like move the crosshair around you. It's looking like it's got that auto aiming that GoldenEye used to have as well. C'est ça, de l'auto aiming, visée automatique quand on n'est pas en visée précise. Et donc la visée automatique elle est sur le torse plutôt, ce qui fait que t'es pas discret et t'es obligé d'utiliser le crosshair et viser spécifiquement la tête, comme ça, pour être sûr d'être discret. Je vois. I'm excited to try it out. Okay, guys, let's. Would you say you'd put that on your wish list? Absolutely.
That's going straight on my wish list. I can't wait to go home, play this game, and be a lot better than Shroud at it. So I'm super excited. Okay. Qu'est-ce qu'il dit? Either way, let's check out the next game. Robo Beat Chance. Robo Beat. I mean, it's a rhythm game. There's been a handful of them that have come out. I forget the name of the one I'm thinking of, but it's clearly a lot more metal. Music Shooter 5000. That's not it. Non, j'ai pas non plus le nom du shooter, du Doom shooter auquel je pensais. Mais je vois qu'il le connaît aussi. Oui, c'est plus coloré, ouais, c'est marrant. Au lieu d'être du sang et de la mort, comme dans l'autre. Cool to see the variety come out here. I see the jumping mechanics seem pretty nice. There's tons of guns and gunplay, and it seems like a lot of guns built around the fact that it is a rhythm game. That's the real so you game. do more damage when you shoot on the beat, right? When you hit the target on the beat. Qu'est-ce que... Ah, il choisit sa propre musique, c'est pour ça qu'on voyait le truc VLC. I'm gonna tell you right now, I will not be able to play this game. Why? I have zero rhythm. Well, you have zero. Il est très mauvais en rythme, il dit. And dude, this is sick. It looks like you can actually switch songs mid shoot fast too. You're like da 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 da, swap it. I'm curious if you can like use that in the gameplay. Like, hey, I want to use the machine gun, so you look at more beat. I don't know. I'm terrible at rhythm games, but I know there's a massive fan base for this type of game. Ah, c'est marrant de pouvoir soi-même régler sa propre musique et son propre beat du coup sur le reste du jeu, quoi. C'est intéressant aussi. And honestly, even if he did, I would be a lot better than Shroud at this. You are a lot better than Shroud. Let's jump into Je pense qu'il serait meilleur que Shroud. Alors qu'en termes de FPS, ce serait difficile de le battre. But the amount of gun variety that this game seems to have is way over the top. I mean, even the guns in the top right and the top left, that Et là en seems to plus, be a really unique area il y a here. des bras en haut à droite et à gauche, donc il doit y avoir... on peut avoir combien d'armes en même temps, quoi? 3, 4? I think the main thing that this game needs to really capture and get is the feel of the gun in a game like this. And I saw some shotgun blasting. It really made you feel like you were blasting someone in half, which is really important to capture. It's a good feeling. Yeah, it really truly is. They've got a large variety of enemies. You see a boss fight here. You see, your basic AI just running at you. The people just to Je sais pas, ça c'est moins intéressant déjà, je pense qu'un... Il y a beaucoup trop de rétro-shooters qui sortent en ce moment, je trouve. Je suis pas trop rétro-shooter en plus. Alors que c'est vrai que rétro plus rythme, c'était intéressant, l'autre, celui d'avant. You get one huge. You can either have 4 guns or you have one huge gun. They showed it at the end of the trailer. He was like, Ah, c'est soit tu as 4 armes en même temps, soit une immense. No, that is a thing. No, there's too many enemies for one. Someone here did the This guy's great. We need to get Lyric in here and replace him because this guy has no idea what he's talking about. Shut the hell up, God. Either way, this game looks fun. It's got a large variety. It's got a lot of unique bosses, a lot of unique weapons, and it seems like it's capturing the actual feel of the guns and a lot of, fun, quirky other stuff. Don't say that. Okay. All right. Well, guys, that is the shooter category. And chat, it's now up to you. Once again, don't forget you can go to the OTK Discord right now and vote for your favorite game. It is in the OTK voting channel, the Expo voting channel. Can I say do I say back to S-Fan? We do not say that, because before we do that, we're going to take a quick break to check out My Little Universe, and you can play... say My Little Pony. No, you can play My Little Universe demo, and you can add the game to your Steam wishlist right now. My Little Universe. My Little Universe. Get lost in your own little universe as you arrive on a new planet with nothing but your trusty pickaxe to accompany you. Step out of your rocket and dive into a whole wide world of adventure. Get exploring to unlock exotic new lands. Mine an entire planetary wealth of resources. Build a sophisticated civilization. Très exploration sandbox du coup. And much more. But watch out. There are hordes of primeval monsters who won't take kindly to the changes you're making. Oh, il y a des boss et tout. For your life and your beautiful creation
against angry ants, up giant fungi, and other fearsome foes. Team up with friends in co-op mode, or get it alone as a solo creator. My little universe is waiting for you. Ah, c'est original comme jeu. Ah, c'est le dessin de... Dorf romantique. Je connais. Il est déjà sur Steam. Ce jeu est incroyable. Très chill. Petite création de ville et tout là. Je crois qu'il y a un côté puzzle game si je dis pas de bêtises. Où on peut pas mettre complètement comme on veut les tiles. On est obligé de respecter un certain nombre de règles il me semble. Il est dans ma wishlist. Depuis un certain nombre d'années déjà. Welcome back, everybody. You just saw Dwarf Romantic, and you can actually Mais get Iné Dwarf qui l'a Romantic fait, on Steam il me or semble, Nintendo Switch right now. qui avait bien aimé, elle me l'avait recommandé. Before we go on to our next segment, well, first off, by the way, Seer, anytime you want to say, like, back to S-Fan, that's always, you're always able to do that, okay? Don't worry. Yeah. Yeah, absolutely. Guys, let's get into some simulations. Simulation. Ok, alors là, on va avoir de tout et de rien probablement. Alright guys, our first game coming up for simulations is from PD Turf, and it's actually a 3D sandbox puzzle platformer with infinite possibilities, and that game's called The Engineer. The Engineer, écrit comme ça, mais quoi? Of profound engineering enlightenment comes a tale of sheer incompetence. In this gridless sandbox building game, you play a clueless engineer struggling with the fundamentals of physics. Oh putain. You must master the art of design. À mi-chemin entre Human Fall Flat et Battle Accurate Simulator. Ah ouais, c'est le déplacement, c'est Human Fall Flat, ouais. Putain. Designing structures is one thing. Ensuring they remain durable and functional is another. Or explore the limitless potential of our fully creative sandbox mode where you can build Comment ça tient là? whatever you like. Build a castle or a questionably designed battering ram. The only limitation is, well, you. Mais putain. Prepare to hear your favorite streamers claim that the reason they keep failing is for the content. Oh putain, le skin d'Asmongold à gauche. Oh putain. Aïe aïe aïe. Here I am making fun of frickin' Soda for getting the name wrong. It's Enyanira, my bad. I thought it was Engineer. Okay, unbelievable. And of course, guys, you can add it to your Steam wishlist, but we also have a dev interview. Asmon's gonna interview the dev, so yeah. On va en parler du développeur. Je vais chercher de l'eau très très vite. Let's take it to Asmon. We got an interview. That's good. I get to talk to him. I got something to say. Yeah. Yeah. It's like he made me fat. Can you believe that? I can't. Oh my God. No. Yeah. Well, anyway, we are on right now with the developer of the game, Sealand Farrell. Thank you very much for your game, and I honestly. Il a des comptes à régler avec le dev. Pourquoi je suis dans le trailer et pourquoi je ressemble à ça? I should have added a disclaimer that all characters depicted in the trailer are fictitious and any resemblance to any real people is purely coincidental, of course. Oh, that's fine. People call me fake all the time. So what caused you to make the game? Putain. What got you into it? So we're actually a two-person studio called PD Turf based in Scotland. Myself and my good friend Neil McKenzie. And we're actually both full-time 9 to 5
civil and structural engineers by trade. Oh, wow. The whole game C'est des vrais ingés. game development journey is effectively a passion project that we've been doing in our spare time over the last number of years, and has kind of snowballed into this awesome and fun project that's resulting in the video game called The Engineer. So, S-Fan, you did get it right. It is The Engineer. It's intentionally C'est The Engineer le nom. misspelled. So you said it right the first time. Yeah. I redact my apology. Thank you, by the way. I was going to call it the Enjoyer. So, yeah, really appreciate that. And so let's say that you are an engineer. Would you have an advantage in this game? How close does this game follow real physics? So it's based off the Unreal Engine, which has a physics engine built into it. So if there's Basé sur Unreal. or mechanical or any other engineers out there that Le moteur physique de Unreal. element analysis, it's not quite that advanced, but it does follow fairly realistic physics. So in terms of if you compare it to like a building game or the building mechanics in like Fortnite or The Forest or Rust or anything like that, in this game you actually build everything piece by piece, and every single piece has physics simulated. Oui, c'est ça, alors que dans les jeux comme Rust ou Fortnite, quand on construit, c'est ancré à l'endroit où on l'a créé, quoi. Donc là, on est obligé de mettre pièce par pièce, et il n'y a rien qui est ancré nulle part, donc ça part en couille tout de suite, quoi. Ah, il y a le poids qui est simulé, et donc si l'ingénieur marche sur un truc trop lourd, il y a tout qui peut se casser la gueule ou se casser sous son poids. Just going out on a plank and just seeing it break because of the physics engine, yeah, I think that would be amazing. So yeah, I mean, I honestly, okay, all right, let me ask you this. How could I build a house in this game, or would it completely collapse? Est-ce qu'on veut construire une maison? No, so when we're making the trailers and the funny TikToks and all that, I actually spend quite a bit of time deleting members so that it collapses in a funny way. Okay. The structures do actually hold up. It's not that hard to kind of build a house or build a castle or build. Ah, c'est faisable. On peut construire des trucs. Et c'est pas trop l'enfer non plus, apparemment. Parce que là, c'était très Human Fall Flat, ce qu'on a vu. Well, I've had that happen in other games, and to be honest, I've messed up Fortnite buildings before, so I wouldn't put a lot of faith in myself. But honestly, man, I'd like to say thank you so much for coming on the show and being part of this. Yeah. Yeah, no, thanks for having us. It's an absolute honor. I'm a big OTK fan, and it's so strange actually being on the stream. But no, thanks again for having us, and congrats on the announcements of Mad Mushroom. It's really cool to see. Thanks a lot, man. I really appreciate it. I'm very glad now it's out in the open and everybody knows. So thank you so much, and I look forward to playing your game. I think it looks really cool. Thank you. Thank you. Très sympa. Man, the way I looked in that trailer. Look good, man. I'm gonna have to go back and look at that, then look in the mirror, then go back and forth, and oh my god. Man, all right. Yes, The Engineer. Add it to your wish list. Back to US fan. Il avait l'air aussi chauve dans le trailer que dans la vraie vie. Pour ceux qui connaissent le joke sur Asmongold. Game where you can team up with friends and you can build up your magical inn and you can actually go and adventure and take back your family's legacy. That game's called Enchanted. Ok. Peggy 3. Enchanted. Donc l'auberge. Construction d'auberge. De la coop. Oh, il y a un côté très overcooked. Mais du coup, est-ce qu'on est libre des plats qu'on fait, etc. Ou est-ce que c'est très overcooked et c'est vraiment... J'allais dire puzzle game, mais c'est pas vraiment un puzzle game overcooked. C'est très party game aussi. Il y a une vraie difficulté pour compléter les niveaux. Alright, guys, that was Enchanted, and you can actually add Enchanted to your Steam wishlist as well. Just like any other game that you see here at the Games Expo,
Le message habituel, on l'a entendu 10 fois depuis le début de cette conf. Our next game is from Milan Timchenko, and it's a game where you can actually go and build, customize, and essentially run your own mall. That game's called Mall Craze. Oh, un simulateur de centre commercial. Style low poly, très joli. Pas de gameplay. Ah, c'est pas mal en vrai. Ah, les persos sont hyper low poly. Ça a l'air très très customisable. Build Customize Manage. Septembre en Early Access, ok. Alright guys, that was Mall Craze. So you can wishlist that now and get ready for Early Access on September 19th. I like that trailer. It was nice, it was cute, it was cozy. That was super cool. So let's go ahead and head on over to the stage. We'll send it over to Asmongold to talk about the games. What do you guys think? Oh, I'm very excited. I liked a lot of the games. I thought they were, especially the Engineer, I'll be honest, I thought that game was really, really cool. Before we get into that, however, I do want to say that guess what? We're doing another PC giveaway. What? We are giving away one of the mech PCs. Ils sont en train de faire take a look. un nouveau giveaway I guess it's probably going to be on Twitter. You guys de Starforge. participate in that giveaway. Again, you can see the specs on the screen as well as the PC itself. That is one of 20 PCs. And oh my God, I need to get one of those myself. That looks really, really nice. Wow. So yep, there you go. Make sure to join into that, and you can have a chance to get that PC. So the first game that we saw, The Engineer. I think this is a game that games like The Engineer do a really, really good job of making streamers look stupid. It looks good. I can't wait to build some. Ça oui, pour les streamers un peu variétés, ça c'est un jeu qui va être intéressant, ouais, clairement celui-là. Ah ça y est, il y a le site de Mad Mushroom qui est disponible. Je vais aller follow ça. Voilà. Polybridge, c'est... oui, aussi. With having you cross the bridge yourself, I think it makes it so much more enjoyable and exciting, and also for chat to see. Oh là là. It's going to be a lot of fun. These similar physics remind me a lot of Human Falls Flat, which was les mêmes références, Human Fall Flat. I love playing it with my friends. What do you do in that game? You're basically two blobs, and you have to try to direct yourself to try to get to specific goals using whether it's blocks or any. La type physique of très it's very junky. exciting, fun to do with friends. I think this game is going to be very similar with that, and I think the chat is going to absolutely love it. Amy, what do you think? Yeah, this looks like the kind of game that's both fun to play and fun to watch. I really enjoy Ouais, those, c'est clairement très marrant de jouer et très marrant à regarder, elle a raison. Yeah, that reminds me of playing Valheim. Broke his neck. Very well, yeah. Second game, obviously Enchanted. We already took a look at it. I'm gonna be honest, I've never really played a game like that before. I mean, like they're, usually games like this, I think some of these you play with friends and stuff like that. So that kind of is like an immediate non-starter for me. Ah si si, c'est ça. Donc là maintenant on a du gameplay. Il y a des ingrédients. En haut à gauche on voit les étoiles. C'est Overcooked. J'avais un doute parce que j'avais l'impression que on pouvait construire
construire sa propre auberge, etc. Et que c'était après un gameplay un peu dans le style de Overcooked. Mais non, c'est vraiment du Overcooked, donc ça va être... il faut maîtriser avec ses amis ce style de jeu. Il faut aller vite, c'est ça, la communication c'est la clé. Il faut réussir à bien s'entraider, parce que sinon c'est très vite très dur comme jeu. I think this game, I'm going to be laughing until my stomach hurts when I'm playing this game with my friends. I'm really excited about it. It looks like it's going to have boss fights too, which is extremely interesting for a game. J'avais fait Overcooked avec Karl et Yume Ine, je me souviens. Je suis pas sûr qu'on soit allé jusqu'au bout parce qu'il est assez compliqué quoi. Your girlfriend who? And I can also see offline TV playing this game after a long day of Valorant. So looks like a really fun game. I'm excited to see people play it. Super exciting, very cool. I might try this, and if I do, I'm sure anybody that plays with me will never do that again. So, the third game, Mall Craze. I actually want to take a look at Oui, c'est le problème de ce genre de jeu, c'est qu'on peut très facilement... du coup, s'il y a un problème de communication, ça, on se fout très vite sur la gueule. Ah mais non, j'avais dit que moi je m'occupais de tel ingrédient. I was always like one of those idiots that never cared at all about making things look good, and I would just stack them on top of each other. What? Yep, I was one of those people, and it's my house now, by the way. And so I take a look at this game, and it's like you've got all these fancy like door frames. It's like a nice mall and everything like that. Oh my god, like it's a lot to take in. You guys ever played something like this? Oh, il y a tellement de possibilités sur les matériaux. Le jeu... Il n'y a pas de texture, c'est que des éléments unicolores avec une seule couleur. C'est hyper low poly. Et pourtant, c'est PBR. On peut gérer complètement les matériaux avec roughness specular, etc. Les matériaux sont PBR. Putain, c'est incroyable. Hein. J'ai jamais vu un jeu qui soit comme ça avec chaque élément unicolore, mais quand même PBR. Putain. Au lieu d'avoir vraiment une texture, un vrai dessin en texture ou des trucs comme ça, quoi. C'est très original. C'est très joli. You know, it reminds me a lot of Roller Coaster Tycoon, which I loved playing when I was a kid. I'd go to Hot Topic and buy that game there. I really enjoyed it with my Adventure Time lanyard. C'est marrant d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu plus de jeux qui fassent ça avec vraiment des éléments unitexture. Il y en a beaucoup, mais ils font pas forcément plusieurs, enfin du PBR comme ça derrière. C'est marrant. On trouve cette techno plutôt sur Unreal et les AAA quoi d'habitude. So anyway, so if you guys liked any of these games, if you thought these games were cool, go on over to discord.gg/OTK network and you guys can vote on the game that you all liked the most, which will again win $25,000 to continue to fund their development of the game that you choose. And before we go to a quick break, I'd like to show you guys the next game, Odenfall. Ok, alors là, on est plus du tout dans le même style. C'est du shooter à l'état pur. Et Bullet Hell. Ça doit être roguelike aussi probablement. Il y a l'air d'y avoir une combinaison d'armes et d'équipements incroyable. A game that's been played for nearly 1500 years. Finally, les échecs. Quoi? C'est un échec, des échecs avec un jeu de combat?
Chest meat fighting game. Got what it takes to defeat the one true king. Oh putain, la blague avec OTK. Showdown. Secure closed beta access today. All right, welcome back, everybody. You guys just saw Checkmate Showdown. You can wishlist that on Steam. And Checkmate actually, just like Showdown. there, Okay. They do have a Kickstarter that can guarantee you closed beta access if you guys want to partake in that. All that is available, and also right Il y a before un that, Kickstarter Fall, et which, again, une page wishlist Steam. that on your Steam. So make sure to check those games out. Make sure to check out all the games, and make sure to check out these games coming up in our next category, which is roguelikes. Roguelite, ok. All right, our first game in the roguelike category is from a developer named Bitcake, and Bitcake is a 4-player co-op shooter. It's called Atomic Picnic. Check it. Ah ça on l'a vu tout à l'heure dans l'autre expo. Atomic Picnic. Ah non, non, pas du tout. C'était dans l'expo qui était en dehors du Summer Game Fest qu'il y avait tout à l'heure. Future Game Show. Non, c'était... Ah, je sais plus le nom que ça avait. C'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est ça, et c'est un roguelite. Atomic Picnic. All right, that was Atomic Picnic. You guys can go and add that to your Steam wishlist now, and there's also a, I believe there's a demo available as well. So you guys can check out. Très dynamique parce que dans les roguelikes, il y a vraiment de tout. Il peut y avoir des trucs en tour par tour. Into the Breach par exemple. Qui est vraiment au tour par tour et sur des cases. Alors que là vraiment on est... Ah et celui-là je l'ai vu aussi. Demon Sport, c'est un peu gory, un peu horror. Vraiment la gestion du stress quand t'es attaqué par des trucs un peu gore comme ça, au secours. Tellement d'ennemis à l'écran, au secours. Ouais, putain. All right, very cool. You guys can wishlist that on Steam, Demon Spore, or you can go to demonspore.com and even get on their newsletter if you guys want to do that as well. Our next game coming up is from Flipfly, and it is an action-packed roguelite adventure, and it goes across land and space. And that's going to be Whisker Squadron Survivor. From the creators of Race the Sun comes a new roguelite shooter. Ah, les mecs de Race the Sun, ok. Qui est gratuit sur Steam. Ah, pareil, c'est ça qui est trop bien avec ce genre de jeu, c'est vraiment... on est toujours sur des roguelikes, mais vraiment rien à voir avec les jeux qu'on a vus avant. Whisker, ok c'est des chats. Destroy swarm robots, collect the scrap that they drop,
and level up your ship and weapons with randomized upgrades. Vaisseau, roguelike vaisseau. In addition to your Il initial y a primary weapon and missiles, you'll be presented with the selection of passive items in your run. Ah, on en parlait en Games stream il of y a pas other longtemps. survival roguelike games will feel right at home here. Some of the coolest upgrades we have are Mince. Run Buddies, Pulse Wave, Comment il s'appelle? Je l'ai build plus. your ultimate loadout with your choice of feline pilots, ships, and weapons, and take off on a run that gets more intense with each wave. Je cherche vite fait. Dodge trains while putain. clearing the swarm from the city's main transportation corridor, or test your reaction skills by avoiding the many obstacles in a glowing vaporwave world. Either way, your mission remains the same. Wreak vengeance on the swarm and try Ah, to survive. je l'ai pas trouvé, mais If you can find Everspace 2, a portal during a run, you'll be transported to qui est an aussi un jeu de vaisseau, donc that beaucoup will plus force you to conventionnel dans le visuel, très très joli. Fans Et of c'est Arcane aussi Race the un Sun roguelike, find a lot to love here. donc avec de la rejouabilité, etc. Is our mod system. Customize your experience by choosing from a list of modifications Et il est sorti il y a un mois ou deux là. Whisker Squadron Survivor is dropping soon, but you can wishlist on Steam now and play our demo for free today. Thanks for watching. Hope you can survive. All right, Whisker Squadron Survivor. I love that. I was a big Star Fox fan, so it's cool seeing like the Star Fox vibes there. Real quick, côté un peu before we Star go Fox ahead City, and oui. go on to the Variety C'est vrai. Gaming Desk. Before we do that, I did want to mention a couple of things. First off, OTK merch. We just dropped new merch today. You've seen a lot of the guys wearing it. So if we can get if we can get that graphic on the screen, that's all the new merch that just came out today. And you've seen La the guys vente de wearing it. There's some t-shirts. bubble print stuff. There's some collegiate stuff. Looks super cool, super exciting. If we can hop that up, there it is, OTKnetwork.com. All new OTK apparel. We got some shorts in there. We got a whole bunch of different stuff. So if you guys want to go check that out, for sure. And also, again, we are doing a voting. Just another reminder for the voting that we're doing for the $25,000. There is a chat vote. So go to the Discord. There's a voting channel. There's an Expo voting channel. And tell us what your favorite Ça game commence is. à être un peu long. In the entire Games Expo deserves to Après, on a win vu pas mal de styles de jeu déjà. $25,000. Je sais pas ce qui doit rester, peut-être un ou deux styles encore. So you guys can go ahead and tell us what your favorite game is. Et ouais, c'est de l'endurance quand même, parce que on en est à 4h40 de stream. How's it going? Well, S-Fan, it's actually going pretty awesome up here. We're having Après, je préfère ce format-là que ce qu'on a vu au début avec le Wholesome I love roguelikes. direct. I would say that's my genre. I believe it is, but before we get there, I have something cool to talk about. Yeah. Seer, this is awesome. You're gonna love it, man. Okay, impress me. Okay, we're doing a super giveaway. Okay, yes. No Yes. way. Oh my god. A super amazing giveaway. Ça aussi, 3 ils en parlent Voyager depuis tout à l'heure. PCs. You're getting $100 merch vouchers if you win, of course. 1-year supply of gamer subs and a Razer gaming chair. In short, yes, a super gift. It is super duper. It is amazing. Super whooper. Au secours, hein. Arrêtez-les. Hey, is there a chance that maybe I could get some of that for myself? No, because we do not care about you. Okay. Okay. All right. Also, check out the OTK Steam Efficace, page réaliste. in Non, parce que Steam. toi, on s'en fout de ta vie. Check it out. There's some Ah, cool stuff going on there, so make sure you guys go there. c'est and toujours check it out. cash. There you guys go. You can use the QR code. You can use that little short link there. Go there and join the OTK Steam community. Les groupes Steam, ça existe encore ça aujourd'hui? Awesome and cool as well. We do love that stuff. We do. So let's get right into the roguelikes. I've been waiting because I'd say roguelikes are my thing. In fact, I taught you how to play Risk of Rain 2. But I love it when you play Risk of Rain 2. What do you do in Risk of Rain 2? You go around, you upgrade your weapons, you hope for the best. It's How do you upgrade your weapons, Seer? You unlock them, Chance. It's a roguelike. That's what you do. You upgrade new skills. That's literally not. That's literally what you do. No, it's not. You have no clue. You know what I do have a clue of? What? Atomic Picnic. Let's hear Let's it. talk about that. Let's get some nice little B-roll going up on the screen here. You Ah got oui, on anime, passe sur les jeux du coup, style qu'on vient de voir. animation, looks satisfying. I mean, I can tell you one thing. Tectone will be playing this game. So I actually got to play the demo of this game. This is
got to play the demo of this game. That's so cool. It is clearly Risk of Rain 2, which you have no clue. It takes Un a lot Risk of of Rain, elements from that. It's got a easy. lot of the Hades and Vampire Survivors elements as well with the upgrade system. You saw the 3 cards popping up and the Le gems système de you run Hades around and collect. It avec les seems 3 like cartes. Ah oui, c'est dans Hades ça? Je me souviens pas. Je crois que ça, enfin, dans le sens, je crois que j'ai vu ça beaucoup plus tôt que Hades, mais something that I personally je me liked souviens the pas. most Je when me I was souviens pas. playing it that I noticed right away is how smooth the grappling system is. You have those 2 dashes in the bottom middle, and it actually plays like butter, which is awesome. Another thing is it's got a lot of unique enemies. It seems like they've got some cool Bon, bosses. après voilà, il faut apprécier de jouer At some point during the trailer, but un that TPS. looks kind of crazy how it spawns in like that. So I'm just curious to see, C'est très balancing wise, but j'allais dire cartoon, mais je vais plutôt dire animé là, à ce niveau-là. We got Demon Spore. I mean, Nick, what do you think about Demon Spore? Honestly, I'm just excited to be here. To be honest, this is great. No, this game looks cool. It's top Demon down. Spore, ouais, c'est très marrant. You know, I personally have never really played a game like this. Ah putain, la map! Ah, on l'avait pas vu jusqu'à présent. Okay, sorry, I was just looking at You just told me to shut. the map. The map looked cool because that's the one thing I wanted to ask is like I know it's a roguelike, but Ouais, on n'avait pas vu comment les mécaniques roguelike elles se découpaient. Maintenant qu'on a vu la map, ok, donc tu rentres dans une pièce, tu dois détruire le truc pour pouvoir passer dans la pièce suivante. Et c'est toi qui choisis si tu vas vers le haut, le bas, etc. D'accord. Well, it's unique. Yeah, it's kind of like a top-down Hotline Miami. Is how it feels, but I mean, it plays nothing like it because you're fighting. Oui, visuellement, c'est plus proche de Hotline Miami, un petit peu en termes de la vue de dessus où on voit toute la pièce. Mais moi, ça me fait penser à Carrion, où on incarne cette fois-ci la créature horrible comme ça là. Mais par contre, ça a l'air très low poly, mais vu qu'on est en vue de dessus et suffisamment loin, c'est pas du tout dérangeant de savoir le niveau de détail du low poly, quoi. Ouais, on voit, il y a des armes par terre. On va pouvoir trouver les armes. Je me pose une question quand même sur la difficulté parce que quand on rentre dans une pièce, on voit que les tentacules sont pas encore déployés. Donc il y a moyen en vrai de là, si là il visait tout de suite sur la gauche le truc tentaculaire avant qu'il commence, est-ce qu'il peut presque skip en fait la pièce s'il va suffisamment vite? Qu'est-ce qui m'empêche à chaque fois que j'entre dans une pièce de viser en priorité le truc tentaculaire pour terminer en moins de 2 minutes chaque pièce, quoi. Après voilà, ce sera à voir en y jouant comment ça rend, quoi. And then the music. I'm hoping the music stays that good through the whole game because good music is some of my favorite things in it. Well, you're not going to make it through the whole game. Like the music in Risk of Rain. Yeah. Yeah, it's like Ah oui, là ça s'est déployé hyper vite, donc ça a l'air beaucoup plus dur là que ce que j'étais en train de dire comme exemple. Whisker Squadron Survivor. When I first saw it, I was super excited about, you know, the flying. But then I realized I get to be a cat, and that is what I'm all about. Yeah. It's literally not Ouais, what le you're Star all Fox. about. I love that stuff. Okay. So there's a lot of cat going on. Everspace. Because people like cats, man. They like cats. But Sierra, Mais I talked très néon. Et par contre c'est dans un couloir, voilà, c'est très délimité, quoi. Everspace est beaucoup plus ouvert. Mais après là ça doit être vraiment très orienté sur le côté roguelike du coup. Alors que c'est pas le cas, c'est pas autant le cas sur Everspace. Now listen, the good thing is while you're doing all these upgrades, you get to maneuver and dodge objects, which is cool. Maybe you could even do a barrel roll. Wow. Il y a une liste d'armes tout à droite. Maybe you could do a barrel roll. Au début on en a pas beaucoup, j'imagine. Ah ouais, tellement néon, tellement synthwave, les vibes. So a lot of those dodges can be pretty fun with like the bullet hells going on, some unique enemies. The lady that talked in the trailer pretty much did most of our job for us, highlighting pretty much everything. So we can just Google over how great it looks. We like, could. Look at that.
but you know, we've got those upgrades. So it's Star Fox meets a roguelike. Yeah. And I think there's absolutely a demand for this type of game. People love Star Fox. And I think the modern way of doing it is, you know, transforming them into roguelikes. And I'm seeing a lot of really good things on how they're doing it. Mais oui, c'est ça, il y a plein de styles de jeu qui vont devenir... En fait, comme ça devient un peu redondant sur beaucoup de styles de jeu, et ils vont peut-être devenir des roguelikes très très rapidement aussi. Right now in the OTK network Discord, okay? In the Expo voting channel, your vote matters. There's money on the line. Get in there, make sure you vote. It's super important. And you know what? What? Back to S-Fan. Mais putain. Back to you, S-Fan. Are you sure? Oh, well, interesting. Okay. Well, anyway, guys, that was great. Awesome. Show me the star facts. Absolutely. Guys, our next segment is going to be puzzles. Puzzle game, ok. All right, guys, our next game coming up is from, I believe, correct me if I'm wrong here, Martinez Cibulis is the developer, and it's a couch co-op game that uses different teamwork skills in order to solve the puzzles. And that game is called Ready, Steady, Ship. Puzzle, coop. Breaking news. The world is under severe threat. Mankind is too lazy to even go outside, but hopefully you can help. Have you got a working brain? Can you lift a box with your bare hands? Then you can save the world. Join the world's best shipping company now. Mais quoi? Ok, transporter des cartons et des palettes. Il faut fabriquer les lignes d'acheminement et tout. Packing peanuts. Mais quoi? Best employee ever. Ready, steady, ship. Ok, septembre encore une fois. Ready, Steady, Ship is coming in September. It's a puzzle game. I love puzzle games. I think that looks great. And make sure to wishlist it on Steam. If you guys want to check it out, you guys can wishlist it on Steam. And not only that, we have another dev interview. So, Asman, you want to take it away? Interview avec le développeur. I think this is a really great time for me to come in. Obviously, it's a game that, you know, the premise of the game clearly is that nobody in the world wants to work or do anything anymore. And now you have to solve the problem by working in the fulfillment center, basically. And thank you very much, Martinez. Sorry, I might have apologized. Sorry, I might have pronounced your name wrong. I apologize. Yeah, I thought so. Okay. How you doing, man? Yeah, you nailed the name. Actually, it's all right. Greeting from Lithuania, everyone. Lituanie. So it kind of instantly gave me Eurovision vibes. Yeah. So first of all, I would like to give a shout out to all the teams that made it today. Like very nice trailers, very nice game. I'm actually excited to be myself here. So about my studio, well, actually, it's just me, myself, and I. That's your studio behind you? Yeah, it's my home. Okay. Donc il a développé tout seul chez lui. Make a game, and I have a couple of freelancers who have helped me in different aspects of development, like music and 3D art, and basically that's my team. That makes a lot of sense. Ok. And, what gave you the idea to make a game? Vraiment tout seul quoi. De l'aide de freelancers pour les éléments qu'il pouvait pas faire tout seul, qu'il maîtrisait pas forcément, genre la musique et les 3D. As I'm a gamer myself, of course, I had a very great time playing these titles with my girlfriend.
and I noticed that there are no many games like these, so I just decided to make one myself. Et oui, il n'y a pas tant de jeux que ça sur ce segment-là, donc il a eu raison de se lancer. Working in a fulfillment center, are you able to pause this game? Yeah, Oh, totally. so like if you wanted to take a bathroom break, you could just pause the game and go do that, then come back and keep playing? Yeah, that's. C'est quoi cette question? Okay, all right, that is interesting. And so, C'est quoi cette question? Non mais vraiment? Into game development, what inspired you? I'm actually indie game developer for around 7 years. I work full time at Mobile Game Studio. Ah, il a déjà fait des jeux avant. This is the game like only I do on my free time. So yeah, I don't know. I'm a passionate gamer myself, and I really like making games. All right, well, that makes a lot of sense. And honestly, game looks like a lot of fun, and we all wish you the best of luck. Thank you very much for coming on and being part of the show. One more thing, if I may. Do it. Yeah, so if you guys like watching devlogs, I'm inviting you to visit my YouTube. The videos are. Ah, il fait des devlogs sur YouTube pour montrer petit à petit l'évolution du jeu. Ça, c'est très très cool. All right, Thank you, guys. Thank you so much. Really appreciate it. Yeah. And you guys can make sure to add that game onto your wish list on Steam. And I guess we'll go take it. Ça, il y en a pas mal sur YouTube des chaînes comme ça de des vlogs pour voir petit à petit les jeux progresser. J'aime beaucoup ce concept. Ça permet de voir comment ça marche derrière. Insupportable les semaines. Side scroller puzzle game. It's called Lost Twins 2. Check it out. Ah, direction artistique encore une fois, très très jolie. C'est de la coop. Oh oh, Phoenix. Ah oui, le côté puzzle, puzzle adventure. Ah oui, en déplaçant directement les pièces. Lost Twin 2, sous-entendu qu'il y en a déjà un dans ce style-là. C'est cool. Alright, Lost Twins 2. You guys can check that out on Steam. You guys can wishlist it there if you guys like. Our next game coming up is from Drachnik and Friends. It's an abstract puzzle game that you can use infinity to your advantage. It'll make sense after this trailer. Check out Patrick's Paradox. Parabox, excuse me. Frick! Aïe aïe aïe. Je vois tout de suite le style, ok. Oh non, oh putain. Au secours! Au secours! Oh, c'est incroyable, visuellement c'est hypnotique. Patrick's Parabox. Ok.
All right, guys, you guys can check out Patrick's Parabox on Steam. I believe it's 20% off. You can get it today, actually, for 20% off on Steam. Il est déjà sorti? And it's going to come to consoles this summer. So Ah, il s'arrive check sur that console, out on ok. Steam right now. It's coming to consoles this summer. And yeah, let's take it to the stage to discuss. Asman? Well, we got a lot to say. First game, Ready, Set, Ship, or Ready, Steady, Ship, excuse me. I kind of like the idea of the game, the premise. You work in a warehouse, you're doing a bunch of crazy stuff, and things just kind of spiral out of control from there. I like that a lot. What'd you guys think about it? I immediately thought how cool it was that the developer himself, because I saw the trailer and I was like, oh, that looks like Overcooked. And then we talked to the developer and he's like, oh yeah, I really like Overcooked. Yeah, it's like Overcooked, yeah. It's so cool how indie devs are like putting their heart and soul into making more games and the things that they want to see in the industry. It's like actually, it makes me so grateful to be a part of this experience because Ah mais clairement, c'est tous ces gens qui sont en mode ah j'ai adoré ce jeu, je vais faire mon propre twist sur la formule, c'est excellent. At night, I think it looks amazing, and yeah, it's just like super cute and really fun. I would agree, Emily. This game reminds me a lot of Overcooked or Played Up, if you guys have ever played those games. But instead of really cooking, which is what you do in those games, you're moving boxes, and it's just completely different. But it just seems so cozy and fun to play with your friend. I mean, just honestly, ready, steady, and ship this game to my wish list. Because this game just looks incredible. I can see myself laughing until my stomach hurts with my friends playing this game, and it looks really exciting. And I'm excited to see what the devs can do. And they let you take breaks too. That is a little bit unrealistic, but it's okay. It is a video game, and so we can all appreciate, you know, the focus on idealism, and that's great. The second game, Lost Twins. I'm gonna be honest. Like the main thing I saw, like I feel like kind of a dumbass even saying this, but like I think the coolest thing about this trailer, I really liked the way the bird looked. I thought the bird looked really cool. And I never played It Takes Two because that would mean that I would need another friend. So, j'ai jamais joué It Takes Two parce qu'il faudrait que j'ai des amis. It differentiated itself immediately when it like split the screen into 4 boxes, took the bottom one, put them on the top. Looks super interactive, man. It looks so ça rend super joli, j'aime bien. Personally, I've seen a mechanic like that in a game, and I just love the whimsical look of this. Très très magique, très très joli. Yeah, I've never played It Takes Two or had a bird mount or anything like that. But yeah, see that? Look how cool that bird is. That's a cool bird. You see how cool that's a cool bird. Look at that! Wow. Yeah, this is beautiful. It's a beautiful game. I mean, this game reminds me a lot of Brothers: A Tale of Two Sons. If you guys really, played that game. Wow. What are you doing that game? The art style is incredible in that game and in this game, which I'm very excited for. And yeah, I think this could be a phenomenal game. People love these kind of games where you basically play with your partner or your very close friend. Ah c'est clair, les jeux en coop à deux comme ça c'est trop bien. Play with a friend or, you know, somebody at night. Oh, absolutely. And last game we took a look at was Patrick's Parabox, and this is the, you know what this game reminded me of? Peeling the color stickers off a Rubik's Cube and then putting them back where they all match up. Because I've played games like this back in the day, and I would always I would do like the first 2 or 3 levels, and I would think I was like some kind of a wizard or something, and then like level 5 would come around, and I would just... You know what this reminds me of? The world's hardest game. Yes, but you can move at your own pace. Yeah, it looks and reminds me a lot of the world's hardest game, but this one just feels way more, I guess, intricate. J'aime bien cette idée de... I thought it was going to be like the trailer where you were actually in a box over and over again. Monter et descendre dans les étages, quoi. You were in a box, but I think I like the simple movement of it. It's like looks very easy to play and get into. Yeah, I was watching the trailer and my head started to hurt and it didn't really make any sense. And then now I'm seeing the breakdown footage. I get it, but still, like, I don't think I'm smart enough to play a game like this. But it looks cool, so I can watch other people play it. Yeah, this game is just honestly very confusing to watch. But I'm sure ouais, c'est clair, c'est compliqué. Là, les premiers niveaux, ils sont en train de montrer les premiers niveaux, je pense. Ça va. That, like, a streamer can play, and like the viewer eventually figures it out before the streamer, and then that viewer. Mais ouais, ça devient très vite très dur, je pense. Et comme il dit, c'est le genre de jeu où tu streams ça, tu te fais backseat à fond par tous les viewers en mode mais non, pas comme ça, regarde bien.
games, discord.gg/OTK network, and you guys can vote on this game. And you're also going to, of course, be able to decide the person who will win the $25,000. And Asmund, really quick before we go, this is actually the PC. In case anyone wants to know, this is the PC that we were talking about. This is the mech PC that is brand new. This is the OTK PC. I don't know if you can see it with the camera, but that's the PC. Yeah, il est juste à côté. Il peut pas montrer l'ordi qui est juste à côté. C'est pas grave. Yeah, it's the PC. We'll be back. Okay. All right. So listen, I'm a little bit annoyed to say this, okay? And the reason why is because a few days ago, S-Fan got a chance to play Wayfinder. You guys can check out the trailer right now. Wayfinder qu'on a vu avant-hier également. Wayfinders. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. C'est le même trailer. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Qui a un style, je disais, très Dauntless visuellement, mais mieux en vrai. Early Access cet été, et qui est édité par Digital Extremes. So I'm actually extremely développeur de jealous Warframe. of S-Fan. I've been following this game for the last 6 months or so. They recently had a beta, but it was NDA, so I didn't get a chance to play it. S-Fan did, and he got a chance to try out the mechanics, play the game, see what it's like. How was it? Yeah, I mean, it was sick. Just straight up, it was sick. Yeah, I had a chance. This was a few days ago. I had a chance to hook up with the Wayfinder guys and get to do like a private demo online, which is cool. So we went, played the game, did some of the bosses. I got to take a look at some of the characters, and I mean, the game is really, really fun. Well, let's talk about the characters, right? Because in a lot of RPGs, you have the warrior, the mage, the rogue, etc. Ah oui, les classes. In this Il parle des game, classes. you don't play as a class, you play as a hero. However, you can Ah, c'est customize the heroes in a pretty large hero base way, comme whether it's like single Overwatch et target, tout. AoE, like you know, crit base build, base build, etc. Right. And I think that definitely, like you said, there are like echoes that you were able to get from some of the boss fights. And, like, get that to change it. Exactly what you said. You can do that through a bunch of different weapon options. Like each character, it's like a hero, not like a class, but it's a different hero that you have the different weapon options for, and it kind of change their kit a little bit. Ah, il y a plusieurs types d'armes pour chaque personnage. Echoes, and you can imbue their weapons with echoes, and these will be like stat increases. These will add additional effects to your stuff, like dots and stuff, like you mentioned. And yeah, I mean, I love what's that. the boss fight like? Oh là là. The bosses are good, actually good. Ah, There's a lot of, like, c'est traditional, like, RPG type of mechanics, like, ah, c'est marrant comme boss fight. C'est vraiment les déplacements et tout. Positionnement en réveil. Ah, on a vu, il y a une phase de Bullet Hell aussi. Putain. But also you have like platforming stuff too. Yeah, you have to, like, Ah oui, là le boss est marrant. Ok. Hitting the nail on the head. Color palette is amazing because you can actually see things. You can actually see the mechanics. As far as like the platforming stuff goes, on that last fight, it actually showed where you had these like squares coming at you, and you had to dodge them by jumping on the other platforms, and then it actually shifts, and then they come at you from another side. Right. So then you have to just have that kind of like spatial awareness and the tracking to be like, okay, boom, and then you go to the next phase of the boss. Ouais, il faut être réveillé un minimum quand même. This one was like the mimic. This one you told me is a mimic fight, right? Yeah, essentially. It comes out of a box. It's Grand Deceiver Maris is the name of the boss, and it has a phase of the fight, a bunch of different mechanics. You go in there and you fight them, and at the end of the phase, Ah, les coffres. Ok. Qui disaient sur les mimiques. Donc c'est des coffres piégés et tout. Il faut trouver le boss est dans un des coffres, il faut le trouver. So like
there like tanks and healers and DPS? How's it work? It's not like a traditional setup like not that. Trinity, but like is it like a soft Trinity kind of like where it's like kind of like tank based? Well, you kind of Okay, it is kind of like that, but it's not like exactly like that. Everybody has like healing, you have potions like. Okay, so you get like potions. Ok, tout le monde peut se soigner. I mean, the way they use the potions, it's like a Donc c'est plutôt adapté au gameplay de chacun. Après, tout le monde est un peu DPS, etc. Something like, can you like parry or like, cause like you know like in like Valheim or like a lot of games nowadays, like they've got a ton of like perfect parry, perfect dodge mechanics. Exactly. Right? Do they have that? They have that exactly. They have you can parry, you can dodge. There's a bunch of defenses. And specifically, there is like a perfect parry mechanic and a perfect dodge mechanic. You can like counter strike with that. So ok, donc quelqu'un qui a beaucoup de skills sera plutôt bon sur un jeu comme ça. Experience getting to play it. And yeah, just to go ahead and mention, if you guys type !Wayfinder in chat right now, you guys can find out a lot more, and you can have a chance to actually become a founder later this summer. And you can go to playwayfinder.com/press. If you guys want to get involved, if you are a content creator and you want to get more involved, so Asmund, write this down. Here, do this. Go to playwayfinder.com/press and you can have a chance to get involved. Like me, like I was. Okay, yeah, it must be nice, huh? Oh, it was nice. Il est perdu. Nice. Yeah, absolutely, it was. Absolutely. So, anyway, Wayfinder, check it out. Early access this summer. And speaking of RPGs, let's go to our next segment. RPGs. Oh, RPG. Évidemment, avec Asmongold à côté. Ok, c'est resté vachement longtemps. Alright, so next up we are going to talk about our first game, which is Mais putain. from Star Drifters. And it's a game where it's an action RPG where you go in, you build and explore in a crumbled fantasy world. That game's called First Dwarf. Ok. First Dwarf. Oh. Well, we are far from home, Ragnar. And of all the dwarves, I am stuck here with you. Likewise, Ragnar. Likewise. Ah. Très mécanique survie. C'est quoi le RPG là-dedans? Let's put your skills to the test, Ragnar. More islands. Dragon. As far as the dragon eye can see. And one of them will be our next stop. True. Look out. Monsters. Don't worry. Avec un mecha steampunk, c'est assez marrant. I've got it. Oh, it's not the monsters. I think there is something much worse here. First Dwarf. Ok. Ça a l'air sympa en vrai. You guys can check out First Dwarf on Steam right now. You can go add it to your wish list. That's available just like all the other games here at the Expo today. You guys Mais ça avait l'air beaucoup plus basé sur les jeux de survie un peu plus classiques que sur un RPG. J'ai pas vu de mécanique spécifiquement RPG. It's a game where you can enhance your armor and combat abilities and run around and do different parkour stuff in an action RPG called Night Foretold. Night Foretold. Ah oui, Night comme le chevalier. The time has come. Go now, my son. Gird on thy armor and bear thy commission. Venture forward into the darkness and bring forth light. For there hath been a prophecy of old, a night foretold. Oh, ça one shot le mob.
Cours, cours, cours. Ah, ça a l'air vif. Faut pas s'endormir sur le jeu, quoi. En 1080p parce que c'était un petit peu pixelisé. Okay, that was Night Foretold. You can wishlist that on Steam right now, and also they have a Kickstarter that they're working on as well. So if you guys want to go support that game, if you want to support Night Foretold, you can check out the Kickstarter for that. Next up, we have a game from Wreck-It Games, which is a beautiful third-person open-world adventure, Elements. For thousands of years, brave warriors have journeyed to Elamithia in search of 8 magical stones hidden throughout the world. These stones possessed unrivaled power. Très, le style est sympa, mais ça a l'air très très classique en termes de RPG. But now, that quest belongs to me. Ah bah on retrouve les mécaniques de tout à l'heure. Ah bah putain, ok. Ah ouais, à la fin ça donnait plus envie déjà. You guys can add Elements to your Steam wishlist today. So make sure you guys go do that. Check it out on Steam. Add it to your Steam wishlist. And we are actually going to go ahead and throw it over to NMP and the Variety Gaming Desk to discuss our RPGs. Thank you so much, S-Fan. And honestly, I am so excited because those trailers just blew me away. Like, you can ask Chance. I was just beaming with excitement. But before we get into it, I have to say, check out the merch, guys. We have the merch. Il est insupportable. That merch is on sale right now. This is available. Au secours. À chaque fois qu'on le voit, il est là. Bon, je vais parler des jeux, mais avant, il faut que je vous rappelle d'acheter des trucs. Au secours. This QR code thing, whatever that is, the barcode. I don't know what it is. I'm too old. But either way, Chance. Yes, sir. The games. So, I mean, that was we love the merch, by the way. Yeah. So we got the RPG games. We have the honor to go over some of these. Those were sick trailers, and Nick was actually freaking out. I was freaking out. Like, il a l'air de bien avoir aimé les jeux. Like, what is this? Oh my God. Il y en a plusieurs qui étaient un peu simples peut-être. Le Fuzz Dwarf, il avait l'air sympa. Mess with my mic. They can be just such massive projects, especially these big open world games. And for these indie ouais, c'est clair que c'est des jeux hyper complexes à dev. Et c'est cool d'en voir autant. So right off the bat, one thing I noticed is that little dragon started out on your shoulder, and by the end, you were riding it. I don't know what the kind of progression is on the dragon there. So you're thinking maybe it grows up and you end up using them as a mount? Around. So you've got dragon management, you've got your mech management, which you can clearly see on the screen, and you've got your staple RPG farming mechanics. Ah ouais, il répare le mecha et tout, ok. And speaking of building, I saw some connecting wires. Ça doit coûter des ressources, je vois en haut. Some fun base management. So kind of seeing their take on all of the progression in this game. Donc très basé sur les mécaniques des jeux de survie d'aujourd'hui, quoi. Avec la récolte de ressources, on a vu créer sa base. It feels like you see that mountain in the distance, you can go there. And that's what I was saying with like these RPG open world le monde a l'air très très grand. For an indie team, and this game looks to have pulled it off. But not only does the mech help you farm and whatnot, I saw it doing a little bit of. En vrai, ouais, pour une petite équipe d'avoir fait quelque chose comme ça, c'est très impressionnant. You've got exploration, and the way you explore is what looks to be on the dragon flying. I see lava at the bottom here, so not only are you exploring the islands, you're exploring the bottom. This seems like a really rich world to kind of dive into, and I'm really curious to see more. Anything you'd like to add, Seer?
You said it all, Chance. You are the variety gamer. Okay, what does this game remind you of? Risk of Rain 2. No, I'm just kidding. Oh putain, il est reparti avec sa blague. Au secours. Because you were really excited. I do want to hear your thoughts. Because you know me, I love to be able to build things and sit there and grind, you know, by myself. And this seems like En vrai, j'aimerais bien tester un truc comme ça. You know, there's a little dragon walking around talking to you. So I Un really des rares jeux que je vais peut-être faire. Je sais pas combien de temps je peux durer, je peux jouer à un jeu comme ça sans me faire chier. Ah oui, il récolte les ressources comme ça. Robot management, you see the dragon on the shoulder. We're gonna have to wait to see more from these devs, I assume, to really see how it all plays out and how it all works together. But this is a massive open world, you know, indie game, and it looks to be really cool just based on what we get to see here today. I cannot wait to actually play this game. So let's check out the next one. The next game on the list was Nights or Night Foretold? Night Foretold. So can I talk about why this is so sick? Go for it. I mean, you can just see. Okay, there's nothing better than the satisfying movement in a game, and look at that. Ouais, les mouvements sont hyper bons, c'est très nerveux. Losing my mind at this movement, by the way. Oh my goodness. I think the big highlight to this game is the movement, and it looks to be, you know, instead of just simply swing your sword. C'est bien de pas avoir un jeu où il faut bash les ennemis pendant 15 ans avant qu'ils soient morts aussi. Là, j'ai l'impression que deux attaques sont suffisantes. Progression of this game I'm really curious about, but the actual combat looks really fun. I mean, I love the World of Warcraft looking character panel. I see the stats, I see armor, I see health, I see speed increase. Clearly the dev knows that the parkour is awesome and you can amplify your speed. Et ça, il y a un petit côté parcours. I see a top-down open world here with avec la roulade au-dessus des trucs et tout, les mouvements sont très cool. So it seems to be a really big driving point for this game. Petite forge là dans la petite ville. It just like creates an overall kind of, you get little dopamine points in between doing tasks. Il y a peu de stats, ça a l'air assez simple à ce niveau-là. Going to be playing this. A lot of dopamine coming in from all the gear upgrades, and I can see it here. It keeps it pretty simple, and it's going to feel pretty good. So there he goes. This guy doesn't use doors. So I'm curious to see more about this game, but the combat and the parkour is the real highlight. I've never seen anything like that. That was a cool Absolutely. Flip. You ready to check out the next game? Yeah. Let's check out Elements. Yeah, next game on Elements. This looks amazing. This game looked like, I mean, it looks crazy. There's so much going on here. Non, c'est assez joli, mais c'est pas, je sais pas, j'accroche moins que les autres quand même. This is a massive project. There's so much going on. I saw multiple different weapons, so it's not just one weapon the whole time. I see tons of different. Des montures et tout, par contre. I saw spells being casted. There's building mechanics. Farming, crafting, gliding, climbing. It has all of it. Even swimming. I saw some swimming mechanics at one point. So you're going everywhere. It looks like there's a lot of freedom, basically, to do what you want to do in it. Look at the... Oh, this is... And so it has everything, but then you look at the combat here, and again, you got multiple weapons. Yeah. So it's all sorts of resources, and you can non, mais c'est pas mal quand même là. On voit plus de gameplay après. Dans le trailer, c'était très... comment dire, vous pouvez se poser des questions sur qu'est-ce qui était vraiment du jeu, qu'est-ce qui était cinématique. Mais là, ça rend assez bien ce qu'on voit. Ray, ça va? Alors qu'on est à 5h15 de stream d'affilée actuellement. C'est toujours plus court que mon stream sur Diablo 4 bêta. Il y a un mois et demi. Ah mais quoi, il change de taille et tout, mais quoi? Les sushis c'est très bon. Moi j'irai manger après parce que je commence à avoir très faim. Et que j'allais pas manger à 18h. Tu as fait combien de temps sur Diablo? Ne bouge pas. Je vais te dire exactement. RPGs. Yeah, those are massive projects, and I'm really impressed with all three of them. You know what time it is, Sarah? Ladies and gentlemen, back to S-Fand. Back to S-Fand. Well, thank you, Seer, for that wonderful introduction. Thank you. Guys, next up. Ah non, c'était 5h07. Donc c'est officiellement mon stream le plus long, c'est celui en cours. Tricheur, elle me dit. Mais oui, comme je disais, il y a toujours 100 000 personnes sur ce live-là. C'est sans compter les deux premiers du premier jour, le Summer Game Fest et le Day of the Dev.
c'est le premier qui a autant de viewers. Et c'est parce qu'il y a un nombre de streamers incroyable qui regardent. C'est du fight. Ça a l'air un peu tower defense, mais ça a l'air plutôt combat. Des vagues d'ennemis et tout. RPG, beaucoup de couleurs. Très cartoon. Le 20 juin. Oh. Il reste encore beaucoup de jeux à voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je dirais il reste peut-être 1 heure encore. Max. Peut-être quelques jeux encore, je pense. Moins d'une dizaine, je dirais. Après voilà, ils prennent bien le temps aussi. Là, un jeu sur... dans chaque catégorie, il y a un jeu où ils appellent un développeur, comme là. Ils appellent le développeur pour parler rapidement avec lui. Je vais aller chercher de l'eau aussi en même temps. But I'd like to welcome Travis George to the show. Thank you very much for coming on. Appreciate it. Yeah, it's awesome to be here. Thanks for having me. Oh, absolutely. So what gave you the idea for Evercore? Because it's like it's got a MOBA-esque feel to it, but it looks like there's a lot more of a focus on PvE. Yeah, so Evercore Heroes started out, and first off, like you said, it's pretty unique. Et demain, tu commences à quelle heure? On en parle après, mais c'est globalement à 18h aussi. Et ce sera plus court demain. It's like competing for like a world's first, like every match with a lot more strategy and replayability. And so details wise, like it's a competitive PvE, it's real time, skill based, and it's 4 teams of 4 basically going all out each other to save the world and prove that they're the best team of heroes. Demain Microsoft c'est à 19h. Yeah, so the way the game works is that you and 3 other people join. Et le PC Gaming Show ça commence à 22h donc ce sera en 2 streams, hein. Je vais pas rester le temps au milieu. Microsoft ça doit durer 1 à 2 heures je pense. Et 19h. PC Gaming Show ce sera un peu moyen je pense. Mais 22h ça durera... Ah non ils disent que c'est 2 heures aussi. Ah, putain. Donc demain il y a probablement 4 heures de stream aussi. Tu as repéré des jeux pendant mon absence. Il y avait pas mal de choses en vrai sur OTK là, principalement. Les 2 premières confs c'était vraiment des tout petits indés on va dire. Là on est sur des indés. Alors là aussi il y a des très petits indés. On a vu des trucs de 1 personne. Mais il y avait quand même beaucoup aussi. Bah là, comme typiquement celui-là, des jeux où il y a plus de gens, etc., qui l'ont fait, ou des jeux plus petits, mais qui ont l'air plus finis, avec beaucoup plus de finition. We're all cracking up over here. So there's no PvP in the game. There's no PvP in the game, but you're all competing essentially to gain advantages in the map. So there's you can power up, you can actually mess with other teams, you can make their maps harder. Oh wow, okay. Ah, il n'y a pas de PvP, mais les équipes s'affrontent quand même. Ah, donc tu peux booster ou envoyer des malus aux autres équipes qui font le même type de mission que toi. Ah, c'est marrant ça. Donc il faut être le meilleur en PvE. Très marrant comme concept. To release Evercore. Is that a common thing around here? It's probably some of the Evercore community. They're all watching. We have an awesome community that's been actually helping us build the game for the last couple years. I think they're trying to like get us to like release a demo of the game or something. Tout le monde veut une démo. Apparemment, ça fait des années qu'ils développent le jeu. That's a pretty solid community. Aucune annonce de Silent Hill en vue. Bah, pas sur des confs comme ça, clairement.
Tell us a little bit about the development team and like your studio. Je sais pas dans quelle catégorie que c'est Konami, Silent Peut-être demain sur la conf. Alors, Xbox, je sais pas, mais PC Gaming Show peut-être, mais je sais pas. One's an anthropologist who worked at Riot Games like twice over her different periods. And me, I've worked in games for 20 years now. Wow. AAA. Ah, il a du bagage lui aussi. MMOs because I was playing so much vanilla WoW. All right. And then eventually I ended up at Riot in 2008. Okay. And worked on League for about 9 years, including all the different putain, ah oui. modes like Dominion and Twisted Treeline and some of the stuff that Il a bossé sur League pendant 9 ans. I was the lead producer for like season 2 through 4. And after Riot, I really just wanted to do something different. And so we all got together and said, let's build a game studio that has a whole different range of people, but also can build games that are really unique. And what we wanted to do was build games quoi, Silent Hill that have a ton of like depth demain. and mastery. Oui, demain c'est des gros jeux, also beaucoup plus gros, je pense. And not, you know, just like lose your shit and hate everybody. So, because you Alors, worked on League. I worked on League. Yeah, actually, several people on our team worked on League. Okay. So we kind of know firsthand that Xbox, il y aura beaucoup de gros jeux, surtout qui vont parler. Apparemment, ils veulent beaucoup parler de Starfield pour la fin d'année, qui est un très gros jeu. Ça va être le point central de la conf Xbox, même s'il y aura probablement beaucoup d'autres annonces d'autres jeux autour. Et PC Gaming Show, par contre, ce sera plus varié, mais je pense qu'il y aura aussi des gros jeux. Et lundi, vu qu'on est sur des éditeurs, Ubisoft et Capcom, ce sera des jeux gros à très gros, quoi. Des AA et des AAA, principalement. And that'll get you into the closed beta. Each Founders Pack also comes with a friend key, so you can bring a friend. So if you don't want to buy a Founders Pack, convince one of your friends to do it. Right. But also, like, we're super excited to be here, and we didn't want to just talk about the closed beta. We actually wanted to do something special for OTK. Oh, that's nice. And so I think what people are spamming the chat about is if you go to evercoreheroes.com right now, you can actually sign up, and we're going to run a limited time game night. Oh wow! Community. Oh badass! Like today, like right Oh. after the show. Oh shit! And so anybody can go sign up, play the game. Like all the heroes are unlocked. The game's free. Le jeu sera disponible. Il y a une bêta du jeu juste ce soir. And so basically, however many people the servers can handle can come check it out. And also. Et ils essayent de faire tomber les serveurs pour voir combien de gens peuvent venir en même temps sur le jeu. And so the NDA is now gone. So if you want to make some content, get an early jump on streaming, you know, if anybody here does that kind of thing, can check out the game tonight. And so go to evercoreheroes.com, play the game tonight, including the Hard Frost Harbor map, which we just showed, which nobody's ever played. So, that's awesome. Awesome. Yeah. Well, anyway, thank you so much for coming on the show. We really appreciate it. And now, whenever I get home, I might actually try it out. So thank you so much. Yeah, thanks Parce for que having me. Asmon, c'est le genre de personne qui il rentre dans un événement pour se mettre devant le PC et streamer pendant 10 heures d'affilée après. Again, thank you very much, Evercore Heroes. Travis, thank you so much. And we're going to go ahead. We're going to move on over to a break. Ok, donc ça c'est du pur OTK. Guys, I am so sorry I'm late for our LARPing session. What is that? We're playing Diablo 4 co-op on the Xbox Series X, and we got the bundle, so we have extra endgame items. No, not that. That. The couch? Yes, it's an anachronism. It's ruining my immersion. Oh putain, le chiant. Il n'y avait pas de canapé à l'époque? Tu me casses les couilles. Ah, très bonne remarque, la télé n'existait pas au Moyen-Âge. C'est de la... Oh, attends, je comprends. C'est de la pub pour la Xbox de GameStop avec OTK. Ok. C'est donc ça le multivers.
Ah, c'est un roguelike. Et ça me fait beaucoup penser à Vampire Survivor. Carrément, ouais. « 20 minutes avant l'aube. Ok. Welcome back, everybody. That was 20 minutes till dawn. Make sure to check that out. You guys can go and add that to your Steam wish Très très list cool. as well. And also, a lot of people had questions about that Diablo trailer. And the answer is yes, Tectone was wearing deodorant in the Diablo trailer. So, yeah, he was. Don't worry. Next up, we have our next segment, which is Creator's Choice. Ce jeu se sent dans la rage. C'est des jeux où tu meurs beaucoup et tu reprends après. Ah! On arrive en dernière phase. For Creator's Choice is a tower defense game from... It's from Literally Everyone Games. That's the name of the studio. Literally Everyone Games. It's called Mob Factory. Check it out. On a fini les catégories de jeux classiques et maintenant c'est vraiment les jeux que eux ont choisi, où ils ont eu eux un coup de cœur dessus quoi. Ah ouais, en Tower Defense. J'aime bien les graphismes comme ça. Un petit côté... J'allais dire Advance War, mais c'est peut-être un peu plus petit en termes de taille. Oh, en fantasy. Mob Factory. Ok. That was Mob Factory. You guys can check them out on Steam right now. There's actually a demo available as well. So wishlist them and you can play the demo. You guys know Soda Poppin's a big tower defense guy. Ça c'est bien aussi, la majorité des jeux qu'on vient de voir sur OTK pendant les 3 dernières heures, ils sont quasiment tous disponibles en démo gratuitement sur Steam maintenant. Ou au Steam Next Fest, qui est la semaine prochaine. Ah, Deceit 2 qu'on a vu tout à l'heure dans l'autre conférence. All right, that was Deceit 2, which is actually in beta. It's actually in beta until the 12th of July. So you guys want to go ahead and check that out now as well. Make sure to Steam wishlist everything. Oui, on l'a déjà vu, oui, tout à fait. Our next game coming up for Creator's Choice is actually from Barrel Smash Studios. Is it Barrel Smash Studios Party Limited? I think that's is that right? Okay, it's actually a roguelike action strategy game with building involved in it as well. Action, stratégie et roguelike en même temps. J'essaye d'imaginer le truc. Ok, donc c'est tactical RPG, je dirais. Ah oui, avec la map en mode roguelike, ok. Le nombre de stats qu'il y avait d'affichés. C'est marrant, je pensais pas que c'était un dé, ils sont vachement doués. En vrai, il y a plein de comme ça de jeux indés qui sont assez impressionnants. Mais c'est parce qu'on a vu des très très petits indés les autres jours.
Ok. Pas du tout mon style de jeu, mais Riftbound, make sure to check that out on Steam today. Make sure to je wishlist pense que that ça va on intéresser Steam pas mal de monde. as well. And our next game is Free Jam. It's from Free Jam. Excuse me. It's from Free Jam, and it is a vehicle-based online PvP destruction shooter. So check it out. Robocraft 2. Quoi? Véhicule. Shooter. Ah mais ça me parle. Je connais le premier. Tu construis toi-même ton véhicule et après faut le détruire. Faut détruire celui des autres. En mode PvP. Destruction de derby mais en mode complètement customisable. Il y a des voitures et des vaisseaux spatiaux et tout, ok. Alright, that was Robocraft 2. Make sure to check it out on Steam, add it to your wish list. But not only that, we have another interview available. So let's send it to Asmon for our next interview. Okay. Oh man, I'm excited to do this. I love the games where you can just run into each other, and it's like it's almost like a what do you really call it? Like a sandbox almost for the game. So we're Oui, c'est vrai que ça a un côté très sandbox de pouvoir créer soi-même how you doing, man? son véhicule. I'm doing great. Thank you Alors, comment je vais exploser les autres? Having some incredible games here. I'm really looking forward to going back and wishlisting some of them as well myself. Well, hey, thanks for being Ah, il est excité par les autres jeux. Le community manager. Excellent. What was your inspiration? So basically, this is a sequel to a game that the development studio worked on about 10 years ago. We were creating. J'ai déjà vu des streamers jouer au premier. Block-based games where you can build things with blocks. You know, Minecraft, a bit like that. And basically, we thought, hey, what if we just added guns? You know, kind of. Avec des fusils, tout est plus fun évidemment. Experiences, and we were like, hey, multiplayer guns, brilliant. That's all you need, right? And so, what happens? So, do you queue into a game, and then, like, what happens? Do you like make a character? Is everybody the same starting out? How does it work? I know everyone starts off with. You can get a starter bot to begin with, or you can download bots from the CRF, which is the Community Robot Factory. People can upload their robots, so others can use them. Okay. But most of our Créer ces robots avant les games, où on peut télécharger les robots d'autres gens via Steam ou le site du. Mech legs, or kind of like ant legs. Wait, by so they studying how an ant discovered moves. that? They discovered that through the tech in your game? Yeah, so basically they've been able to create and recreate ant movement. And that's what you get and see in that trailer just right there. That was probably some more in the B-roll footage as well. Oh my god, well that is incredible. Can you tell us a little bit about your studio, Free Jam? Yeah, sure. So basically, we are a development studio completely independent. There's about 20 of us working on the game. Ils sont 20 sur le jeu. Et c'est un studio indépendant. Been in the industry for about 10 years, and our focus is turning players into creators. Any game we make, we want you to make something. Be it Card Life, you make a sword. You design the actual character. Robocraft, you make the actual machine itself and bring it online, and others can watch it. And they make some weird stuff. There is a problem sometimes. Non mais quand tu laisses les joueurs créer des trucs et les partager, voilà. Typiquement, voilà ce qu'il est en train de dire. Le dernier Zelda, Tears of the Kingdom, où les gens ont eu des idées de fous furieux pour les constructions qu'ils peuvent faire. Dès la première semaine, il y avait des trucs complètement tarés. Donc c'est normal dans ce genre de jeu, c'est attendu en fait. Les gens ont tellement de créativité que, avec la force combinée d'internet, il y a forcément des trucs de fou quoi. More flying parts and various other stuff. We also have every single map in the game is created using in-game tools. Okay. So we have also the objectives, and in the future, we're going to open it up to players. They can create their own maps and game modes. Oh, les gens pourront créer les maps et les modes de jeu. Ah ouais, mais en fait, tout le jeu pourrait être fait par des joueurs. They can technically make our game for us. I guess that makes sense, uses right? the same tools.
It's a simulation. Yeah, I understand it. Well, thank you very much for coming on. I really appreciate it. C'est ça, à partir du moment où ils peuvent faire les maps, les modes de jeu et les véhicules, c'est fini en fait, ils font tout. Faut juste leur donner plus d'outils et plus de liberté à chaque fois. The pre-alpha, but we have like hourly windows where we're testing server because everything's server-side physics. Oh, totally understand that. Yeah, absolutely. Well, best luck to the game. Donc le jeu peut être téléchargé maintenant, mais on peut y jouer que certaines heures où il y a des alphas de prévus. À cause de, évidemment, le poids sur les serveurs que ça coûte, ce genre de truc. And he saw this and he thought that somebody took his name or something like that. So Oh, really? It's really funny. I just had to say the name of the studio at the time. Anyway, we're going to throw it on over to have a little bit of analysis, expert analysis by the Variety Gaming panel. Pendant ce temps-là, sur l'autre plateau, Zach, we are the Variety Gaming panel, and we're back to give some great analysis. But before we do that, I got something really cool to talk about. Not the merch. Ah mais putain, à chaque fois. PC giveaway. Yes, that is right. Le giveaway. Make sure you guys enter into this Mech PC giveaway. It's a custom 1 of 20. It's super cool. I wish I had this PC. I'm gonna enter it myself. It looks super sick. You can look in chat how to enter the giveaway and things like that. Yeah, it is. Je sais plus combien ils coûtent les PC Starforge, mais c'est cool d'en offrir. Parce que là on est sur des machines à... Elles sont faciles à 3000 balles quoi, ces machines là. And they're already the best PCs in the universe, so this is even a step up. This is the best PC of all times here. Yeah. Yeah, it is greater than LeBron The best PC in the multiverse, if you will. Yeah, whatever that might be, but yeah, look at that. Ray qui dit Wamp. You ready to get into the games, Chance? Faut aller sur leur Discord. You look super excited, so let's just hop into the game. So, Chance, I have to give it to you on this one. Et Miskiff qui fait le con derrière. You are great at tower defense games. I know that's your thing. I'm not going to BS it. You just don't have anything to say. Chance, No, I want you to talk about it. Go ahead. Chance, Mais putain. Talk about Mob Factory. Yeah, it's a tower Here, defense go ahead. automation game for the lazy adventure. Smelt down enemy loot and turrets and Oh, il lit sa fiche, Sid, au secours. From the comfort of your own tower. I mean, obviously. Okay, But so I know you have passion for this, so you do it. I am a massive tower defense fan. I grew up playing a lot Ouais, of Soda Popin, ça m'étonne pas qu'il adore ce type de jeu. that a lot of tower defenses don't have that I really love. Mais in these c'est- tower defenses, when you get to build the maze yourself. And I think I see that C'est un mode de jeu going qui on. a longtemps longer and été longer and très joué, mais je pense que c'est devenu une niche parce que There's a lot of different c'est towers. I see des- some damage un that style de jeu qui a vieilli un peu, je trouve. is really what feels good in these kind of tower defenses. So when I saw this, I'm like, yes, it's about time. It looks. I love the art style. I love the pixel art. The music seemed pretty good, at least in the trailer. I don't know if it's in the game, but I'm very excited for this tower. fait de placer et après de juste attendre que le jeu se fasse, c'est quand même plus rare maintenant. I'm just gonna get back and relax and sit there and play this game. It's super cool. I mean, I want to know more about it because I see all those materials in the bottom left, and usually in these kind of tower defenses game, they keep it pretty C'est vrai qu'il y a l'air d'y avoir une variété incroyable de possibilités. Voilà à gauche le nombre de bâtiments qu'on peut construire, toutes les ressources en bas. And that's one of those things you gotta learn. He's hovering over stuff and it's certain required materials. I don't know how you get them. So a lot of unique things that might be coming out with the gameplay with the whole map building and adding more squares and it getting longer and getting crazier over and over. I'm just really excited about this game. So am I. Hell. You know what? The next one is a big one. Let's talk about Deceit too. Chance, you have a Aujourd'hui je lot dis to plus du say about fantasme et Deceit il too. monte ça le goût des médicaments effervescents, mais putain. Oui, c'est hyper chimique. Ah, Deceit. A Alors, lot of our friends have played it. A lot of streamer groups go in. It's basically you So this is find out like a horror game where you're running away from demons. someone is sus. Okay. c'est ça, c'est... There's one bad out of many. You Il y a... gotta deduce Je sais plus à combien ça se joue, mais il y a deux personnes qui sont des démons en gros, cachés, et tout le monde a un rôle à jouer pour deviner qui ils sont. It looks amazing.
I'm seeing B-roll. This is the first time I've seen. All I've seen is the trailer, so I haven't seen too much. So this is something you get together with, like, can you get with a group of 9 friends and you kind of... I don't know how many, but yes. Est-ce qu'il sera gratuit? On ne sait pas. Après, le premier l'était. You have to close your chats and you got to find out who the sus one is. Yes. Quelqu'un qui tire déjà dans le vide. Ouais, mais c'est typiquement ce type de jeu. On sait pas qui est. On sait pas qui est méchant, etc. Non mais oui, il est streamer, il y a forcément joué. Moi j'y ai joué. Tout le monde y a joué. Après voilà, j'y ai joué 1h30 à tout casser quoi. J'ai fait une session avec des gens et c'était tout quoi. Ça m'intéresse un peu. Ah ouais? Ah voilà, et là il vote pour savoir s'il élimine ou pas. You made a game popular, didn't you? We're not gonna bring that up. Either way. You guys ready to talk about Riftbound? Yes, so Riftbound, you both said you had no idea what was going on the screen when we were watching the trailer just a bit ago. Yeah. I did not say that at all. Explain this to Ça me fait aussi penser à un Tower Defense. Exactement, Plantes versus Zombies. Et c'est aussi un Tower Defense. C'est le genre de jeu sympa quand tu joues avec beaucoup de gens et que tu connais pas trop avec des étrangers. Ah oui, d'ici, oui. I was at Tout à fait. that time too busy hitting the clubs, meeting women, and just driving really expensive. Okay, well this is what I see in this game is a variety of different Mais voilà, on est encore une fois sur du Tower Defense. Et dans un état d'esprit beaucoup plus Plante versus Zombie, clairement. I'm not sure how the roguelike elements are in this game. I'd have to play it to see, but I know that. Et oui, voilà. Ah voilà, il y a les cartes de récompense. Ça, c'est la partie roguelike. Ça fait que chaque. C'est vrai que dans les roguelikes d'aujourd'hui, il y a beaucoup cette mécanique. Les cartes, 3 cartes à choisir. On l'a vu dans beaucoup de jeux, même rien qu'aujourd'hui déjà. Ce qui fait que. Si t'arrives pas jusqu'au bout de la map, tu recommences et tu auras des cartes différentes à chaque fois. Ce qui fait que même si tu recommences le jeu, vu que t'es obligé de recommencer le jeu plein de fois, tu seras toujours avec des cartes différentes. Donc tu n'auras jamais la même expérience et tu peux espérer avoir des bonnes cartes. Ce qu'on avait sur un roguelike très célèbre, Binding of Isaac, par exemple. Hades plus récemment. Ça c'est vraiment le chaos ce jeu. Bon, je vois qu'on peut sortir du véhicule pour tirer à pied, c'est assez marrant. Je sais pas si c'était le cas dans le premier, j'ai pas du tout joué, j'ai pas trop suivi. J'ai vu des gens y jouer mais... Ah what the fuck? C'est des ciseaux? What the fuck, ça explose son véhicule. I mean, the physics and capabilities that it's giving the gamers themselves is absolutely insane. It seems like, you know, each piece can be blown off. I don't even want to know the physics behind that. Someone's flying there on the right. Dire des Lego, ben en vrai, ça a l'air hyper complet à ce niveau-là. Genre les trucs volants et tout. Il parlait des joueurs qui ont trouvé un moyen de faire avancer des véhicules comme des pattes de fourmis. Ce qu'ils n'avaient pas prévu à la base. Au lieu d'avoir des roues, ils ont des pattes de fourmis et ils avancent comme des fourmis. What the fuck? Le nombre de déchets, j'allais dire, mais d'éléments qu'il laisse derrière lui quand il s'est tiré dessus au score. Il l'a dit. Mais putain. Thank you for that wonderful introduction. Thank you, Seer. Guys, we have from Julio Quiroz our first of our next set of games coming up. It is a 2D action fighting game called The Resistance 2046. Ok, il y a encore un segment de jeu du coup.
c'est très spécial. Resistance 2046. That looks sick. It's like a it looks like a trash talk game. It might be one we might do in the future. We'll see. Guys, our next game coming up is from Soul Game Studio. It is a bullet hell Metroidvania type of game, and it's called Mini Shoot Adventures. Allez, du bullet hell. 100%. C'est très joli. Graphisme sur pierre, bah oui. Ouais, c'est sympa. Ah ouais, avec de l'amélioration et tout, donc est-ce que c'est un... Ça doit être un roguelike aussi? Ou plus classique Vraiment très twin stick shooter dans le gameplay. Cet été, disponible cet été. That was Mini Shoot Adventures. C'était très joli. Make sure to check that out on Steam. You can add that to your wish list. And also, faut avoir des bons yeux et des bons réflexes pour ce genre de jeu. All the games you can add it to your Steam wish list. If you want to do that, make sure to go and check it out. There's going to be a whole page with all the games from the Expo on there that you can go through and you can add them all to your wish list if you guys like. And our next game is from Last Credit Games, and it is a top-down bullet hell arcade shooter. Ah. And it's called Bullet Casters. Encore un bullet hell. Mais pas du tout dans le même style, c'est marrant. Vraiment, deux jeux d'affilée qui sont sur le papier dans la même catégorie, mais qui sont pas du tout identiques visuellement et tout. Et ouais, il y a une identité complètement différente. Et il a l'air d'y avoir une narration et des personnages, des boss et tout. Très fantasy, magie. Ah, c'est marrant. Bullet Casters. Plutôt cool pour les gens qui aiment ce genre de jeu, oui, clairement. That was Bullet Casters. You guys can check out Bullet Casters on Steam as well. You guys can add that to your wish list, add your Steam wish list to your wish list, get another Steam account, add everything to your wish list twice. It's going to be great. Bullet Casters, check it out on Steam. And our next game, même pas besoin de dire de rajouter à la wishlist, il le fait tout seul. Interactive, and it is an open world naval combat game. Game is called Aloft. Combat naval dans un open world. C'est ce qu'il a dit. Oui. Pour l'instant, c'est du sandbox. Ou alors il parlait du jeu d'après. Moi j'ai entendu sur Revel Game. Ah oui, c'est moi qui suis qui commence à être fatigué. C'est possible. Attends. Non, c'était bien ça. C'est des bateaux, c'est juste que c'est l'île entière qui a un bateau. Ah putain, trop fort. Excellent. Ils nous ont bien eu, oui, tu m'étonnes. Putain, j'étais pas prêt. Ouais, c'est ça, c'est Sandbox. Mais avec un twist. It's from 85 plus games. It's I don't know.
There's not too much to be said about this game. I don't even know who would, you know, try and own one of these games, but it's called Unrooted. You can check it out. You'll learn more about it. Quoi? Ça sent le Metroidvania. C'est pas très gentil le monsieur qui présente pas. Ouais, je sais pas pourquoi. Sven qui. Il doit les connaître ou quelque chose comme ça, c'est possible. Ori and the Blind Forest, bah, c'est un oui, Metroidvania, c'est exactement ça. Castlevania, c'est ça aussi. Tout à l'heure, je disais Hollow Knight. That was Unrooted. Yes, Unrooted, the game that Mizkif paid Sinak to work really hard on, and then he was going to take all the credit on it. Ah mais putain. So, Unrooted is available to be added to your Steam wishlist now. D'accord, donc ils sont vraiment liés avec ce jeu-là. Mais du coup, Mizkif il est sur scène donc il va en parler en personne. I think Resistance 204X was the first game, Miz. I mean, I'm sure you've probably taken extensive notes on the game. What do you think about this game? Asman, Take a look at it. I love this game. This is exactly what the Game Expo is all about for me. It reminds me of Nidhogg with a little bit of Lethal League, two of my favorite games. Really exciting to play this. I love the controller adaptability that you could do right here in the game. The art style to me is just something that stands out. It's that like 70s style that they're Ouais, le style est très spécial. Really pumped for this one, and I think it can go very far. And you can get it right now in your wishlist chat. Resistance 2040X. Go ahead and grab it. But Emily, what do you think? I agree with what you're saying. We said earlier that this would be a great trash talk game, and I completely agree. I think it's the anti-air concept is also extremely cool and different, and I think it looks great. So Miz, you like Lethal C'est en live, on est d'accord. Oui, oui. Character in that game. By far, the girl with the hair on it. The girl. The girl is by far the best character. Yeah. I play a lot of games, so I don't really remember. C'est vachement bien organisé, on dirait presque la télé. Ils ont beaucoup de budget. Parce que c'est quasiment les plus grands streamers au monde, hein, au final. C'est parmi les plus grands streamers. Donc oui, ils ont les moyens, mais après c'est très... même la façon dont ils parlent et tout, c'est bon enfant et entre potes au final. Donc c'est moins dans le format télé classique. Même s'ils se font de la pub pour eux-mêmes toutes les 2 minutes avec les t-shirts, le giveaway de PC, etc. etc. Ça j'aime bien. I feel like I'll be in like a Discord call with like people in OTK and like S fans talking about a stream and I'm not really listening. So I'd play this game in the background and just like aïe aïe aïe. do both at the same time. Oh, not listening to your friends. What else is new, Miz? Allez, chais. Allez, putain. A really chill game to play. Mais oui, il a raison. Je suis en appel avec mes amis. Je les écoute pas, je joue à ça à côté. Et l'autre qui répond, oui, comme d'habitude en fait. Et putain, tu nous écoutes pas. That's wow. I mean, I feel like this game obviously looks like it's a very, very chill game. You know, it's a very relaxed game. You can just sit back and play it. Which means that if I played this game, I would go absolutely fucking ballistic, ape shit, getting mad at it, quitting the stream, getting mad at people, etc. À ce monde, en mode, moi je suis un rageux, je peux pas jouer à ce genre de jeu. It's extremely responsive. I've seen this whole thing, I think, a couple of times already, and I was actually really impressed by just like the movement and everything like that. What do you guys think about? C'est hyper fluide. One touch that I like is the bold outlines on all the projectiles for the bullet holes, so it's really easy to visually see what all's happening on the screen. So even when it's cluttered, it's very easy to read. And I really enjoyed this movie. Ouais, la lisibilité est très bonne. Just the way that the characters going through it, so yeah. So like we had this game, and this is like a slow version of the next game, which is Bullet Casters, and it's kind of like imagine if that ah oui, et là par contre c'est had like 50 other
C'est du bullet hell, mais en mode hell pour une bonne raison, quoi. Là, c'est... Il faut enfin, pour esquiver les trucs, c'est chaud. Et oui, c'est ça, c'est des jeux qui étaient vachement joués en arcade parmi les jeux les plus connus. Putain, j'allais le dire, elle l'a dit avant. Évidemment, Toho, Bad Apple, tout le monde, tous les gens sur internet connaissent cette rêve normalement. Ah putain, j'allais le dire. Ah, mais tellement coiffé au poteau. J'étais en train de préparer ma phrase pour dire Toho et elle l'a dit avant. J'en peux pas. J'en peux plus, putain. You know, to me, whenever I watch runs of games like this, I've watched many bullet hell games like this. One of my favorite things to do is moi qui ai pas la ref et qui est sur net. Aïe aïe aïe. Trop jeune après, trop jeune. Hein. Mais Toho, c'est vraiment la base de ce genre de jeu, quoi. C'est les Japonais qui ont lancé ce truc-là et c'est une des plus grosses licences dans ce type de jeu. Et le thème d'un des personnages qui est Bad Apple, il est repris à toutes les sauces sur internet, c'est un truc de fou furieux. Mais il y a tout un tas de mèmes sur cet univers-là. Ah, je connais Bad Apple, mais tu vois, c'est ce type de jeu, ça vient de ce type de jeu-là. Et grâce au Vocaloid, oh putain. Oh putain. Mais oui, tout l'univers Toho, ça vient c'est un bullet hell, le jeu à la base. Ça va l'air du coup très intéressant. C'est parti en mode survival très chill et ça a fini en mode on se barre avec l'île entière pour se balader dans le ciel. Oh putain! You can customize, you can build, you can pet animals, which is coming soon. Yep, that's what's important. Yes, exactly. The flying mechanics alone are very impressive for an indie developer, and also having a boat in the air that is customizable is. This is not your handwriting, dude. Who's? What the fuck? Il lui vole. This isn't your handwriting. Qui a écrit ça? This is Chance's handwriting. Ah putain, c'est les feuilles de Soda Popin. Oh my god. Are you kidding me, dude? Everyone cheated on school. I thought I'd do it. Il a triché, il a pas pris ses propres notes sur les jeux. C'est super intelligent comme idée. Oui, je trouve aussi. Yeah, so this is just basically Jump King. Yeah, so I was actually about to say this game reminded me a lot of Jump King. Yeah. And so I mean, you're the developer, right? So is there going to be pay to win in this game? There will be no pay to win. Why not? I actually chat. You know. C'est lui qui l'a. Enfin, c'est pas lui qui le développe, mais c'est lui qui a eu l'idée du jeu. C'est pour ça qu'il était méchant tout à l'heure avec lui. C'est Miskiff qui a eu l'idée. Putain. Oui, c'était il y a un certain temps maintenant. Ça doit être lui qui donne le budget et qui a donné l'idée de base du jeu. But it's a cute game. It's very simple. It is similar to Jump King, but there's a lot more technicals to it. You can stick to walls. The jumping style is different, and you can't get it yet. It's actually available for your wishlist right now, but we're looking to. Ça a l'air beaucoup plus platformer que ce qu'on disait tout à l'heure. Ça a pas l'air si Metroidvania que ça dans ce qu'on voit ici. So is there going to be like gacha in the game? Why do you think I'm just going to put gacha in the game? Well, I've been playing a lot of recent games. Do you think I'm not gonna do? There's no gacha in the game. Okay, Nothing. all right. Well, it's just I tried. Asmond, It is what it is. What do you think of this game? Asmond qui voulait du gacha en mode. Alors j'ai joué récemment à Honkai Star Rail et c'était très bien. Est-ce que tu veux rajouter du gacha? Yeah. But I like the new environments that have been added. It's nice to see that more progress has been made on this game. It looks really cool and cute, and yeah, I'll be excited to try it.
Mais est-ce qu'il y a une date de sortie? On Allez, et elle lui met tout de suite dans la gueule. C'est moche, Miss Kiff. C'est particulier, après la plante est un peu bizarre. Yeah, I mean, it's been a long journey with this game, a very expensive journey, and you know, but it's really fun to have your own ideas come to life. I have a great team that worked on it, and you know, being able to showcase this game in front of all you guys today is really what Moi j'aime the bien. game Ah ouais? is all about. Non, en vrai c'est cool hein. Just glad to do this. Thank That's you, Adam. crazy. So anyway, I want to go ahead and remind you guys that this is your last chance actually to vote. Ah, ça y est, on arrive à la fin. Dernier moment pour les votes. Ça tombe bien parce qu'on est à 6h03 de stream. Because this is going to be your last chance, and then we're going to announce the winners of the whole Expo. So thank you guys so much already for voting and for watching and everything. We're going to go to the last ad break. Sous-entendu qu'on a vu tous les jeux. S'ils donnent une dernière chance de voter pour le meilleur. Ah, on arrive sur la dernière ligne droite alors. Encore du sandbox, mais dans un univers un peu différent. Ah, ça a l'air un peu twin stick en termes de gameplay, mais en sandbox. Très Far West, c'est le style est bien défini. Don't die in the West. Ok, on est de nouveau sur un style pixel art que j'aime beaucoup. Ah, en coop. How far, sous-entendu que c'est un roguelike. Ok. Welcome back, everybody. You guys just saw Tolan Worlds. You can play pre-alpha and you can sign up for updates at tolanworlds.com. So, that's about it. Aswin, you want to take it away? Yep, well, there it is, boys. Et voilà, well, on a fait le tour. On a vu beaucoup de jeux. A lot, several dozen. A lot of you guys had a lot of votes as well. So in just a couple minutes here, we are going to go ahead and let you all know who actually is going to be winning the collective $50,000. So again, there's going to be two different categories. There's going to be chat's choice. Donc voilà, il y a and also the deux OTK jeux pick. qui vont être choisis. As soon as we get word from production, we're Les gonna gens go qui ahead ont and voté let you know. sur leur Discord, ça va permettre de gagner 25 000 balles pour le jeu. C'est donné offert au studio de jeu responsable du jeu choisi. Et l'équipe d'Azwangold aussi, OTK, va choisir eux-mêmes le jeu qu'ils ont préféré et donner également 25 000 balles à ce jeu-là. Donc il y a deux jeux qui vont être bien récompensés là. Incredibly excited, man. I mean, just the opportunity to show off all these indie games. I mean, there's a lot of developers, man, that, you know, people that are really talented, they have really good ideas, they work really hard on all this stuff. And how many guys did we talked to a few guys today that it was just one. It's right? One dude sitting in his room. It's like, yeah, I'm at my studio. Ça, on a vu des devs, c'était des mecs tout seuls. Ils ont interviewé un. Je sais plus pour quel jeu c'était, mais. Ah, si, c'était pour le Overcooked, mais de déplacement de
de caisses, etc., où on fabrique nous-mêmes les chaînes d'approvisionnement, etc. Le mec qui a développé tout seul le jeu parce qu'il avait adoré Overcooked et il s'était dit je vais faire le jeu de mon côté, je vais le proposer à OTK pour voir ce qu'ils en pensent et il se retrouve sur scène et tout. You look at something like Vampire Survivors. Literally Defined a genre. You look at something like Valheim, even, like, you know, kind of reinvented a bit of a genre. And Ah, on va voir qui c'est qui a gagné. It's super super cool, man. I mean, Je vais rester. Alors, je vais voir au moins les deux gagnants. Après, je sais pas ce qu'ils vont faire. Vu comment ils transpirent, je pense qu'on est plus très loin. Ils vont aussi couper probablement de leur côté, mettre fin au show après les deux récompenses. Et comme ça, moi je pourrais juste donner les infos pour demain et couper le stream à mon tour. Parce que il est minuit. Ah, ça y est. Allez, ramenez toute la team. Ok, Sid qui a failli se tuer déjà. Tecton aussi qui fait le con derrière. Ah, yeah, it's true. So true. All right, everybody make it up. Okay, all right, we're safe. Tout le monde est vivant, c'est bon. So the winner of chat's choice is going to be the engineer. Le choix de la communauté est The Engineer. Congratulations to the engineer. Congratulations. Excellent. Donc c'est un Human Fall Flat mélangé à un Polybridge. C'était assez marrant. Et eux ils ont choisi leur jeu Creature Keeper qui est donc un concurrent de Pokémon mais en temps réel, il n'y a pas de tour par tour. Et où tous les ennemis peuvent être capturés pour se battre à nos côtés. Ça avait l'air très très cool aussi. Le premier choix, je sais pas si j'aurais fait ça. Mais Creature Keeper, je suis d'accord que c'est un des meilleurs qu'on a vu sur cette conf. Même s'il y avait plein de jeux très intéressants ou très sympas au total sur la conf. Et oui, l'annonce Mad Mushroom, l'annonce de leur propre studio d'édition. Donc ils vont pas créer, ils vont pas développer de jeu. Mais ils vont... Ça on va en parler juste après. Mais c'est très intéressant comme démarche de leur part. Alors qu'il y a 90 000 personnes sur le live. Et voilà, je vais pouvoir... je vais repasser aussi sur ma caméra. Il cut pas. Il cut pas. Y'a pas un générique de fin, un truc? Ok. Tac. Je vais revenir là. Je vais en profiter pour aller chercher 2-3 trucs. Comme ça, je vais clôturer là-dessus. Déjà, c'était Bad Mushroom. Ça, je vais revenir rapidement là-dessus quand même. OTK, Bad Mushroom, au secours. Je ne retrouve pas du tout alors que je l'ai liké tout à l'heure. OTK sur Twitter. OTK Game Expo, j'arrive. Hein. Laissez-moi juste une seconde pour retrouver ce que je cherche. Ah oui, ils ont mis tous les trailers et toutes les pages Steam. Ça, je peux le partager, ça, je peux le montrer. Tac. Je repasse sur l'autre cam. Ils ont mis sur Twitter tous les trailers et tous les trucs qu'on a vus aujourd'hui. Enchanted. Engineer, donc le fameux qu'ils ont voté. Et donc Mad Mushroom, c'est ça que je voulais montrer. Il n'y a pas un... Tout à l'heure, il me semblait qu'il y avait un lien. madmushroom.gg. Voilà.
ça, je trouve, c'est hyper cool aussi comme truc. Donc, ce qu'ils ont annoncé, c'est toujours OTK, c'est toujours cette équipe-là qu'on vient de voir qui a fait cette expo, qui propose cette approche de on est des streamers, on a beaucoup de visibilité parce qu'on est des gros streamers. Tous ensemble, en plus, on a beaucoup plus de visibilité. Et en plus de ça, ils ont un deuxième avantage, c'est on est des joueurs, donc on stream, donc on passe notre vie à jouer aux jeux vidéo, et donc on comprend comment ça fonctionne en termes de joueurs, quoi, côté joueur. Et donc ils proposent d'éditer des jeux en ayant le côté marketing qui est géré par... il suffit qu'ils montrent les jeux qui sont en train d'éditer en live, et il y a déjà des milliers de personnes qui vont voir les jeux, des dizaines, voire même des centaines de milliers de personnes qui vont voir les jeux en quelques jours, quoi. Donc il n'y a pas besoin de faire des pubs sur des chaînes télé, etc. Ou de se présenter même sur du Summer Game Fest, ou présenter un jeu au Summer Game Fest, ça doit coûter hyper cher déjà. Eux, ils proposent de pouvoir donner de l'argent directement pour aider les jeux, s'occuper de la partie marketing, qu'on vient de voir, de permettre de créer des communautés pour les jeux des gens, quoi. Eux, ils ne développent pas du tout les jeux, du coup. Et en plus de ça, ils sont joueurs eux-mêmes, donc ils peuvent aider à tester le jeu, voir ce qui marche pas dans les jeux, etc. etc. Je pense que ça, c'est une approche très très cool. Franchement, bravo à eux d'organiser ça. On le voit, de toute façon, OTK, ils ont plein de bonnes idées comme ça. Ils construisent leur propre PC. On a vu, il y avait de la pub sans arrêt pour Starforge. Cette expo, c'est la deuxième année. La première année avec... je réfléchis, mais Starforge, ça a 2-3 ans. Mais par exemple, la OTK Game Expo qu'on vient de voir, c'était la deuxième année. L'année dernière, c'est la première fois qu'ils ont mis en avant des jeux en faisant cette conférence. Je pense que c'est intéressant comme démarche de leur part, clairement. Très très cool. Voilà. Game Publishing powered by content creators and their communities. Très très bien. Mais je vais pas m'attarder beaucoup plus longtemps parce qu'il est minuit et qu'on est à 6h15 maintenant de stream. Et aujourd'hui, donc, on a vu le Wholesome Direct, OTK Game Expo et Future Game Show, pas dans cet ordre-là, vous le savez. Et demain, on se retrouve donc pour le Xbox Showcase qui va avoir à l'intérieur toute la partie Starfield demain dès, je le rappelle, 19h. Donc il y en a probablement pour 2h, en gros 19h-21h, je pense. Et le PC Gaming Show qui sera lui à 22h. Voilà, voilà. Ce sera probablement en 2 streams. Dès la fin du Xbox Game Showcase, je pense que je couperai. Et je reviendrai 1 heure après pour le PC Gaming Show. Voilà. Il me reste, tac, encore à vous remercier d'être venu, d'avoir suivi ce live avec moi. Ou en VOD, si vous êtes arrivé jusqu'ici en VOD, vous avez un sacré courage, bravo à vous. Merci encore, et donc rendez-vous demain, 19h, pour le jour 4. Allez, ciao, bye.